nou. Ik denk die gold build is nou niet echt iets wat ik... Nee, het is niet echt iets wat je gaat laten ownen. Wel early, maar Ja. je gaat er niet mee winnen. Ja. Ja, deze dude ging er zo niet bieden. Nee. I mean, that's very annoying. Je kan freezen, ik even onderbeurt levelen en die spel komen. Oh, Rainer, die moet ik nog. I mean, I guess it'll do. Raynor moet je nog spelen? Ja, Rainer, ik heb het was 1 keer gehad ofzo. Nee, 2 keer denk ik. Ik heb hem niet gehaald. Ik moet Rainer, Kerrigan en Illidan. Vorig seizoen kreeg ik niet de nieuwe heroes. Ja. Een hele paar is beter. Ja, een tier 2. Ja, I guess. Oh? Yes. En geluk. Het comeback eruit Ik ga er krijgen. niet dood. Nou ja, jammer. Maar die spel is wel heel goed met je 2 Advanced Shield bitches. Ja. Oeh, ik zie een triple. Meh. I mean, ik heb een free-dealing gambler, dus dat betekent dat ik mijn hero power kan triggeren. Oh, let's go. Oh, okay. Interesting. Me. Iets uit, I guess? Ja. Ik hoop dat ik die Rickety Repairbolt krijg. Uit de Discover. Nou, dan nog steeds. Ik ga met 5 attack. Nee. No. No. Nou. Ja, het is altijd 2 damage van de minions. Als er een 3 damage uitkwam, dat zou cool zijn geweest. Dat wel. Oh. Okay. Oeh. Is die nice. Ga ik voor de Gathering Storm of voor de Strike Oil? Oeh. Misschien is de Strike Oil nog waard.
Ik ga voor de wildfire. Ik zou hem eigenlijk aan jou willen geven, maar ik heb de gold niet, dus ik haal hem wel zelf. Kankerzone Maar ik guess en attack ook wel strike wel, ja. Kan ik ook gewoon volgende beurt 3 minions kopen. Of level up als ik mijn shop zuig. Ja. Oh, we hebben ook een trinket, dus nevermind. Lol. Fijn shit voor de win. Wauw. Ik krijg echt stomme welps. Lol. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat hij Renner speelt. Hij heeft de Death Rattle, geeft je meeste linker unit stats rate, die is echt zo shit. Oh, ik kan ook een battlecruiser krijgen. Uh-oh. Moet ik niet. Portable Factory, I guess. Ik kan Murlocs gaan met de Scourfin, of ik kan iedere beurt een Noyan module krijgen. Ja. Jij bent al Max, zal ik voor Murlocs gaan? Iedere beurt een Scourfin, dat klinkt wel. Deze is ook insane als je heel bord vol dit hebt met reborns. Elke keer gaat er eentje dood, boom, al de rest krijgt sowieso mijn shield. Eentje gaat weer dood, boom, allemaal op de shield. Maar hoeft ook niet per se zo goed te zijn, het is ook weer niet zo goed, dus maar. Dat is super slow. Ik denk dat ik Ja, ga neem Scarfin. Dat had ik toen ook een keer gedaan, ja. Dat is een heel goede beeld. Dat is mee gewonnen ook. Dan moet ik alleen nog zo'n Murloc hebben die uit mijn hand komt ofzo. Ik heb hier een puddleprancer, wil je die buff anders zo nu? I mean, it's not bad. It's best. Je kan ook doorkijken, maar ik wil sowieso die crewmate halen. Dus ik kan nog rollen één keer en dan iets overgooien. Dodig even, pardon. Die prullenpans maar. Okay. Oh shit, ik moest eerst deze spel erop gooien. Het is eerst ja, oké. Ik kan al een prullenpans in de shop, dus dan heb ik een soort van. Weer een duo. Oh, fuck jij divine shield. Oh, dat is goed. Nou, niet goed. Volgens mij gebeurde dat net ook en hij heeft hij al best wel een tijdje die minzo doen. Nope. Wil je er nog een? Ja, laat maar direct voor golden gaan toch? Toch bezig zijn. Ik vind het ook leuk dat hij zichzelf gaat buffen. Dan 15 damage uit. Oh yeah. What? Jij een greasebot hebben? I mean, not really, maar kan wel. Of Springy Spragian? Ja, ik moet nog een derde minion kopen. Springy is dan beter. En anders neem je die windval en dan kan je misschien een triple krijgen hiermee. Nee, I guess that's also fine. Mhm. Ik kan wel jouw magnetize shit buffen. Ja, vond ik ook goed. Maar ik was wel maar een gold extra, maar je moet opschieten. Oké. Oh. Nice. Weet je dit? Ik ben nog shit op mijn hand gaan summonen, want nou wordt deze al heel wat gebufft, maar het levert nog geen resultaten. Wauw.
Oh jee. Worden gesmaakt. Nog 5 p. Wat dan? Wow. Wow. Ik geef me echt een heel veel bloed. Holy shit. Wow. Shit, ik wou dat ik het hier was gaan. Dit was niet mijn verwachting dat ik dit allemaal kreeg. Geef mij die beltje dan. We hebben strength nu nodig. Je moet snel even je shit fixen. Ik volgende beurt een golden metallic hunter geven. Oké. Sounds good. Oké. Hier wel. Damn, Riven there. Crazy. Ja. Oh shit. Dat ik weer hier op moet gaan. Maar het is heel goed dat deze nu... Holo rover of support system? Waarschijnlijk Holo Rover, maar... Mag ik nog iets goeds vinden in de shop? Of is dat te veel gevraagd? Ik ben zo terug even. Nothing wrong with dreaming, babe. Amazing.
No. Fuck. Yep, we did. Narius, let's go.
battle rages eternal. What's going on out here? I admire your success. You have my support. What's going on out here? They're even scarier in real life. Your efforts have borne fruit. You have proven yourself. Mean. It will fulfill its duty.
Oh, fuck. This is the time for
Alright, taking a quick break, so I'll be right back.
Alright, I'm back. Ocean man, take me by the hand. Ocean man. Yo. Yo. Nog van 10 minuten nader. Dat is goed. Dus dan kom ik zo terug. Yep. Ocean man. Ocean man. The Director General of Air Office. Good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. Hey. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Travancore and Muridke, these being further from the international boundary. Through So he's about to show the critical satellite footage. target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets Sure. and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions to avoid collateral damage. Well, I think The they modalities obviously did. of planning process. I mean, they obviously did. You dropped 9 bombs and only like fucking like what 27 or something like that. 37 people get killed. That's very precision. That's extremely high. I will not go through at this instant.
However, what I would like to show you is Okay, let's see it. the results that we achieved through our targeted airstrikes. So they're gonna show screenshots. Could I have the second slide, please? Are they pulling up the PowerPoint? Yeah, change, please. Is this it? Technical difficulties. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. Ooh. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? So that's the same place? Orientating. Oh, just go back one slide. Mm-hmm. Okay. Please have a look at this red building. Extreme precision The shit series compared to the US. of buildings out here, and this So he's showing that empty right there. ground. Okay, got it. Yeah. next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 So that was on it. Muridke training camp with our precision guided weapons. That's a pretty small bomb. Early morning 7. Next, please. Keep your eyes So now glued they're showing kill cam footage. Oh boy. for the second weapon coming in, That was an impact? Yeah. and the second impact Slideshow of the bombing on the is crazy. selected Yeah. target point. Next slide, please. It's to reduce collateral fire. I mean, yeah. of Third course. weapon. Third impact. Continue. And fourth weapon. You Fourth can see it impact. fall down too. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So there it is. So the effect, if you see, Is that's that one building they showed? the They like had impact all that point, shit collapse and everything in it too. if I can point out, this is the impact point. Next slide. Yeah. Yeah, exactly right. Ammunition has gone through the roof, and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. Yeah. And the red building, after that, there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I'll show you how it I looks. mean, I would Next. say that's pretty fucking precision. Like, if they're only blowing up one specific building in, like, this entire area of buildings. I mean, it's not like this is a carpet bombing for sure. Next. Completely destroyed Very precise. by What did I our say? precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. Yeah, of course. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is Yes. how it looked before. Yes. Nice. Let me move it Both to. before and after photos. Oh god. So literally no other building was damaged besides the one building they were trying to hit. That's it. Okay, what's the point? The point is that there was an accusation that they were just indiscriminately bombing civilians and just killing a bunch of random people. And so they're showing literal screenshots from the satellite that this is not the case and this is actually what it looked like, to show the precision for it, right?
Yeah, now let's see Pakistan. Sure. You guys want to see what Pakistan's footage is? Let's see. What would be a good one for that? How about this? Yeah, we could maybe use this one. This could be good. There's this one. Dragon Mech, Murloc, Naga Cobra. Okay. Also, yeah, I mean, I don't have Arma 3 down. Oh, here we go. Yeah, we can go ahead and just let's see what Pakistan's up to. And this is Let's get their point how of the view. building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. The wheel shall be watching. Appels zijn niet echt boeiend, dus ik ga één keer rerollen. Zei je? Appels zijn niet echt boeiend, dus ik ga denk ik één keer rerollen. Dan kan ik misschien een banaan krijgen of een coin. Instead, yes. Banana. Twijfelen. And so the cycle pauses. Waarschijnlijk is deze het beste om te stacken met jouw ding, met Zwetsval. Ja, als ik de Divine Shield krijg, is die ook Ja, heel dan is die goed. beter. Maar dat is echt 1 op 5 of zo, of 1 op 6. Weet ik Ja. niet wat de chances zijn. Oké. Prove your worth. Annoying. Nog meer annoying. Oh shit. Dubbel annoying. Wow. This is the time for revenge. From the smallest seed. Okay, well, we won't lose anymore. Before, next, Would be unlikely. and after. Ja. Yep, they're dead. The roofs have completely collapsed. Next, Yep, there's that one before. Just this is the that target one system. building. Next, And now it's not there anymore. precision targeting, and we've achieved our objectives Even the here. other building is being Next. destroyed. All right, so that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did. So you're telling me that they just blew up like 7 different houses, and out of those 7 houses, they just happened to randomly kill 3 or 4 very well-known terrorists? Hmm. Wacht hoor. Damn. Maybe de Sunbacon verkopen voor de Allegist of zo. Dan heb je tenminste 1 Ja. extra. Ik zat meer dit te denken. That's some really good. Yeah, they, it's they, not got, better. they must have been really lucky. Wow, Hoeft alleen tand. With that's precision. crazy. And They should buy a thereafter, lottery ticket. we maintain a robust air defense Yeah. force. 105-4. Ja. Had er maar geen tand. You have proven yourself. 3 little cobras. It will grow stronger in time. Oh, mijn shit ook nog. Next turn Eentje choose this. brand hebben. Oh, echt hè? Ja. Welke tier 6 zijn er goed? Die Arcanatron is goed. Die Amazing.
Ik guess de Murloc is ook goed. De dragons. Of je hebt die één ook met all types. Ja. Naga. Beste zou zijn gewoon Numac. Dat is het allerbeste. Ja. De rest is een beetje By quite a mediocre. margin. Ja. Echt like 500% beter of zo. Nou, niet zoiets. Uh-oh. Twinkle Bee. Oh, Cobra. Oké. Dat is moet goed. oké. Ja. Goed, ja, ben. Ik zou echt een keer met Ravaan zoiets krijgen als dit. En dan kill ik die Cobra als eerste. Als je die kan buffen, weet je, met HP. Dat is echt insane zijn. Oké, let's see. What the fuck. Jongen, kijk, could be nice als je een battlecry krijgt, maar Ja, zou ik die gewoon nemen? nee, kun je die bubblegunner doen, is niet echt heel boeiend. I mean, ik kan hem ook een turn nog in de shop laten en dan haal ik hem nog een andere volgende turn. I guess I'll do that. Because I don't know what else. Ja, probably for the best. Hopelijk iets beters van de turn. Als ik nou die golddraak had van tier 4, dat zou oké zijn geweest. Dan had ik gewoon gold gestakt. Van de turn moet ik wel mijn bord vol gooien. Ik ga denk ik te veel damage krijgen nu. Oef. Oh, Wauw. ik eet niet eens de venomous op. Het zijn ook stats waar ik niet heen kom. Ja, Even dat, close. damn. Met echt fucking veel stats. En hij is hier, 3. Wow. Okay, here we go. This time. Kopie van jou nou? Ik neem wel Goldenizer dan. Ja. Come on, Arcanatron. What do I do? Zal ik gewoon die Nightmare Party guest nemen? Dan word ik tenminste sterker voor nu. Maar ja, we moeten iets gaan doen. Ja. Because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of The Pakistani drones. unmanned aerial vehicles Yep, it's the drones. and yeah. small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of Bro, they gotta get their money back. That's embarrassing. So they sent him over a bunch of these fucking things. They just got shot down. Best kan Wow, nodig okay, zijn, we- een goede Murloc om te stekken, man. Ja. Ja, letterlijk 1 turn met die tier 6. Gelijk is mijn hele bord sterk omdat ik allemaal random shit heb. Ja. Crazy. Ik heb een basket nodig, ja. Of een bring counter of zo. Beide. Ja. Iets wat ik...
bij dit is voor jou. We got all of them. Yeah, they've been defeated. Yeah, I guess so. The Chinese weapons. Yeah, bro. Like Pakistan needs. Did they? I hope they kept the receipt. Them manage to manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter US hard kill and soft kill systems, which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. He's So right. He's completely right. It had to be responded to. So, Yep. in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation. Just to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate our... Yeah, no, that's a good point. Yeah, India's doing Pakistan a favor by targeting MVP terrorists. Yeah, shouldn't Pakistan be saying thank you? This is good, you know? Shit. Like, I mean, these guys were big problems. They're making everybody over there look bad. Like, yeah, like a thank you? Yeah, where's JD Vance when you need him? No. Fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Dan, hopelijk kilt hij nog maar Mace Linker. Ah, dat lukt wel. Marshal Bharti. So, Sorry. ladies and gentlemen, he's outlined operations not only. There it is. Oh, There it is. there it is, there it is. Double there it is. Misschien die 2 max weer weghalen, of eentje. Oh, een triple. Misschien kun je beter van de turn halen. Dan kun je die Ted ook nog bewaren. Voor extra gold, next turn. En misschien wil je ook die spel halen, zodat je als een slechte T-set zit komt, kun je hem op reëlen. Ja, ze heeft het twijfel goed gedaan. Misschien, ja zo ja, en dan gewoon not sure of je die bananen ook wil bewaren, want als je die tier 6 nog krijgt, die je hand pufft, dan kun je het daar gooien. Ja. Het zal niet veel schelen, maar alsnog, het is een klein beetje. Bonus is bonus. Nice one. Ik krijg gelijk een goeie. Goeie magnetic. Geen reset of zo, een shield. Oh, ik kan direct windvuur even. Oh, one hit. Nice. Leert hij nog. Nice. Holy shit. Oké, die unit die ik heb gehaald, die tier 6 is best wel goed, eerlijk gezegd. Die Ja, part 2. zeker. Dr. Boom Monster, I guess. 2 turns.
I mean... Here, as compensation. Ik kan nog gold over, dus alsjeblieft. Hier. Ik wil de Reckless Cliff Diving Gold hebben ofzo. Ja, dan. Only on the night of 6th and 7th of May, So that when was Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night, being well aware and familiar with the congenital and impulsive Die brand nature zou ook goed zijn. of our adversary. Ja. Ik moet echt die tier 6 snel krijgen, anders gaat denk ik niet goed komen. Would you serve the wild hunt? Wow, one port. Uh-oh. Toen denk ik 2 pokies. Die kom je eigenlijk normaal nooit tegen, die fucking pokie. Nee. Echt crazy. Hij heeft ook een golden dream weaving thornweaver, what the fuck? Shit. Oh, dat was een killen. Ah, ik dacht fuck, het was tijd. Deze killing niet, nee. Hij heeft 2 keer die dagger, zie je dat? Daarvoor heeft hij zo fucking veel attack. Nou, dat heeft best wel op. Ja, echt hè? Waarschijnlijk door de human goals. Battle rages. Come on, tier 6. Fuck, oké. Dreaming bigger, I see. Nou, sick. Het is niet helemaal wat ik hoopte eigenlijk. Ja. We zijn nog tier 5 naar 6 kunnen maken, of die spel kopen. Of beide. Ja, maar ik heb geen gold om die niet te kopen, de tier 6. Ja, true. Misschien is het waard om een golden ice te geven voor de coral ofzo. Van de beurt. Ik weet niet, tussen jij, ja, je hebt ook wel goede shit om te golden ice. Misschien moet ik op die Olo over gooien eigenlijk nu. Ik krijg Ja. nog geen over 2 Ja. turns. Ik denk het gewoon dat je het gewoon moet doen. We hebben nog 12p. Ja, dat had eigenlijk al eerder moeten doen, shit. Your efforts have borne fruit. Oei oei. De Drakari. Oké, dat is ook goed. Dat is een goede hit. Ja. Ja. Oh jee. Dat doet er veel stats. Ja, en hij heeft de Reaper ook nog op. Oh, wauw.
He might be dead. Yeah, I think so. Ja, there's no way. Hij heeft toch zoveel tier 6'en. Damn. Ja, sentence. Damn. Dat is wat er gebeurt als ik niet de goede tier 6 rol. Echt crazy. Misschien had ik gewoon de hele tijd in de shop betalen totdat ik die goede vind. Ja, we hadden hem echt nodig, want we waren al aan het doodgaan. Ja, wat dan? Fuck. Ja, maar nou. Weer buttons. Lady Vars, die had ik al volgens mij. Ja. Buttons it is. George. Elke keer als jij die reroll doet, krijg je George. Het is echt de derde keer achter elkaar dat je reroll doet into George. Oh, geen George. Ik neem al de jailer. Jesus Christ. En letterlijk vorige keer dat je deed, kreeg je ook George. En die keer daarvoor zei je ook van, ik wil dit niet. En dan kreeg je weer George. What the fuck? Oké, dat is ook niet echt succesvol. Echt crazy, die rerolls. Like, geef me iets van de units die ik nog moet ofzo. Beast Undead is er. Ja, dat dacht ik ook wel. Insane. Zouden die jailers de hero power moeten doen? Give a minion 1-1, upgrade after 5 friendly minions die, en dan staat er geef 1-1 keer 2. En daarna geef 1-1 keer 3. Dat zou er moeten staan. Dat zou OP zijn. Met deze units. Dat zou dus ook met Pure and Mad moeten doen. Want dan make it sense, weet je. Dat, dat zijn dus zo weak, die units. Anniversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, I'm sorry, with an intimation. Pakistan did a press conference too. No. Did they? That a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. Oh no. Lily. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made And every single one of them just got shot down. and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Bro, like these flying lawnmowers really just aren't gonna cut it. I admire. They gotta do something better with this. Like, it's embarrassing. Yeah, it's pathetic. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce I'm starting to feel bad for Pakistan, right? I mean, they bought all this shit from China. They're like, all right, bro, we about to cook this shit out of them.
Alright, send him up! Engagements. The air Wait, why operations does this one say McDonald's on it? on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Oh Operations to cover. god. Someone's phone is going off, bro, like... So I just covered what happened on the night. No, Oh. Interessant. oh nudge. Oh shit, dan krijg ik geen bludgeon. Ik had die dus toch voor aan moeten zetten. Ik zat er nog aan te denken, maar ik dacht, nee, waarschijnlijk is niet nodig. Paas, ik ben OP. Zeker als mijn cups allemaal 2 attack krijgen. Het is niet... Ja. I mean, how could I have known? Shit. I mean, ik heb al een bord vol met random summon shit. Ja. Ik heb gewoon een bord vol. Ik ben echt 2 keer de show collector into de krijvaal. Dat, sick. Nice. Een bird buddy hebben met dit bord. Wow. Nou hoor je Tabby Cat zo sterk. En al die cuplings. Ja. Jammer voor hem. Dat is nog een goede hit. Hey, je own turret. Oh shit, dan kan je niet Wat goed heb ik hier nou stikken. aan? Nee, hit mijn cuplings. God damn it. Fuck. Kom maar. Tier up. So next require fall, hè? Nee, volgens mij niet. Oeh. Oh yes. Oh nudge. So. That is pretty damn nice. Even kijken wat eruit komt. Neem je kleert het hele bord ook. Oh. Money. Money, money, money. We moeten wel gewoon toe dat ding. Oké. Always funny. Yeah, rich man's world. Fish. I guess. Dat is het enige wat ik kan nemen hier zo. De rest heb ik niet echt wat aan. Oh, ik kan hem ook aan jou geven. Sick. Wat kan je mij geven? Een vis. Oh, de vis. This shit.
Wil je de vis of? Ja, dan moet ik eerst even tier up eigenlijk, voordat ik de golden mana Ja. saber doe. Ik ga gewoon eerst hier op dan. Oh, ik heb 3 gold nodig. Oké, hier is 1. 2. 3. I mean, that is pretty nice. Reborn er gelijk op. Insane. Ik zou hem zelfs nu al kunnen halen, maar maybe is niet waar. Misschien kan je beter volgende turn gewoon tieren ook. Je kan deze spel trouwens ook op een unit op je bord gooien, zoals deze of zo. Misschien kreeg je die er beter uit. Oh, Oh. Marquee ticker, I guess. Of die Anoop. Een van de twee. probably maar tiki tikker. Ja. Holy shit, die setup. Misschien had je Heropaar ook moeten doen, maar ook weer niet, nee. Want je moet hier gaan. Dan gooi je al een tier 6. Dat zou echt OP zijn. Dat is het idee. Yes. Oh, Monkey tikker gaat niet doen. Nog weer die 2 attack. Weer op je mana sabers ook, net als vorige keer. Ah, damn, geen space. No, don't hit that one. You got so much stacking to do. Is dat ding nou 3 keer omhoog gegaan, die runic empowerment? Oh shit, 10-10 voor 1 gold. Dat is best wel een goede prijs, moet ik zeggen. Ja. Jij, me en nou met Heb je coins nodig? maar je moet deze naar mij passen. Oké. Come on, roll een goede shit. I mean, maybe de mobster voor mij, of die Dark Blaze, een van de twee. Je kan hem ook rerollen met je Token of the Old Gods. Doe dat maar. Ja, dat is ook aan te denken. Doe dat gewoon. Ja, we hebben er nog niet zo heel veel aan momenteel. Doe het. Oh! Damn. Neem die anders gewoon die Electron en dan maybe krijgen we die spel om over te gooien. Die tier 5. Dan ga ik gewoon over naar Mac. Ja, ik zou zelf ook bijna naar Max over gaan met deze shit. Ja, kan ook. Dan gooi je die vis weer terug of zo, maybe later. Ehm, Dat is best ik wel kan OP. 1 unit kopen voor 10-10 instead. Of, alsjeblieft. Oh shit, je moet nog 1 taunten. Ja, ik zal blij dat ik moest opeens verkopen en of coins spelen en I mean, waarschijnlijk is het nog waard ook om gewoon over te gaan naar Mac met dat ding. Oh, elke turn kan je een nieuwe rollen ook, hè? Met in de shop ook. Want je bent Ja. al tier 5. precies. Ik snap wat te krijgen. Shit. Ik bedoel, als ik de Beast zou ook nog heel goed kunnen met wat ik heb. Ja. No, wrong hit. No, wrong hit. Ah. Ja. Bristlebuff wordt het. Ook. Oké, ik moet wel Quilber gaan, denk ik. Oké. Want ik heb echt alleen maar garbage voor de rest.
Ik heb hier nog een... neem die meest rechter dan. Dan heb je weer een Mac erbij. En die geeft ook nog een Ja. spel. En een... misschien is die Ribbon Dart ook waard, ja. Oh, die heb ik eigenlijk uiteindelijk nodig. Ik kan jou nog een Mac overgooien als je wilt. Dan hoef je Ja. nog een marquee tikken. Nou, ik ga er even naar wel spelen nu. Denk ik, want ik krijg ook meer spels. Ja, dat is zo. Ja, als ik hem nu aan jou doorgeef, doet hij nog niet zoveel, hè? Ja, precies. Ja, hij moet gewoon nu shit stacken. Die gaan weg. Die sowieso spelen. En... die gaat weg. Ik heb die Mechanome Interpreter nodig, I guess. Dat is ook weer eentje. Een Mac met een spel. Dus, ja, die is wel important. Dan kan je beest weghalen, die ene. Maar niet de vis, of course. Wat als ik die vis heb naast een Three Little Cobors? Dat kan best goed zijn. Ja. Nou, opeens moest ik switchen naar Mac. Dat was niet helemaal de planning, maar... Wat, hè? oh well. I guess I can't complain too much. Ja, zie ik niet hem. Oh, maximum adventure ook. Wow. Oh, hij heeft niet zoveel attack, of niet zoveel AP bedoel ik. Ja, goed, wil je de vis? Kom maar vis. Het de vis, het de vis. Ja. Oh, sick! No way! Holy shit, zoveel spels. Go! Oh, here we go! Dat is echt wel fout van hen. Go vis. Je stats gaan nu gewoon like triple of zo. Dan kan je die Mechanome van Kijk, daar. ik moet die fucking Mechanome Interpreter hebben inderdaad. Kan een kopje van jou trinken worden of Avenge 3 Oké, dus ik kan nemen of tier 7's of tier 5 elke keer. Eén van die twee. Ja, ik denk dat ik gewoon dan die Fridge Magic moet nemen of niet. I don't know, je hebt niet heel veel respawn of zo. Misschien is het tier 7's rollen beter ook. Dan kan je mij boosten. Ja, Die Quillboard. ja, ik En heb- Sanders, is er Pirates? ja, Nee, dat is geen Pirates. Oh, ik heb hem nu gekozen. Geef me niet, die Naga is ook heel goed. Ik heb de Quillboard. Stitch salvage, oeh. Honestly, dat werkt ook. Ja, dat werkt ook. Ik kan net zeggen, dat is niet eens zo slecht. Oh shit, en ik kan mijn rijlek laten triggeren ook nog. Oh, sick. Hawkstrider? Ben jij een Hawkstrider? Ik wil wel een Hawkstrider, ja. Dat komt mij heel goed uit. Holy shit, dat is insane. Mijn bord is sick. Ik heb geen ruimte voor die Metallic Hunter. Ik heb betere shit te doen. Echt aan. Neem hem gewoon niet aan. Check deze ownage. Holy shit. Oh ja, ownage is echt insane. Holy shit. Oh, holy shit. En je mag toch als eerste ook? No way. Oh shit. Oh, mijn hand is veel te vol. Echt for real. Oh nice, en hij killt ze allebei ook nog. En daarna kan je vis, die killt zichzelf nog op dat ding. Ja, ja, ja. Wauw. Wauw. Ja, je hand is echt... Zoep, 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 zoep. Wauw. Oh shit! What? En hij komt nog een keer terug ook. What the fuck? Dat is insane. Hey, ik moet ook nog aan de beurt komen. Too bad, motherfucker. No, ik moet ook aan de beurt komen. Anders kon ik niet stacken. Oh jee. Maybe?
Oh, Ja, je komt wel ja. de beurt. Yes, yes. Zoep, 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 zoep. Wat een vieze combo ook. Jij hebt ook een vieze combo. Sick. Jesus Christ. Mannen. Dit is insane. Wacht, die thuis 7 shit van mij is garbage, want ik heb geen ruimte iedere keer. Eens kom maar. Nou, oké, ik heb die ene undead. Dat was alles wat ik nodig had. Ik heb de Sea Witch. Wat zei je? En dan krijg je thuis 7's. Oh, je hebt geen plek natuurlijk. Echt crazy. I mean, je krijgt je random shit. Veel plezier ermee. I mean, yes please. Oh shit, ik moet... Had je die nou uit de shop? Of nee, die heb je gerold. Heb je die uit de shop gerold of niet? Ja. Oh shit, daar had je hem gedubbeld kunnen hebben. Ik moet die marquee tickers ditchen ofzo. Ja, je hebt toch geen plek ervoor. Dump hem gewoon heen. Oh, ik heb nog zoveel. Kun je deze teruggooien naar mij? Oh, daar is die. Dank je. Nog een Hawkstrider. Oh shit, die moet ik wel plaatsen. Sorry, tier 7. Ik heb nog wel 1 turn weg moeten doen, maar maakt niet uit. Nee, laat mij, game! Ik heb in ieder geval nog de drone voor je gefreezed. Yes. 2 Hawkstriders. Ik moest alleen maar Sea Witch ervoor weghalen helaas, maar ik denk wel wat. Oh. Of ik had mijn Glow Gullet moeten weghalen of de andere Bristler. Hij krijgt elke turn zo'n Protagonator, oké. Leuk voor hem. Ja, heel leuk. Is alleen niet zo dan de duik. Shit. Oh, ik wil zijn mechanom hebben. Oh shit, jij moet nog wel aan de beurt komen. Nou, gezien zijn Baron. Oh, maar zijn dingen zijn echt fucking zuig. Oké. Maybe, misschien was ik wat te optimistisch. I mean, zijn Baron wordt wel gepufft verleden. Ja, maar ik denk niet dat hij genoeg heeft. Nee, Helaas. hij zuigt uit. Hij zuigt hard. Ah, fuck. Nou, Oh shit. geen spels. Oh, dan krijg ik wel een tier 7. Nee, that's true, that's true. Misschien krijg je die Mac nu, die tier 7 Mac. Ik heb een Moira. Een variant. Die moet ik zelf hebben, die Moira. Ik heb alleen... Ah, fuck, ik kan alleen mijn variant niet verkopen. Je kan hem aan mij geven anders. Dan verkoop ik hem. Hopelijk komt er nog een Hawkstrider uit, want dan heb ik plek. Ik heb wel zo'n Nightmare per T-Guest, wil je die nog? I guess. Kom op, ga met tier 5 om te rollen, dan kan ik ze veranderen naar tier 6. For real. Damn, mijn bord is echt zo vies. Niet normaal. Mijn Bloodjumps geven nu al 14, 16. Die moet je eigenlijk... Ja, ik wil zeggen, eigenlijk moet je die los op het bord hebben. Want hij komt terug met max stats als je hem rebornt. Hé, nog één. Damn. Voordat je hem koopt volgende turn, als ik een Sea Witch krijg, dan kan ik misschien beter eerst die plaatsen voor jou, zodat je... Maar ik moet ruimte hebben. Moet ik de Baron wegdoen? Maar die geeft mij juist extra spells en dubbele... Ik ga nu al 1. Nightmare Party Guest. Ik ga nu 1, er wordt 2. Maar ik resummon ze 3, ook, die Party Guest. Daardoor summon ik 2 4. extra Dan Party krijg je maar Guests 4. die ook Je weer uit krijgt- mijn ja. vis komen dubbel. Ja, je krijgt er maar 4 of zo dan. Anders. Met deze krijg je er wel
10. Dus misschien kan je beter zo laten dan. Nou, daarnaast geeft hij hem ook heel veel stats in combat. Ja. Dat ook nog. Ik heb nog geen één Divine Shield op allemaal max. Echt, dat is niet eens nodig. Lol. Slap. Oh, ja, kilt hem. Kilt hij die andere ook? Nee, hit hij nog sterker. Oh, you troll. Hij komt nog terug. En maar naast mijn Oh, vis nee, dood. hij komt niet terug. Shit. Maar ja, je hand komt sowieso vol te zitten hoor. Als die 3 dood zijn. Gaat om het principe. Ja, true. Ja, max value. Maar ik moet ook nog aan de beurt. No! Ja, I guess you nope. Nope. Nope, that's not happening. Let me see. Oh, maybe. 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 Hij heeft een golden crown. Oh, Nee. Dan redt hij niet. nee. Alhoewel, maybe net 1. En misschien 1 net. Oh, dat is een goede hit. Helemaal met zo'n hit, ja. Met dat soort hits dan kan ik een stuk verder komen. Ah, dat is shit hit. Ah, dat is een kut hit. Maar nog steeds, je kan in één keer in ieder geval je Yes! shit triggeren. Yes! Dit is wat ik wou. Zoep, 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 zoep. Holy fuck. Waar heb je bladjes ondertussen? Echt niet, dat weet ik niet. Het was 14-16 en nu is het... Kijk hè. Nu is het... was 14-16. Nu is het 28-30. Nee? Ja, 30-32. Het is niet doodgaan. Het is meer dan verdubbeld in 1 turn door die Moira. 30-32 bladjes. Holy shit. Echt crazy. Oh, fuck. Nog een Moira, cool. Kijk of ik shit voor jou kan vinden. Al een coole shit? Nee. Een goldmaker. Dat doet niet echt wat. Wil je die vis gold hebben? Nee, dat doet niks. Ik wil de Mechanom gold hebben. Kom op, Gemmen. Nog een Brusselbach? Yes. Als die gold is. Maar wel hoe nog- ga je dat doen qua ruimte? Ja, nu niet, maar als ik een triple krijg. Echt crazy als je die boom monster op die meest linker gooit, deze weet je. En dan kom ik sowieso nooit meer aan de beurt van mijn leven. Holy shit. Hij komt 2 keer terug. Oh nee, hij komt 4 keer terug. What the fuck? Deze spel is eigenlijk niet goed om te hebben. Ja, fuck. Die van extra spelcast. Misschien krijg je een Arcano... Oh nee, dat kan niet. Nu ben je Nee. geen T6. Holy Ze hebben niet shit. eens Divine Shield met Max. Echt waar, Snap don't niet need het. it. Jesus Christ. Echt, what the fuck. Misschien krijg ik een Magnetize. Ja. Top. Niet daarop, want dan troll ik mezelf. Ja. Gooi hem op iets van helemaal rechts of zo. Echt fucking grappig. Jesus Christ. Echt een vuil bord, gewoon echt vies gewoon. I feel dirty. Waarschijnlijk kunnen hun mij misschien wel beaten. Oh nee, deze zijn heel weak, deze dude. Maar misschien zijn ally. Zal ik even breken hoor. Wat worden ze blood gems? Ik snap het niet. Ik denk dat ik 50-50 krijg of zo aan blood gems. Nee, meer. Zeker als je Sailing Champion doodgaat. Oh ja. Oh, maar die gaat misschien niet echt dood. Ja, ik ben nu gebufft voor leven. Oh shit. Wie is dat? Fuck. Hij hit me sanguine. No, hit me sanguine. I'm telling you. Yes! Nog echt ook. Hey! Max stacking. Wat zijn je blood gems nu? 46, 48. Dat is insane blood gems. Ja, echt crazy. En dan denkt hij, oké, gelukkig beat ik hem en dan heb ik nog best veel stats over, denkt hij. hij.
Misschien worden we niet geowned. En dan ziet Zolang hij er- mijn bord en denkt hij, oh kanker. Ja, echt, hè. Zolang er 3 mensen zijn, blijf ik ook gewoon doorstekken. Ja, echt, hè. Ik leek de Ik sterker. kom niet eens er een van die dingen heen. Oh, here we go. Shit. Dit is too strong. Ja, fuck. Je Je vis moet nog dood. No, je vis kan niet dood. It's not happening. Wauw, Jesus Christ. echt crazy. What the fuck. Ja, ik krijg allemaal thuis even weer, dat is de tactic. Ja, true. Nog zo'n stitch salvage. Kan ik niet zoveel mee. Wil jij een stitch salvage? Nee, niet echt. I mean, ik kan reborn geven op de nightmare type, ja. I mean. Oh yeah, baby. Wow. Insane. Mag ik de Bristol? Dank u. Wil ik de stitch salvage houden? Je hebt niet echt plek daarvoor, dus ik zou zeggen nee. Wordt gewoon overkill als je die erbij hebt. Kan mijn vis... nee, niet. Gast, waarom doe je dat daarop? Daar gaat hij nooit meer dood. Nee, maar reborn jongen. Ja, true. Nee, doe je stitch salvage. Yay. It bears new strength. Oh! Net op tijd. Nee, niet net op tijd! Goddammit! Nou, ik krijg 1 spel minder. Okay, well, here we go. 2-4, instantly. Die game denkt echt van, huh? Even What's calculate. happening? Even calculator. Duurt even, maar ik heb ook wat. Kijk, zie je, daarom krijgt hij reborn. Ah, echt hè? Om het te securen. Je wilt het secure natuurlijk. Ja, precies. Ik heb het vaak niet zo Oh, joh. Je hebt echt zo overkill aan spells gewoon. Er zou echt een unit moeten zijn als je hand al vol zit, dan geef je stats aan je units. Oh shit. Nee, maar dat die dingen gewoon komen als je zo gespeeld dat je al ruimte in je hand hebt. Dat ze een soort van in de queue komen. Ja, echt hè. Jesus Christ. Not enough spells. You need more. Need more hand space. Holy shit. Wat Oh, is mijn bijna dit? overleefd het nog. Wat is dit ook voor een woord? Wat is dit? Dit is zo'n rare game deze. Kijk hoe cute. Dus was het echt van, het gaat niet zoals hoe het plant, weet je. Het gaat niet als plant. En dan denk ik, oh, wacht even. What the fuck? Wacht eens even. Oh shit, zijn Rivenair is best wel sterk. Ja, die kan misschien nog mijn dingen killen. Dat Ja. zou wel fijn zijn. Eentje. En die Ja, hij nog wil terugkomt met meteen, Rivenair. Oh, ja, hij saved mijn vis. Echt, hij saved die vis. Die skeletje gaat nu ook je Rivenair saven. Oh, jammer. Nou, Het zou wel grappig zijn geweest. Als hij nou die horse had, weet je, dan was die veel sterker geweest. Dus en enchantments houdt met Reborn. go vis. Oh, de hand zit al vol. Wauw. Ik heb er eens een ding bij. Wow. Dit is zulke garbage. Echt crazy. We moeten nu swappen naar damage. Dat 1 tegen 1 zijn. You fought well. Varian. We moeten er een shield ding hebben. Echt, die heb je wel inderdaad nodig. En ik heb 3 little cobras nodig. Oh, what the fuck, die tijd. No, 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 no. Leave me alone. That one is blessed.
No. Nou, laat me spelen, bitch! Nee. Ben ik al zo... Ja, jammer. Je komt niet eens aan de beurt waarschijnlijk. Nou, dat is gewoon een Leroy. Oh, Je, hebt er sure. alleen, je moet wel tanders hebben. Ja. Ik had er geen tijd voor. Shit. Of staat zijn nou? Wat? Shit. Hopelijk heeft Grappig die is Leroy dat me... dit ziet er zo OP uit en het is spannend als jij en ik gaan vechten. Ja, echt hè. Holy shit. Ja, dat is echt fucked up gewoon. Ik hoop dat die andere dude full scam is, zodat ik mijn bord nog even kan laten zien. Ja, echt hè. Dat zou nice zijn. Nou, het is echt garbage deze dude. Wat een loser. Wat een loser. Fuck. Hij killed niet eens 1 unit volgens mij. Nee. Dingen zijn veel te klein, joh. Ja. Hoe heeft hij überhaupt tweede plek geworden? Dat is echt een miracle. Omdat wij de anderen hebben gekillt. Echt, hè. Die anderen waren niet veel sterker hoor. Wij hebben gewoon zo extremely high rolled dat we iedereen killen. Ja. En dan is het gewoon, ja, lekker cool voor de feesten wij de enemies. Ja, echt sick. Unlucky for him. Oh, kijk, hier had je ook nog mee te dealen. Ik geef het een tipje van de sluier wat er hier nog ook stond. Tip of the iceberg, echt crazy. Ook die stomme Stitcher, de eerste direct, weet je wel, die echt veel te goed werkte. Ja, dat is echt gewoon fucked up. En die vis, weet je, ik denk, ik geef wel die vis omdat je beast bent, weet je. En dan denk ik, krijg ik tier 6, wacht even. Wacht eens even. Maar dan is de vis niet zo goed. Maar wacht even, als ik je naar deze tier 7 geef, dan is de vis wel weer owners. Oh, yes. Echt sick. Echt door 2 units, je hele hand vol met spels. Echt crazy. Night of 7th and 8th. What? What we Right found now I'm busy. that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, Zoveel leuke keuzes. Oeh, zo. Sires, caps en scenarios. Cuff is ook wel goed. Ja. Ja. Tenacity is het leukste gewoon. Ik krijg een quest. Ja, dat was echt zo raar. In één keer uit de niets ook. Allebei ons bord werd echt helemaal crazy. Ik krijg echt als eerste met tier 7 krijg ik die... hoe heet dat ding? Die Quillbor. En dan krijg ik met mijn Rylac en nog die Hawkstrider. Like, what the fuck. En daarna nog eens die Moira erbij ook nog. Ik had niet eens een golden ding. Let's see, kom op. Goeie questen. Kom op, links, 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 links. Ah, dan had ik 2 dingen kunnen... Ja. De Omnius hier had gespeeld, had ik gestolen, kan ik ook nog de quest doen. Ja. Shit. Dit is een beetje fucked up opties of zo. Ik denk dat we die linker moet doen. Ik denk dat die linker is het beste. Moet die extra... Er zijn niet echt goede battlecry builds meer. Dan met... Nee, het is een beetje garbage. Maar je kan in ieder geval de coin kopen nu en die Helicat. Snel. Wat wil ik die coin erbij halen? Nou, het is by 7 minions. Ik dacht 7 cards. Ja, dan boeit het niet zo. Ik dacht dat het 7 cards was, maar... Nou, get fucked, bitch. Hij gaat double damage. 7 minions. Ik moet die echt zo snel mogelijk completen. Ik zou eigenlijk nu al gewoon die 2 tabicats willen weghalen, zodat ik een unit erbij kan halen. Zou ik het doen? Die 2 tabicats verkopen voor een unit? Dus het is de same stats, maar het is wel minder gold.
Ik zou wachten tot volgende beurt. Want volgende beurt zit je met hetzelfde. Ja, Ik heb er nog één over. deze shop wil ik wel. Your efforts have borne fruit. Oh, het heb ik het own. What the fuck? A fine performance. It was time to make a change. Next turn 3 minions kopen, kan dat? Dat kan. Maar ik weet niet of dat waard is. Misschien te duur. Dus treed ik te veel gold voor. Meer 3 dingen verkopen. Dat is wel Ja, dat is niet waard. redelijk stroef. Ja, dat is niet waard. Dan zei die pirate met Dan loop gold ik, in. dan loop ik 4 turns achter. Dan kan ik beter gewoon 1 turn wachten. You hunt well. Oh, echt hè. Die pirate met gold, ja. Die busker. Dan is het misschien wel waard. No, bitch. Our cities had a mass raid of drones and Ik heb zelfs 2. Hmm. Yeah, I guess. Zal ik het doen? Als je het verkoopt? Nee. hè? Wat? Sorry? Is beter niet om het te doen wel. Het wordt wel steeds beter of zo. Krijg je weer de reward? Gain 1 gold. Dan loop ik 3 turns achter met gold. Ik zou het niet doen. Ja, Die krijgen ook extra damage en zo. ja dat wel. Oh, je moet een perp opbreken. I admire your success. unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. You have proven yourself. Oké. The difference between 7, it was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. You hunt well. The difference between 7 So they didn't even. Shit. Wow. Well, there it is, guys. Now you know. So this is the complete satellite proof. Okay, well, there we go. Let's see if there's any more information about this at all. Finally, solid proof, not some video game ass footage. Yeah, exactly. They're happening everywhere that they down Raphael, but not acknowledging that their air bases are blown up and armament got killed. I don't know about this at all. Like, yeah, note these attacks are done by military installations. Separate part of the attack. Pakistan would make a great lead for India. A fine performance. Oeh.
Elke turn is elemental? Ja, dat denk ik beter. Dan de Dit reflective. is niet wat ik zoek eigenlijk. Mijn Joxeron kan heel goed zijn als ik de shop stack. Ja, dat En klopt. hij gaat eten. Je zou... Ja, wacht aan. Of FT plane elementen, your next damage focus one less. Ja, die is niet zo boeiend. Die tavern spel ding, dit ding is echt zo garbage. Ik kan beter Joxeron risken. Mm. Here, as compensation. Oh, Holy shit. je had even Go zijn Riven. Scats. Hoe de fuck komt We hij hebben nog niet daar? echt een Riven daar nodig, hè? Jij ook niet. Niet echt, nee, maar die kan je misschien later nodig krijgen als je die tier 4 elementen hebt. Ja, dat is wel waar. Ja, echt, ik wou net zeggen, misschien is die het wel waard die je hebt in de shop. Party elemental. Inderdaad. Golden party elemental klinkt goed. Yeah, I don't know about that. Let's see here. I would say this operation is for sure a political win. IDF is not prepared enough, underestimated the enemy, so they started a propaganda campaign. Yeah, I don't know, man. But thank you for your coverage in India versus Pakistan. It's kind of sad Western people are making India as the bad guys, while India has been, since the dawn of time, the victim of terrorism. Well, the reason why, so the reason why you have some Westerners that are taking the side of Pakistan instead of India is because of the Israel-Palestine conflict. That's the reason why they're doing it. Basically, they've been psyoped into thinking that every sort of, Oh, wow. like... Hij heeft de dubbele apostel gebruikt. Daarvoor heeft hij hem. Dan krijgt hij 2 damage met een Riven daar. Echt, hè? Dan heeft het veel 5 duur. Oké, ik kill dat één nog. Krijgen dan nog steeds 15, ja. Zo damage. The battle rages eternal. Oh, je hebt dat ding. Die butterfly. Ik heb hier een triple voor. Oh, nevermind. Misschien had je het andere moeten halen. Oh, dit was 5 cool. Ja. Ik heb een triple voor je. Of zal ik hem zelf plaatsen? Of zal ik hem gewoon in mijn hand houden voor 1 turn? Dan kan je tier op 100 turn nog een TSS. Ja, ik denk dat dat het beste is. Misschien die alley cat heb je extra gold. Een bananer. Relation like this is automatically, you know, these like Oh, ik kan jou die terrorist Baron people geven voor that die Barnstorm, hè. Van de beurt. Is goed. Fuck, Tempston is so strong. Oei, oei. Nou, dat is smaak. Ja, we worden gehad. Here it comes. Oh, snap. Er geen gold om jou de Baron te geven. Okay. Maybe next turn.
Ik ben bang dat je misschien die Baron moet gewoon plaatsen. Ah, het is echt voor een 3-3. Ja, true. En een 3-3 en een 1-7. Ja. Ik daarvoor al die potential Ja. ditje. Oh, random lokalar. Oh, hij heeft een heleboel damage. En stats. Ja, Ik heb gewoon niks of zo. Ik ben echt fucking weak. is dat. Ja. Good. Yep, I think so. Ja, dat is no chance. Alles leeft ik echt nog met een klein beetje op. Ja, gewoon vertuurd. Ja. Fitness. Echt, die zou best wel hard gaan in één keer, die turn daarna. Misschien dat het gewoon fout gaan. Misschien moet het gewoon normaal spelen met die quest. Die quest nog nooit gehad heb. En in Joxeron is echt 5 gold en het is vaak niet echt winnen. Ja. Meestal is het niet boeiend. Die one. Soms fuckt het je ook gewoon. Ja. Dat wil ik allemaal niet. Snake Eyes, that's better. I mean, I guess I'll go Akazamzrak. Zal ik Snake Eyes gaan of Patchwork? Beast, Demons, Dragons, Murlocs, nou ja. Even drinken pakken. Fight for Ardenwood. Oh, wat sta je nog? Wow. This is the time to resolve. Terug scenario's en again. Dus ik als eerste mag. Nice. Dan, waarschijnlijk kom je niet aan de beurt en dan kan je secret saven voor die turn daarna. Dat zou fijn zijn. Ones that are okay, and I think also like there's a degree of people that think that they're fighting for like Islam or something like that too, and I think these are Westerners that are not Islamic, but they're trying to fight against what they perceive to be Islamophobia. Oh shit. And Never so mind. they Ik kom nog van de defend these terrorist groups that are Islamic
And they basically say, well, it's okay that they're Ah, doing shit. this, or they're trying Yeah. to justify it. And I No. think this is what's happening No. with Hamas. Worst I think it case. happens with Worst case Hezbollah. scenario. I think it happens with any of these insurgency groups, whether it's ISIS or anything like this. I don't. Is everything all right? Is everything all right? I don't know if this group has a name. I don't know if there's really a name stated, but that's basically sheltered people, to be honest. Yes, exactly. And you're fucking stupid? Really? You think that's not it? I think it is. En I Naga? do. I really think What? it is. And I think And there's Naga? a big Where's coming component of that happening. I think they're scared of Islam. Nice, nice. Wauw, waarom is die dat ding al? Echt hè, what the fuck, heeft dat ding al genomen ook? Nou, dat gaan we. Nou. Oh, nee, ja. En nou one-tapped alles. I mean, I guess it's strong early, maar... A little bit annoying. Basic potential, in my opinion. Echt hè? Het kost ons wel veel armor. The battle rages eternal. I guess. Whatever. Hmm. De Voel je tent voor nemen. niks? Tijd? Ja. Dat is ook wel. And they think they'll be spared if anything pops off. No, I don't think that's the case at all. I think that these people, there's like 4 or 5 different components to it, right? And so like one really big component to it is the fact that is skin color, right? And so it makes it a lot easier to defend Israel, or sorry, to defend, Gaza from Israel because of skin color. And this is the way that Americans are conditioned. And if you're not an American, you won't understand this. But if you are an American, you will. And you might think, that's so stupid. How could they think on such a binary level? Well, because they've been trained to think like that. That is how people think. And I know it sounds stupid, but again, I have a policy, and you guys need to understand Iedereen is this fucking about- sterk. Nou, ik heb echt niks gevonden ook wat boeiend is. Het is allemaal. Carpaccio. Ja. Nou, helemaal niks. Oeh. Hmm. Welke zou ik nemen? Ik denk de Timber spel stacken momenteel is beter. Ja, oké. Ja, ik heb echt zulke garbage. Perhaps hire another. Ja. Ja, je hebt echt niks. Nee. Shit. Your efforts have borne fruit. Wow, zijn bord. Wat ik heb in de shop is gewoon ook echt niet het kopen waard. Ja. Oké. Binnen. Apparently.
Wat een optie zeg, wat een opties. Jouw shit kopieën. Ik neem een golden wallet of die andere. Die 10 gold over 2 turns. Dan kan ik beter golden wallet halen, I guess. En die kost 2 gold. Dan krijg je meer profit uit. 2 rennen, 2, 4 minions. Maar de rest is zo slecht. Ja. Ik denk dat ik nu stats moet halen. Kom op, geen maar nieuwe demon. Nope. Total garbage. You are not fine. Ik weet ook niet wat ik moet, to be honest. Het gaat in ieder geval niet goed aan jouw kant. Laat maar gewoon stats halen of zo. Here, as compensation. Ik wil deze fucking tunnelblast niet eens spelen. Nee. Speel de Tunnel Blaster, go for it! Shit. En dan buff je hem tand weg, weet je, met die broek. En dan heb je hem van achteraan. Ik kan hem proberen te rebornen en dan kleer ik mijn hele eigen woord. Wow, hij heeft ook al die Felfire Conjurer, what the fuck? Hij heeft wel heel veel stats increased met spels. Of spel stats increased. Ja. Wow. Wat? Oké. Kijk, dat kun je wel. Dat lukt je wel. Oh, je hebt echt al 2 secrets. Holy shit. Ik kan nog steeds secret. You fought well, Holdor. Oh, damn. Die wil ik echt wel. Moet ik maar gewoon nagers gaan ook? Het is een beetje suf om allebei hetzelfde te gaan. I mean, het kan. Ik kan deze ook aan jou toegeven. Oh, die Coils card, die zou ik wel willen, ja. Ja, het is een beetje... ik heb ook nog een 16 in de shop trouwens. Oké. Zou ik ook al vriezen. Waarom verkocht je die en niet die draak? Omdat ik deze erbij wil gaan halen nu. It will Ik weet niet of dat het woord is. Dan worden we wel heel smak. Same. I'm not sure. Maar dan kan je misschien sneller shit vinden wat je moet hebben. your success. Ik denk dat dat een misplay was. Dan wordt het te zwak. Ja, fuck. I'm too greedy. Fijn. Shit. The battle rages eternal. Ik heb een trip voor je. Great Europe. Ja. Ja.
Neem de Young Merc I don't know. It's all a bit shit, to be honest. Ja. Het is allemaal shit. Ja, ik moet demons vinden, dan zou op zich nog wel leuk kunnen zijn. Het zijn demons, maar je hebt geen rewinder. Ik ga voor de high roll en hoop dat ik de demons met dingen ga vinden, want dit is gewoon... Oké. Hoe belangrijk is de 16 voor jou? Niet zo heel erg. Momenteel. Zei Niet zo heel erg momenteel, maar ligt eraan mijn portrait die van de turn komt. Of die trinket. Ik wil hem wel gewoon... Ouch. Zet je 3 HP dingen vooraan dan. Ah, wacht, dat is niet handig. Ik troll de hele boel. Laat maar. Die 3 HP dingen. Laat maar. No. Misschien is wel ownage. Kaching. Wauw, wat een hit. Dat fuckt ons zo hard. Dat heeft ons echt fucking hard gefuckt. Getrold, damn. Echt een bird buddy, ouch. Komt hier nog eens doorheen anders. Ja, dit fuckt mij ook. Dit is niet goed. Je had een 3-3 kopje moeten doen. Dat was beter geweest. Boom! Ja. Oké, kill zijn bird buddy nog. Nice. Ja. Zulke logos. Well. Oké. I have saved the best for now. Jij gaat demons toch? Ja. Ja, ik moet iets hebben wat mij beschermt. Een soul rewinder. Ja, en die fire skill horde wil ik ook heel graag. Daar heb ik net niet genoeg voor om over te gooien. Dus je mij een coin kan passen somehow. Power is eternal. Kun je iets verkopen? Nee. Ik heb wel plek Je hebt om wel iets te ruimte, toch? verkopen. Ja, dat Je hebt wel. wel ruimte. Ja, dat wel. Dat bedoelde ik. Oké. Oh, Scenario is nog steeds mijn meeste. Oh, fucking gay. Ja, het is een golden, zou ik maar denken. Dus het komt goed uit eigenlijk. Nee. I mean, we're getting somewhere. Oké. Een Riven daar. Die kan je eigenlijk ook wel gebruiken. Wauw. Lasso je hem nou echt? Ja, ik stil hem. Wauw. Weer die Tunnel Blaster. Doet hij die maar gewoon. I mean, my board is fucking amazing opeens. Nee, Ja. dat is de verkeerde. Oh, dat is niet helemaal de verkeerde. Kon je stats maar stacken ook. Van die spells. Wat? Die spells stacken. Zoals die hij heeft, die Felfire. Conjure. Ja. I mean, ik heb best wel veel stats. Als deze turn nog kunnen overleven, zou heel nice zijn. Oké, je tijd hem. Moet je deze dude bieten. Ligt eraan wat uit zijn hand komt. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Oh, what the fuck? Wacht, ze zijn dood. Get fucked. Oh, lol. You died, bitch. Gluk, gluk, gluk. Damn, dat was echt spooky. Oh, oké, ja, dat wist ik eigenlijk. Zie je het waard? Nee. Is Floating Watcher voor jou nog waard? Je hebt niet echt plek, hè? Watch, hè?
Ja, dit gaat wel heel... Ja, wel floating watches voor mij waard. Oké. Oh, shit. Je hebt die tier 5 nodig. Je weet wel welke ik bedoel. Ik heb hier nog een Rivendare ook. Die wil je waarschijnlijk Ja, ook wel. kom maar op, kom maar op. Arkstar is niet nodig. Nee, dat wordt ook Is kill. het? Neem de Famished Velbed. Als je dan die andere hebt, die rewinder in je shop. Deze. Dan stek je ook nog eens tegelijk de tavern. En dan ga je nog eens eten ook verleven. Dan moet je die ook erbij hebben, die Ashen Corruptor in plaats van je Soul Rewinder. Hou op! Ik speel een coin en dan komt direct weer wat terug. Ik wil ruimte hebben. Dan. Grappig. Ik heb hier nog een Velbed ook, maar dan wordt het misschien overkill. Dan heb je geen plek voor in je hand. Ik moet dus eigenlijk straks die sorry maar verkopen, ik kon statsplitten hebben. Ja. I mean... Ik heb hier nog een Velbed. Ja, kom op. Oké. Mijn hand zit vol, maar ik guess mij niet zo heel veel uit. Hij moet weg. Die spelen. En dan is die weg. En dan... Dus verkoop nog die tunnel blast, want je hebt geen plek. Hij gaat hier up. Ja. Gewoon hier up. Je hebt toch geen tijd. Een reroll. Als de shop beter wordt. En nog heel paar. En die ring. Oh shit. Dat duurt te lang. Of Betty Velvet zou ook goed zijn geweest. Oké. Die wordt opgegeten. Ook al zo'n ding. Ja. Oh, fuck, waarom weet iedereen dat ding? Ja, what the fuck. Ook echt voordat de Baskel dood is. Ja, dat is echt unlucky. Ze zijn denk ik dood daardoor. Wauw. Een troll. Ja, jij zou echt helemaal losgaan. Hey, ik had hem hero power gedrukt. Dan zou je toch geen rennen moeten doen. Nope. Damn, wat een unluck. Zo unlucky. Oh, een kut game. 2 keer mijn grootste opgegeten ook. Hij heeft niet stand. En hij heeft defense shit ook nog wel. Echt crazy. Oké, maar dit is wel wat demons moeten. Echt hè? Dat was best wel sick, die board. Dat was echt zo close to greatness. Ja. Ik denk next turn, dan had je iedereen outskilled waarschijnlijk. Ik moet heel even op mijn, naar mijn slowcooker kijken. Oké. Een momentje. I have a policy, and it is called, instead of Occam's razor or Hanlon's razor, it is the retard's razor. I think of the dumbest, most one-dimensional, self-serving, stupid, short-sighted, brainless reason why something is happening. That's why it's happening. That's exactly the reason why it's happening. That's it. That's the cause. And so, yeah, I think they view everything as oppressed versus oppressor. They do. And so, and this is also another really big component to it, is that because India is the larger country and the people, the terrorists, and also I think there's a lot of it where
these people don't understand how bad a lot of these terrorist groups are. And they think that these terrorist groups are, you know, freedom fighters or a resistance or whatever, when meanwhile they're taking sex slaves, killing people that disagree with them, and terrorizing their own population. Actually, you know what? There's a really good video about this. There was this guy I saw from Yemen, and he was talking about it. Let me see if I can pull it up. Dat is best wel een goede turn. And just give you a different context on this. This is a man who lives in Yemen. Here we go. Hassan Piker, notorious terror sympathizer, just compared Anne Frank to the Houthis, who are ruining my home. Do you think he's like Anne Frank? Absolutely! Your beloved Houthis killed my mom's best friend. Anne Frank never killed anyone. The Nazis killed her. Your beloved Houthis took over my It has to be censored a lot in order for it to be viable for TikTok, by the way. Obviously, he's not speaking. What the fuck? Zo op die cats en dan verander je ze allebei niet anders. Ja, wacht dan. Nog een passenger. Die koop ik. I mean... Je kan hem zelf spelen, coin spelen en dan de andere overgooien. Oké. Ja. Welke wil jij hebben? De Pascal of de... Doe maar de... cats. Ik kan al een fucking Build Crewmate spelen. Echt uit. Heel erg tempting, maar... Oeh, not sure. Dit doe ik niet, maar... Ik denk dat het misschien nog wel eens waard kan zijn als je die nu al kan spelen. Ja. This way because he wants to. It's just to bypass filters. By force, not through democracy. Anne Frank never took over anything. She was hiding in an attic. Your beloved Houthis have been starving my people for more than 10 years. Anne Frank... A fine performance. My stock is improved. Wat wil je hiervan hebben? I don't really care. Probably the vermin is probably best, but they're all meh. Ja, zodat je een beast trinken tenminste krijgt later. Zeg geen index, nee. Nee. Mac, Quillbore, Beast, Murloc Pirates. Frank was starved by like the ones that you support. Your Geen test of zo, have imprisoned journalists and killed minorities. And we need more guys like this to speak out. That's why I wanted to promote and show this guy, because we need more people like him to show that this isn't some sort of like resistance that represents the people at all. This is a fringe military radical, you know, cult, basically, that is exacting terrorism on not only their enemies, but also their own country members. Frank was a minority who was silenced and murdered for who she was. Link his profile. And as I am saying this, I'll get you guys. A fine performance. Oh, dat over, hè? Nou, niet waard. Nee, ik kan beter doorgaan naar tier 6 gewoon. Ja. Voelt allemaal zo tempting. Ik reroll 1 keer voor iets anders. Dit zijn niet echt goede, boeiende shit. Ja. Wil je nog een passenger of de Metallic Hunter? Probably de Metallic Hunter? Ja, als je die tier 6 rolt. Oeh. Ik koop nog een spel in de unit. Misschien de Mac moest halen. Oh ja, die is een pair, dacht ik. Ja, it's true. Ik had nog 1 gold, ging bijna rerollen. No, don't do that! Oh shit, kan ik die passenger moeten inlokken. Het is misschien nog wel de beste hit ook dat je Venomous overleeft voor die dude daarna. Daar heeft alleen maar weak units. Oh no, bitch. Oh, okay, ik weet niet of het gebeurt. Nee.
Dus er moet een extra. En hadden dit makkelijk kunnen draaien. Crazy. A fine performance. Oké, wat rol je? Misschien moet je hem gewoon in de shop laten en dan ga je tier up en die spel kopen, ja. Fuck it. Moet je er nog iets over gooien? Niet per ongeluk rol klikken. Zo, heel, niet per ongeluk rol klikken, weet je. Dat voelt heel Nee. spooky Ja, aan nog met een één call. woord. Ja. Hey. Daar gaat mijn 6 turns. Hey, get fucked. We gaan eerst tegen Mac. Dus waarschijnlijk heeft hij Divine Shield vooraan. Zou je die Tabby Cat vooraan hebben? None shall survive. During the last Geen Divine Shield. Daarom hebben we allemaal Mac, maar Nee, geen Divine dat Shield. is er niet. I mean, Hij kon trade ook kort- je door wel een 6-7. Ja. Super goeie hit. Nice. Je sloegt echt als goede shit eerst. En ik kreeg mijn spel. You fought well, mortal. Oh, nou mijn opties. Garbage. Ik heb ook al shit opties. I guess I'll take the 10 gold. I guess, ja. Hey. Het is weer niet wat ik zoek. Echt aan. Nou, gewoon weer level up. Fuck deze shit. Wat zal ik doen? Bartendatron of de souvenir stand? Ik denk beter de bartendatron. Ja, denk het ook. Je moet zorgen dat je gewoon heel veel units goes. Zo. From the smallest sea. Gooi ik jou wel deze toe. A 8-8. blessed train. 8-8. Jee. Beter dan de 1-1. Die Discovery rolls zijn nog echt shitty, zeg. Ja, remaining Jew in Yemen. And There's one more and they're... Bro, they're almost... That's sick! Brightest. It's fucking sick! they're not murdering him because he's a Is that Zionist that older guy? or Israeli. The last remaining Yemeni Jew is actually anti-Zionist. So Hassan, before you make ridiculous anti-Semitic claims like this, grab a book or book a flight to Yemen. The terrorists that you support and interview on your platforms are the very same terrorists that make my family and friends in Yemen suffer. And that's what I think is so funny about this whole thing, is that you have these mentally ill white liberal women in America that are crying and screeching for the Houthis. Close one, close one. Though you may be weary, fight on. Kom op! Wat is dit voor garbage? Wauw. Echt fucked up. Ik kan gewoon de Hakstarder kopen of zo, want de kan ik levelen en dan kan ik sowieso Tuifhuis rerollen. I guess, ja.
Misschien is die nog wel waard ook als je een triple krijgt. Maar... Kunnen we ook naar mij toe Kom jij gooien? op? Ja, is goed. Ja. Ben ik eerst? Nee, jij bent eerst. Oké. You are the brightest star. Damn. Damn. On een hit. Ah, dit nou niet zo die fijn shit, joh, bitch. Wacht aan. Worst hit. Maar nu kreeg ik wel 10 gold. Dan kan je 10 rollen. We hebben het best wel goed gedaan, early game. The battle rages eternally. Garbage in mijn shop. Oh, ik ook nog tier 5 rollen of is dat... Heb je wat aan een brand? Nee, hè? Dat is niet zo boeiend. Kan je spels tenminste ook increasen. Oh, daar is Star 5. Oh shit, die moet je nu hebben. Holy shit. That is cooked. Je hebt alleen 0 niet zoveel max. Dat is het enige probleem. 3 max. Je bord volgooien met rennen max, boeit niet wat. Volgende turn. Bewaar ik deze 3 spels om 1 beurt. Ja. Ja, we hebben nog de stats ervoor. Zoveel zou je toch niet krijgen met maar 3 units. Dan zou je 9-9 krijgen. Ik moet ook een mechanom hebben. Met een beetje geluk krijg je ook die Tier 6 weer. Die Mac Tier 6. En je trinket. Dat die mechanized shit doet ofzo. Damn, hij heeft stats? What the fuck? Zijn bloodjump misschien wel 3-6. Een 6-3. Maar hij heeft een kroon. Ik kon een mechanom en nog een mechanom, dat wil ik. Inderdaad. Cryfall, please. How will you prepare? Vanaf turn effecten gaan keer 2. Yes, please. Ik heb hier een Mac voor je. Een ribbon there. Oeh, interesting. A ribbon there would be nice. Oh, ik get hem er nu niet. There he is. I mean, ik kan de ribbon there ook wel gebruiken. Of wil jij hem hebben? Nou ja, dan heb ik meer spells met mijn herald voor en mijn ding. En voor There mij you is het go. ownage. There you go. Time to make a change. Okay, now we're fucking talking, boys. Holy shit. En je kan nog je Hero doen op een tier 5. 4. Misschien krijg je nog een iets goeds. Nog een Riven there, I mean. While you're at it, might as well. Holy shit. Als die gold is, dan heb je die Hawkstrider niet eens meer nodig. Nee.
Oh, je hebt die ook gekregen. Electromagnetic device, nice. Nou, een momentje. Even telefoon nemen. Hoi hoi. While people in Yemen are victims to the Houthis and are being killed by them. So let's be real, Hassan. You don't stand up for the peace, liberation, nice? and freedom of the Middle East. You're just an anti-Semitic piece of shit. So anyway, this is what happened, and I did want to show you guys this, and stand up for India's fight against Islamic extremism. There's another one. Today I had the pleasure of directing my speech of Jew haters that were disturbing our pro-Israeli rally. And then here we go here. Where's the flag of Yemen as well? And so I'll link you guys this guy's his channel. I think this guy's great, and yeah, totally fucking support him, absolutely. And there's his link. Yeah, definitely. Half of Yemen got destroyed by the Houthis. The government-controlled areas are getting starved by starvation. Yeah, and what do you call it? It's funny that liberal women support terror groups, and yet those terror groups would do horrible things to them if they got their hands on them. Yeah, I find it to be incredibly ironic as well. I don't understand why there are so many women that are simping for these groups of men that would turn them into sex slaves, basically. Like, I don't get it. I don't understand it at all. But, you know, it's suicidal empathy, right? That's all there is to it. And, because, would you rather be stuck in the forest with a man or a bear? I mean, I think that there you go. That really tells a big story itself, doesn't it? I have saved the best for now. Oh, ik heb geen gold ervoor. En dan moet ik mijn passenger weghalen. Nee. Nee. Your efforts have borne fruit. Wow. Uh-oh. Shit. This is the time for resolve. You will not find success alone. Come on. Jesus. Yes. And so the cycle pauses. Damn, had ik die gold maar.
Koop je shit. You hunt well. Putin is direct talks with Ukraine. Holy shit. Russian President Vladimir Putin appears to have shrugged off demands for an immediate unconditional ceasefire starting tomorrow. European leaders and the U.S. are trying to put pressure on Putin to agree to the month-long ceasefire. And the hopes, of course, is to bring an end to this 3-year-long war. Yesterday, Putin proposed direct negotiations, but he wants them done in Istanbul. And on Thursday, he made no mention of the ceasefire. Responding to Putin's speech, Ukrainian President Vladimir Zelensky said it's a positive sign that Russians have finally begun to consider ending the war. That's good. And that Kyiv is ready for direct talks with Russia. CNN has Seb Shukla. He's following the latest. I sure hope this happens, bro. This shit's been going on for 3 fucking years. Damn. And we're That's a long Nick time. Walsh. He is in Kyiv, and Nick. Think about how many billions of dollars got wasted Producer over this told shit. me that you were kind of off out of the camera lens because there is a threat that's happening now that's in direct context of this ceasefire discussion. Yeah, I mean, it's not uncommon here for there to be air raid sirens. We had some early this morning. We've had some in the last 10 minutes. Yeah, It's sure. specifically the Ukrainian Air Force warning of a ballistic missile He threat said I'll meet to with the Putin on capital. Thursday? Oh my God. Yeah, as I say, not uncommon. Every night, Ukraine, That's huge. with the exception of a couple of nights during Russia's unilaterally declared ceasefire in which they continued frontline fighting, every night Ukraine is hit by Russian attack drones and often ballistic missiles too. So that's just some context, though, for this discussion of diplomacy, which at times can feel very ethereal and detached from the gritty reality here of missiles being fired often at civilian areas. Damn. So where we are today is a European demand with Ukraine and with US backing for a 30-day unconditional ceasefire has not been accepted at this point by Russian President Vladimir Putin. Indeed, in very late night comments early this morning, he talked about how Ukraine hadn't honored previous ceasefires. Ukraine says Russia has indeed, and there's evidence, frankly, that these have been very rocky when they've been declared unilaterally, certainly in terms of Moscow's adherence to them. He talked too about the need for direct negotiations between Ukraine and Russia and gave a date for that, Istanbul, on Thursday. Now, none of that is new. There have been talks between some parties in Istanbul in the past. And indeed, I can see that the happening. idea of direct no talks doubt. between the two countries has been agreed to in different types of wording by both Kiev and Moscow. So what Putin, I think, is suggesting ben ik weer. is another diplomatic phase here in a country and a capital. Well, sorry, in Istanbul. Hij heeft 2 van die dingen. Ja. Indeed, we've seen diplomacy. Ja, maar filmer stats. We heard from the French President Emmanuel Macron, who did a lot of the lifting. Een golden carry die ook Mac is. Ja. Speaking to President Trump in the past many times indeed. He called this, suggests this was another delaying tactic. He said in a tweet and a post on social Yes, goeie hit. Goeie hit. Kun je dat omnemen? can't have negotiations while civilians are indeed being shelled. He's right about that. I mean, it just makes sense. Hij lijkt gewoon fucking weak, dat zou hem misschien nog bieden. But I was like, because you remember how Trump paused the tariffs to do a negotiation? This is the same logic that I was Zien AP, saying, vaak. of course, right? 100%. By Russian bombs. And so it appears that the European demand remains the same. That's been echoed by Ukraine's President Zelensky, that ceasefire first, then talks. What we don't know yet is if Ja, waarschijnlijk ook Very wel. weak, to be honest. Nee, het is too strong. Zijn bloodgems doen niet zoveel. Hij heeft heel veel attack, niet HP. Maar hij heeft ook nog respawns, dus I don't think we can make this. Hou op met mijn respawns te killen. Echt hè? Dat is fucked. Oh. Nah, it's too much. I mean, how can they put that many sanctions on Russia? 1200 attack en 48 HP. Russia, I know Germany does. Damn. Ja. So close. 1 turn nodig gehad aan uitskilled. They can actually do.
Ik moet even een uurtje ertussenuit. Is goed. Dan zie ik je denk ik rond een uurtje of 3:30 weer of zo. Is goed, is goed. Tot later. Oké, tot straks. Tot straks. What the fuck is dit? Een zovaal. Mhm. Have the same kind of hard backing. Not the anymore. Europeans suggested they would. They were in a able to move remarkable away from meeting it? yesterday in Kiev. Nick Payton Walls for us there in Kyiv. Thanks so That's much. good. Let's go now to CNN Sebastian Shukla in London. Sebastian, the consequences, German here. as Pretty sure Nick we laid claim out, Russian we oil. don't know That's good. yet. I didn't What know is that. That's new. clear is that this is not going to satisfy Europe after they set that ultimatum, that demand just yesterday. Yeah, I think that's right. What the Kremlin and President Putin are trying to do here is move the ball back into the Western Europe's court here and say, look, okay, you guys are prepared to put an ultimatum on us of this ceasefire, which needs to begin on Monday. But what President Putin is doing is saying, okay, I raise your 30-day ceasefire ultimatum on Monday. I'm going to say, let's have direct talks between Kyiv and Moscow, which is something, as Nick was saying, is not new, but certainly haven't happened since the early days of the invasion in February 2022. So this is President Putin again trying to pull the rug and fool and trick the West into thinking that he is making and serious about peace and ending. I mean, I really can't say he's really, he's been fucking around a lot. I mean, yeah, it's why I watch CNN. Well, I mean, they're just explaining what happened, right? I mean, I try to watch. People always criticize. It's funny because like people criticize me for watching Fox News, and then when I watch CNN, people criticize me for watching CNN. I think some people just don't want to hear things they disagree with. That's all. The war in That's Ukraine. the real there reason. may be some substance to that. Don't forget that the administration led by Donald Trump has kowtowed to Moscow in many ways. You know, it sidelined Ukraine, it's sidelined its European partners and held direct talks with Moscow. Yeah, but of then course. that rhetoric changed again, where we saw Senator Marco Rubio, Secretary of State, come out and say, well, look, we're losing patience, and the administration... Isn't it crazy that White House crash out with Zelensky was like... It's crazy to go back on that and remember that even happened. That was a crazy level of a crash out. Strung on a little by the Kremlin. Live so on this may TV be and yet everything. Another ploy by Moscow to be able to say, look, no, we're serious You don't have about the cards, negotiations, yeah. but within Where's your all of thank this, you? the context and framework is so important. You can say you want to have the discussions, but so far, President Zelensky and nobody else has ruled out attending them. Seb Shukla for us in London. Thanks so much. Do you think that this offer from President Putin, attempting to skip by this request or this demand for a 30-day ceasefire and go straight to talks in Istanbul on Thursday, will be enough to peel off President Trump, who wants a quick finish, who wants a win, from what we saw from him yesterday? They're trying to make Trump look standing bad. shoulder to shoulder with Ukraine and the rest of Europe. Yeah. I think it's designed to do that. Trump wants quick action, and Russia is showing that it is on the side of peace. And I think Zelensky's response is also designed to appease Trump, to say, look, I'm not the one. They say they what? Wait, what?
Wait, what? That Russia's on the side of peace? Wait, what? In the way of peace. The Europeans, I think, are taking the more realistic view. We've heard from President Macron of France saying this is Russia just buying time. I think that's the more accurate description of it. Yeah, that's But probably both what's going on. Moscow and Kyiv are signaling towards Washington, not towards the Europeans. Bobby Ghosh, always good to have you. Thank you. If I'm president, I will have that war settled in one day, That didn't 24 happen. hours. That did not happen. First, I'll meet with Putin. I'll meet with Zelensky. Yep, that they did both not have happen. weaknesses and they both have strengths. Yep. And within 24 hours, that war will be settled. I will have the horrible war between Russia and Ukraine totally settled. I'll have it done in 24 hours. Yep. So it's been more than 24 hours since the president became president again. Putin did say overnight that he's open to direct talks, unconditional talks with Ukraine, but Zelensky said there must be a ceasefire first over the weekend. The U.S. and European leaders Surely. threatened sanctions against Russia if they It's did not not like he agree didn't try. to a ceasefire. How do you I'm make, sure what do you Biden make of the way tried that Trump too. has been handling this situation so far? You heard it in that clip, and you heard it from this report from reporting Olivia was talking about it. He's very relational, and he's a nationalist. He has very good relationships with people like Modi, with Putin, quite frankly, and they have their own interests. Modi has his own interests, his own popularity base in India because because of Hindu nationalism, because of the way he's run that country. Biden was trying to turns stay out awake. when Yeah, America true. pulls back a bit from the world and encourages nationalist impulses, Actually reminds me of nationalist that View leaders, thing. I'll watch Modi, that who's later. seen even by some in India as a strongman. They don't always act in America's best interest. Russia's not acting in America's interest. Russia's acting in its own. Ukraine and Europe have less faith in the administration actually the United States as a broker than they did. They're looking more towards each country's individual interest. And I think you're starting to see the very beginnings of what that means. If the United States is not swooping in with a deal, if it's dealing with these countries as they are, with their own intent, with what's best for their polities, they're going to get a different deal. You saw in India, one story that came out of this was Chinese Chengdu plane. A plane that China was manufacturing performed very well. A reminder that there is a vast power much closer to India with much more history there. Did he see the video game footage? Oh, jeez. This was Chinese Chengdu plane. A plane that China was manufacturing performed very well. A reminder that there is a vast power much closer to India with much more history there. Did he see the video game footage? Oh, jeez. That has its own influence growing in the region because America's pulling out. So there are a lot of complications that are harder than getting a deal one day because you're friends with the president or the prime minister. Sure, right, okay, well, there it is. And this guy's a comedian, right? Yeah, India and China are friends. Yes, oh my God, Armor's got another victim. Wow, bro, like, how do you play this shit? And, like, I don't even know how you do this. Like, this is unbelievable how this fucking happens. But I guess this is the way the world is now, right? A blessed trade. Here we go. Mr. President, since you left office, there have been a number of books that have come out deeply sourced from democratic sources that claim in your final year there was a dramatic decline in your cognitive abilities. There's a growing concern, Mr. President, that you are in fact retarded. Would you care to comment on these claims and respond to them? In the final year of your presidency, what is your response to these allegations, or are these sources wrong? They are wrong. There's nothing to sustain that, number one. Number two, you know, think of what we were left with. We were left with a circumstance where we had an insurrection when I started. Not since the Civil War. We had a circumstance Wait, Civil War? Not since the Civil War. Oh, not we since had a Civil War. circumstance where we were in a position that the pandemic, because of the incompetence of the last outfit, end up over 1 million people dying.
Many people dying. Didn't people die all over the world? I mean, the pandemic fucked up everybody. Like, I mean, you can't really blame, like, in my opinion, like, you can't really blame the pandemic on Trump when it happened to every fucking country in the world. Like, like, really, it just doesn't make sense. We're also in a situation where we found ourselves unable to deal with a lot of just basic issues. And, I won't go into it. It's interest of time. And so we went to work, and we got it done. And you know, one of the things that well, I'm well, and Alyssa, you know, one of the things. Ah, jeez. Ah, jeez. I think is that the people who wrote those books were not in the White House with us, and they didn't see how hard Joe worked every single. He worked so hard. Guys, he's working his ass. Come on. He works so hard. You can't be mean to him. Come on. Who is she? It's his wife. She was probably halfway the 46th president. Day. I mean, he'd get up, he'd put in a full day, and then at night he would. A full day? What do you mean by like a full day? A full day of what? You know, reading my book, and he was still on the phone, reading his briefings, just working with staff. I mean, it was nonstop. It's the White House. You know, one thing that really assures people that there was no cognitive decline is the fact that 1 minute into the question about his cognitive decline, his wife had to take over about explaining that there wasn't a cognitive decline. Like that. Hancock. Anyway, that really sells it. It's not like a job. It's a lifestyle. It's a life that you live. You live it 24 hours a day. That phone can ring at 11 o'clock at night or 2 in the morning. It's constant. You never leave it. And Joe worked really hard. I think he was a great president. And if you look at things today. Are they going to give him a participation award at the end of this? Like, here, we've got a pin for you. It says, #1 president. He's AFK, yes. Oh, God. Why don't we bring him out some ice cream? If you look at things today, give me Joe Biden anytime. See, they should have just, you know what? They should have just had her come out and be like, you know, like for the debate, they should have had her be like his translator. So, what is a woman? You know how, like, you know, when he's talking to, like, Vladimir Putin, and, like, they have to translate it from, like, Russian to English? That's hard to say, man. Well, I think... But what do you think is a woman? Well, a woman is an adult female with XX chromosomes. It's not difficult, right? I disagree. I don't think so. But if you disagree, why? But then what is your alternative? Oh, I don't know. So you disagree with that? You disagree without an alternative? Yeah. Yeah. Okay. Well, I mean, I think that's a fair thing to say. But you disagree, but you must have some opinion. What is your opinion of what a woman is? I really don't know. I think it's a gender. I think it's a gender more than a sex. I think sex is female, and then woman is like gender. Yeah. That's what I would say. A civilization that can't define very basic biological terms and stay close to them is a civilization in moral chaos. So what is a woman? Dude, I don't know. That one's hard. I know that's. You're never gonna guess his joke. It's a guessing. All right, get on the ladder, please. What's your name? Have you seen the show before? Not really, no. Well, I'm gonna guess your joke in 2 minutes. If I fail, you walk away and you never tell me what you did. That's gonna be a difficult one. Okay, welcome to the career ladder. Thank you. Americans do not understand.
trolling, what would I want? What would I want it to be? I mean, there's some degree of like realisticness, you know, to the question. And because billionaires aren't realistic in your world doesn't mean they're not realistic in my world. I mean, why not a trillionaire? Why would you want it to be a trillion? Because I was being realistic. Yes, it's totally realistic. You can't ask me what I would want ideally and then tell me my answer is fake. That doesn't make a lot of sense to me. Do you agree with me that if every other woman at the table answered the question with detail and deception, wouldn't that also put us more credibility that you're not controlling? Every woman at the table is not me. I can't really compare myself to the other women. Well, how do you make comparisons then? Like, how would we ever make a comparison as to whether or not a person was delusional unless they were making a comparison with people who were not delusional? Sure, that's my answer to your question. What was the actual question on the sheet? What would you want? We have been dealing with a bunch of like 40-degree rain. Here's the full. I have saved the best for now. Avast me treasure! Do not choose the people that don't like you because of your skin. Who don't like me? Are you kidding me? How many white people are trying to... White people hate me? What, it's you and this one person, one black guy? So every white person hate black people? No, but the do you hate me? You're with, dude. Reality. People that don't like you because of your skin. Just take the good one. No. No. I will ask you one other question. Tide those who set themselves against me. It was time to make a change. Oh, yes. Can a 43-year-old man identify as a 13-year-old boy? Ms. Graves? Can a 43-year-old man live in his reality of identifying as a 13-year-old boy? This question makes me understand that
you? Now, this question is a question that you need to answer that you refuse. If we're going to be who we want to be, can a 43-year-old man identify as a 13-year-old boy? The witness can answer, but the gentlelady's time's expired. So here's the thing. It is absolutely yes or no. So I'm hoping that some people are watching, and so that's why I'm trying to provide some. The gentlelady's time's expired. This is a yes or no question. Okay. I would have loved to give a fuller answer. Here's my answer to you. The answer is no, that an adult can't be a child. Why they identify? Thank you very much. Thank you for answering the question. The gentlelady's time's expired. I now recognize the witness will suspend. How to start military calisthenics. I need to know, what's your meal at McDonald's? I judge everybody by this, so be very careful. I do a double hamburger. Do you add any Big Mac sauce? No, I don't know who's making it back there. But I'll tell you this, I used to get 2 milks with it. Milks? Yeah. You don't know me, I'm the T.I. of Mickey D's order, baby. Look at that little milk jug right there. And that's what they used to call my sister, little milk jug. He's the only person that's ever... I need to know, what's your meal at McDonald's? I judge everybody by this, so be very careful. I do a double hamburger. Do you add any Big Mac sauce to that? No, I don't know who's making it back there. But I'll tell you this, I used to get 2 milks with it. Milks? This biker was practicing riding when... You're right. Hello, yeah. You're not supposed to be on this. It's a public way. It's a byway. It's a byway. Where Byway open to all traffic on the Ordnance Survey map on Cornwall mapping. Okay, fair enough. This circle is, but down on the actual. I've been down there, just came familiar with that. Yeah. Okay. Yeah. I'm part of the TRF, so I don't ride anything illegal. And it's a bit sensible driving past there. You mean, because some of them won't just let you too fast. Yeah. You mean? Yeah. I totally agree with you. You did go quietly there, but some of them are really mad, man. Yeah. There's some idiots out there. Yeah, they are. Yeah, there is. No, I fully appreciate what you're doing. Yeah, don't get me wrong, I'm sorry, I No, it's all right. Absolutely fine, and No, it's all right. I appreciate you stopping me. Yeah. Absolutely fine. I've got no problem with that at all. Well, have a good one anyway. Cheers. This bike... Trump's bold promise: slash prescription drug prices by 80%. What it means for America. President Donald Trump has announced an executive order aimed at reducing prescription drug costs by 30 to 80%. This guy was just walking to the store, carrying his gear over his shoulder, perfectly legal where he was. Then this cop rolled up, saying that he wasn't being detained. Though when the man tried to leave, suddenly he was. But the cop wasn't ready for what... This is the blower's disease. He's blown hard every day for years, and this enormous positive pressure causes loosening of the buccinator muscle and causes deformation of the cheeks. A fine performance. I see its potential. I think they'd have to translate this guy. She'd have to explain it. Like, yeah, they should have just had her come out. It's usually a college campus against Charlie. I've noticed the swing of a college campus. It's totally with changed. Charlie now, and it's radically different, and it's so much more fun to watch. What do you attribute that to? You know what it is? The people in this audience are smart, and they're panicking that they're not going to have a country. They're the first generation since George Washington to have it worse off than their parents. This generation is the most depressed, suicidal, anxious, drug addicted, lowest home ownership, poorest, most overweight, directionless. No, I mean, again, this is true. And also, this generation around you has something very unique. Almost everyone in this audience here had their prom canceled because of COVID. Had their
graduation ceremonies canceled. Probably lost a friend to suicide because of all the lockdowns. And they are looking for a country that they can believe in, that they can live in. So I'm not going to take credit for it. These are forces greater than us. We just happen to be at the right place at the right time. Thank you. It's usually Prove your worth. Mr. 7-Eleven walking down with the glizzy. What's your real name? Come on. Great, and he does. See, the thing is that Joe is doing the exact thing that I did in school in a group project when I didn't know what the fuck was going on. Is that once everything is wrapping up, you tell a joke to make people laugh, and then that way everybody's thinking about you. Their last impression is of you, and they're going to imagine that you actually were doing what you were supposed to be doing, right? But I did this in like 8th grade, okay? Like this is, he still got it in him. No, well, this was always the thing that you would do, is that they would call on me because they would go down in a row, and like I obviously wouldn't know anything because it's like, you know, how many of you guys did the assigned reading last night? Well, I mean, I was in Blackrock Foundry, okay, or sorry, Blackrock Depths back then. You know, like I was busy. I don't have time to read your stupid book. Like I was getting gear, I was getting loot. And so I'm trying to become a Grand Marshal, and you want me to read Catcher in the Rye? What is this stupid bitch thinking? And so anyway, I'm thinking to myself, yeah, of course. And so instead of that, I would always just simply tell a joke. I would tell a joke, make the class laugh, and then they'd move on to the next person. And everybody would totally forget about the fact that I actually had no idea. I never read the book. I didn't know anything. But I said the funny thing. That's worth the invitation to come to the show. And there it is, right? Oh, jeez. It's bad, bro. It's real Mr. bad. President, since you left office, there have been a number of Jesus, books that... yeah, it's not there. And let's see. Watching him on The View today and watching some of the interviews he did over your viewership. Yeah, I saw it. It's rare for me, but I did watch it. I will just say, watching him over the last few days reminded me that a whole bunch of people were telling this is the Joe Biden quality. That's with a straight face that this man was capable of serving another 4 years as president. Yeah. And these appearances, he could be the president right now. Is going to be the equivalent of a nuclear bomb dropped on the Democratic Party when Jake Tapper and Alex Thompson's book come out next week. I don't know that the Democrats have fully internalized what's about to happen to them. Between what he looks like today and what they're about to report, I am not sure that you just said that you said that he told Kamala Harris that she could not have any difference. It's been reported. He It told doesn't matter what he was. He told her point blank, no daylight, kid, no daylight. Because reporting can never be wrong. Are you attack? Well, it sure as hell was about him. The journalism around it? You think reporting can never be wrong? You come in and you come on here and you attack reporting every night. I do not. We actually asked him. You're attacking reporting? Since when is attacking reporting a bad thing? I don't even understand the premise of this. There's critical reporting about this guy. Okay. And he told her point blank, no daylight. We asked him directly today. Did you tell her You that? think he's ever told a lie? I don't think he tells many lies. Well, what about the lie about how, you know, he wasn't going to do a pardon? Because that was a pretty big one, right? Well, maybe he forgot that he said that. I could see that. Maybe he forgot he said he wasn't going to do the pardon. That's possible. Didn't he preemptive pardon? Yeah, for 10 years. I don't think he tells many lies. I don't think he's done a... You know why you don't get to laugh like that? Because you support a guy who lies every freaking day and lies continuously. You support a guy who cannot acknowledge... This is the crash out that I mean, is that whenever people like this ever get called out, they create like this weird thing where it's like, oh, okay, well, yeah, we're making stuff up, but you're also making stuff up.
it's like, oh, okay, so then you're making stuff up. All right, yeah, that's what I thought. That he lost the 2020 election. And that lies about Yeah. it. I have no idea what they did. Instead of debating, they do personal attacks. Yes, exactly. We gotta go. Thank you very much. Okay. We'll be right back. Okay, yep, there we go. And here we go. That all the projects, the benefits. How do you lead the world without having the best infrastructure in the world? How do you lead the world without having the best healthcare in the world? How do you lead the world? Is the new lizard that's wearing this bodysuit, did it not fit him? They've got to get a new lizard that wears this bodysuit, man. This one didn't fit. Without having the best education system. How do you lead the world when you don't have that done? That all the Jesus Christ. Lead the world without having the best education system. How? Oh God. That all the projects. Oh Jesus, man. And yeah, the FN too. I don't know, but yeah, it's just a crazy world. Let's see here. And that's when you changed the robot. Yeah, exactly. You are your husband's fiercest advocate and a close advisor, and it's been reported that you created a sort of cocoon around him and kind of limited his interactions with the media and others. Do you think you could have been too close to the situation to objectively gauge whether he could handle a full 4 more years? I was with Joe day and night. I saw him more than any other person. Well, look, I mean, we had Eleanor Roosevelt running the country before. I think, was it Wilson? I forgot which one it was. His wife ran the country. Like, this has happened before. It's not like it's unheard of that this happened. So it's not a big deal, but just come out and like, I mean, can we just fucking admit it? And I woke up with him, I went to bed at night with him. So I saw him all throughout the day, and I did not create a cocoon around him. I mean, you saw him in the Oval Office. You saw him making speeches. He wasn't hiding somewhere. I didn't have him, sequestered in some place. I mean, that's Wish he had. Old Joe is doing another one of my favorite tricks. Tell him the truth and have him laugh it off. Just say it. Yep. In some place. I mean, that's Wish he had. Yeah, there it is. Was that hurtful to you when they were describing you as Lady Macbeth Yes, and all of it those? was very hurtful. It was very hurtful, especially from That woke some him up? of our Yeah. so-called friends. Yeah. Surely. You had to recharge after. Oh God. Oh fuck. I really hate the fact that Trump goes with Crooked Joe because Sleepy Joe was so much better. It was so much better, bro. Like, yeah. And connection down. That was 10 seconds later. What? Hiding somewhere. I didn't have him, sequestered in some place. I mean, that's Wish he had. All right. Was that hurtful to you when they were describing you as Lady Macbeth? Yes, it And was here we very go. It was very hurtful, especially from some of our so-called friends. All right, well, disabled. Bro, you know what this reminds me of? It reminds me of a Furby. Remember those back in the 90s and the 2000s? Where it's like these like weird little stuffed animals and they would just go out and say one thing and then they would just go back down to doing nothing? Yeah, on low power mode? Yeah, basically, right?
we've had a tragedy happen. There has been a death. Recently, a new gaming publication, an old gaming publication actually, has died, and we have killed it. You know, we've been following the decline of games media on this channel for over a year now, and it's because I find it absolutely fascinating. Because from my perspective, these guys have all the tools at their disposal to be as successful as possible. Far more successful than I could ever be, but they don't wield it with any real conviction. In most cases, it's wielded with ego more than anything else. Yeah, they're just They have the stupid. access, they have the No, experience. the thing is that whenever you have a person that has access to tools, and then they don't, like if you watch a monkey, you ever seen a monkey try to use a hammer and nails? It can't figure it out, but you know why? Because it's a fucking monkey. It's stupid. Yeah. That's it. They have the pipelines, the platform. They used to have the audience, but they don't have that anymore. The reader, the Not gamer, bad. the people that they need to be able to have a job in the first place, they became insignificant to them. Sure. Or an enemy in some cases. And when you turn your back on the people that keep you employed, well, you find yourself unemployed. What a surprise. Odd how that works. Wow. Polygon is the latest to fall, and I think they're emblematic because in a lot of cases they represent the meme of the journalists that hate the gamers. Well, not When all of them. Kotaku dies, gamers will have won. The moment that Kotaku shuts down, that will be the total gamer victory. Them. Just the ones that they disagree with, which just so happens to be the vast majority of them, which doesn't work out very well. Celebration for them. stream? Yes, But, it will be. You know, talented writers know how to cross that bridge. Maybe that day I'll be going through the job application process to work at Burger King. They know that you can still communicate and find ways to communicate with an audience that you disagree with. But Polygon is the best example of what happens when you turn your back on them entirely or you take up arms against them. So today what I want to do is I want to talk about the fall of Polygon. I want to talk about the continued death throes of legacy media. But I still think written media has value. Written media has more value than any other kind of media in terms of transmitting information. The problem of why written media is dying, there's two problems. Number one, written media has been co-opted by people with biases, and those biases are so overt and so badly hidden that it just basically alienates anybody reading it because they realize that they're reading bullshit. So that's number one. And number two, people are becoming less verbal and less proficient in reading. So people are getting dumber and the articles are getting dumber. And you put those two together and you don't have a lot of people reading. Diversity of opinions and platforms is necessary. But that would require for games media to be relatable and to start delivering value. And I don't see that happening. Polygon has been sold off to Valnet. Most of its staff has been laid off. Only a few senior staff remain. Made their Doom 2016 gameplay video live on as a testament to their contributions to this industry. While it may come as a shock to some, it shouldn't, especially given how severe the layoffs have been across gaming media. Anyone who's been paying attention could have seen this coming. The entire writing staff announced their exits on Blue Sky, which tells you everything that you need. That's right. Need to know. And in the eyes of many gamers, this wasn't a tragedy. It's because Blue Sky actually isn't popular, and them leaving Twitter to go to Blue Sky is them shooting themselves in the foot. Nobody's going to go over and follow you on Blue Sky and read you on Blue Sky. All you want is a safe space for other people that agree with you, but there's no organic viewership or growth there at all. Long overdue That's the problem. correction. I'm just going to say it. For any non-Americans, Blue Sky is the it's the mental health center for people who can't cope with Donald Trump and Elon Musk. Nobody reads gaming articles like they used to. I've It's for documented this Americans. decline before, but it's worth reiterating just how far these platforms have fallen. Legacy sites like IGN, Kotaku, PC Gamer, GameSpot. No, bad hits. Oh, geez, he's using the graph? Why do you have to do this to him, man? You have to bring out the graphs? Oh, Polygon. All of them started their descent around 2014. And they had a steep decline after 2018 that they never bounced back from. In the eyes of the players,
these sites have stopped being informative. They've stopped being relatable. They started pushing wedge 2014 is when Gamergate happened, by the way. Gamergate is what started all of this and killed them. They just didn't realize it until years later. Parroting PR talking points and outright alienating the very people who once supported them. Most articles now feel like sanitized marketing or worse, ideological messaging wrapped in clickbait headlines. And year after year, we've watched as these sites have consolidated, laid off, or pivoted to something completely irrelevant in a desperate attempt to stay relevant. Well, they just can't make any money because people aren't going to the website. And this is, so the real problem, and this is like a really good example of this, is that, so do you remember this tweet that this girl, so she got fired from Kotaku, ironically, or unironically, is that she made a tweet talking about like me, because I was discussing live streaming and like why I thought that it was less important for a new content creator to live stream. And she's like talking about like right-wing extremism. And it's like, when all you are is a hammer, every problem looks like a nail. And the issue is that these people are so one-note and one-dimensional that they don't have any real intelligence to be able to evaluate things in a way that makes sense. So the problem isn't even entirely the ideology. It's that the ideology is being used by people that can't really communicate very well, don't understand ideas, and can't conceptualize anything beyond their one-dimensional understanding of the world. That's the issue, and that's the real reason why these people are losing their jobs. It's because they can't write articles that are good and interesting because they're dumb. That's the problem. It's literally that simple. No other outlet better represents that downfall than Polygon. When Polygon launched in 2012, it was ambitious. They wanted to be more than just a review site. They wanted to set a standard, uncensored opinions, long-form journalism, video documentaries, cultural think pieces, and for a while, it worked. Their earlier reviews were sharp, polished, and well-written. They gave you far more than you asked for, but you read it anyway because it was damn good content. In a lot of ways, some of their earlier good writing, like that's the reason why, is that most writers nowadays, people don't realize that writing is a form of leisure for a lot of people, and reading is a form of leisure. And so many people who are writers don't understand how to write with any degree of brevity or wit or like anything other than transmitting information in a very boring way. And the ones that do it in a self-indulgent way, where like they're trying to make these like metaphorical references to something that they learned about in AP English in 12th grade. And it's like, haha, this is so clever because we're a theater kid. They're just not good writers at the end of the day. Reflects what we see in video reviews and commentary today. Introspective takes on how playing a game makes you feel, what it reminds you of, what you wish other studios could learn from. And they had a solid pulse on what concerned players the most, but then there was a cultural shift, and Polygon just didn't shift with it. Instead, they veered off a cliff. The turning point came with Gamergate 2014, a controversial flashpoint in the industry that changed the tone of games media pretty much across the board. Well, it changed the tone of games in general. I think that almost all of the problems with video games now, in terms of like any of these social messaging issues, can be tied back to Gamergate. I think that is, it is unironically the original sin. Outlets were a little bit more cautious. Polygon went all in, leaning into this activist, adjacent, socially progressive lens that they began to frame every game through identity politics. Suddenly, Gamergate, for anybody who doesn't know, it was like 2014. This like girl got exposed for having a sexual relationship with a person who wrote a review for her game. And then it was kind of like a watershed moment where, or straw broke the camel's back, where as soon as this one thing came out, there were a lot of other instances of journalistic behaviors that were unethical, right? Like, and also like, by the way, it's okay to write a review of somebody's game, but you have to disclose that you're in a relationship with that person, right? I mean, I think that would be logical. And honest, thanks for 10 subs. I appreciate that. And so, yeah, games Risk of Rain too. And so that's really what it is. And so unethical quid pro quos. Yeah, exactly. Like, so like Total Biscuit gave an example of this, is that
Like, somebody sent him a video game to review, and they sent him an Xbox to review the game on, to play the game on. And then they said, well, you can just keep the Xbox after you get done reviewing the game. Well, if you do that, you're obviously giving somebody consideration, and when you give somebody consideration, there's a reason for that. It's because you want something back. And I think that that type of quid pro quo, you know, like, and it's this for that, which is like Latin, basically. It's like saying, like, we're going to do one thing for you, and then you're going to give us this back. That's what that term means. And so that term and like that prevalence caused gamers to feel like all of the media and the things that they were receiving were completely inauthentic and wrong. And that criticism was shifted to being that, like, oh, well, because it's with a woman, that you're not mad about this thing, you're mad because it was a woman. And so it got shifted from being a concern. And by the way, I'm sure there was a degree of like negativity towards women, just like there always is, but it was maligned as that. And do you see kind of what I'm saying about how this happened? Yeah, it was framed in a way that made it like misogynist, as like gamers are bad, etc. And that's what I think radicalized a lot of gamers against games media. And that's why so many gamers have been celebrating the failures of games media, is because games media participated in this unethical behavior and also this complete mischaracterization of people that play their games in general. The reviews weren't about what a game did well. They were about what it failed to represent. And I think their review of Bayonetta 2 is probably the best example of this. A mechanically brilliant action game, well loved and reviewed across the board. And they knocked it down to a 7.5 out of 10 because the reviewer didn't like how sexy the main character was. Not because... It left me asking how many different ways Platinum could find to run a camera between Bayonetta's legs. What's funny to me about this is that you think that's a problem. That's why people play the game. The gameplay, not because of the performance, because of problematic sexualizing. It's sexist, gross pandering. It's totally unnecessary. I disagree. I like it. And I think this is the problem, is that back then a lot of gamers tried to make it out like, oh, it's art or it's whatever. And I think what's really kind of caused a lot of these people to lose relevance is just the accepting of, yeah, I know it's completely sexist and it's total gooner content, and that's what we want. Give it to us right now. And I think really what proved that to be true is gacha games. Every gacha game, look at any subreddit, and it's all fan art of the female characters making out with each other. That's just how it is. Telling people what to do. Yeah, exactly. We're now okay with saying we like boobs. Yeah, but you remember, right? Look at the creator of Bayonetta. I know that there's plenty of women that are okay with displaying sexuality. But what my point is that I think that a lot of men felt insecure about doing it. And I think now that it's more socially acceptable to do that, guys are more than willing to say, like, yeah, that's exactly what we want, so give it to us. And I think that's one of the other big reasons why now I think these people are losing the narrative war. This is the kind of scoring that doesn't just confuse people, it infuriates them. Polygon wasn't just judging the game, they were judging the player. While not saying it overtly, they were saying that this is the kind of content that shouldn't exist, and you shouldn't be okay with liking it. Then came their review of Kingdom Come Deliverance, where they called the game woefully bland and claimed that women in the game seem to only have 3 functions. They either perform as... De game is bijna voorbij. Hij doet ook nog on-time met scoreboards. Geen idee. Waarschijnlijk on-time mee. Ik heb alles veel te laat gekregen. Ja.
deze turn nog kan overleven, dan kan ik misschien gaan ownen. Ik heb deze turn pas net die Amplifying Light spawn gekregen. Oh, dat sucks. Ja. Eigenlijk een counter uit je factory. Wat? Eigenlijk een counter uit je trinket, portable factory. Oh, die tier 5 Elemental Magnetize. Dat wel oké is. But not amazing. Ja. Ja, deze ga ik denk ik niet winnen. Tenzij ik zo'n... nope. Verkeerde. Weer. Dit gebeurde vorige keer ook. Precies eerst die hit. Echt zo kut. En nu kan ik niks meer killen. Ja, I'm dead. Ik had gewoon die Bristolbach moeten killen, dan had ik kunnen winnen. Moet je ook beter targeten. Ik denk dat ik scabs wil. Dat is denk ik de beste. Ja, ja fuck it. Allemaal interessant op zich. Ja. You have the blessings of the wilds. Next turn lost zo'n hero power. Wauw, direct. Hij kon net zo goed die busker in zijn hand houden. Dat is beter geweest. Ja. A fine performance. Nice, oké. Ik heb een solid board.
Pirate en Undead. Oeh. Zal ik deze voor je beet houden voor volgende turn? Zal ik nog gewoon spelen? Dan kan ik van de beurt levelen en dan kan ik het even 4 rollen. Yes, is goed. Makkelijk gooien en dinges. Een narrator. Dan ga ik denk ik gelijk over naar Undead ook. En dan kunnen we elkaar Undead gooien. Als ik dat een beetje krijg. Two-dimensional sex objects, fetch water from a river, or do needlepoint. Ignore. I've got bad news for you about the 1400s in Europe. Oeh. Ja, kom op. Maybe the rascal? I don't know. Heb je een gold? Ik heb een gold, dus ik krijg 2 gold. Ja. Reborn is ook wel interessant op dit ding. En de Pirate op zich ook wel. Maar ik ga wel voor de rascal. Ja, ik had ook de rascal genomen. Next turn heb ik ook een tier 4. Nice. I've got really bad news. And they're not gonna like it. The setting, 15th century Bohemia, ignoring Teresa, the woman that saved. Yeah. Tenminste nog die tier 2 gekillt. Met de Reborn had je waarschijnlijk wel gewonnen. Dan had je gewoon zo wel meer Undead. Oeh, oké. Misschien ga ik over naar Quillborn. Ik ga over naar Quillborn. Uit een paar. Oh, misschien moet je gewoon tier up, maar... Heel veel meer spels tegenkomen. Not such good options. Je zou nog 1 keer kunnen rollen, maar... Hey, damage. Of gold. Ga deze stomme thema eens gebruiken. Wil je dit niet inlokken voor het spel ook? Of? Ja, maybe. Kan je tier 4 rollen. En de barak zou wel OP zijn. Boom. De snipe. Bitch. Oké, ik kan toch niet meer stukken nu? Nou, je kon niet sending, je had zelf even niet gekeken. Nee, ik had niet gekeken, want ik had getierd in het ding gehaald. Ja. Ik wist niet dat hij dat had. Oeh. Very nice. Weet je wat, ik haal ook wel die er gaan bij. Dus why not? Wat zeg je nou? Nee, ik haal ook gewoon deze erbij. Ik heb goede shit. Oh, je hebt de Bloomgrifter. Hey, misschien 3 Link Gambler, why not?
corrupted bristler voor je. I would appreciate it, maar het hoeft niet per se. Nou, het is al important voor je beeld. Ja. Wel. Oké, ik zou potentially 2 keer kunnen stacken. Met mijn Trimming Thornweaver, als die overleeft. Tot het einde. Die kon ik niet jatten helaas. Oh shit, die houdt hard. Dit zijn ze echt uit. Yes! Dan wel nog de korting. Oh damn, daar reed er maar zo. Hebben we die nodig? Eigenlijk? Ja, ik ga nu net een beetje uit. Ja, Als ik hem deze beurt niet overgeeft, is het denk ik niet meer waard. Ja. Oh, er zitten nog geen gems op voor. Dus je kan ze terug summen. Oh, inderdaad. Dat is helemaal vergeten. Dat die nog 1 keer extra kunnen stacken, als die dingen hadden gespand. Nou, die ene ga ik niet killen. Oké. Nou, ik weet niet of het duur in niet is. Ja. Ik vraag me af wat pirates hebben die daadwerkelijk wat stack kosten. Hè? Als je een triple krijgt, let me know. Als jij iets voor Cryfall? Niet dat ik weet. Moet ik tieren of niet? Zit ik een beetje mee? Wat hè? I guess so. Misschien is die War van Talen, die build crewmate. Ja. In plaats van de Risen Rider of zo. It stands strong amongst your forces. Dit is een hele goede shop.
Oh, Ik heb een bristler voor jou borg aan de beurt. Nice, dan ga ik 2 tiers rollen. Nee, dus ik heb wel geen stats voor die ene grote. Ik ga nu stacken, maar ik hoop dat het op tijd is. We hebben nog 2 kansen. En nog één kans. Crystal of course. Ik heb hier een de bloemdrifter ook. Yes. Die heb je wel nodig. Wil je die spacefarer hebben? Ja. Oh shit. Nog een wild crewmate, wil je die ook? Oh, dat heel graag, want ik zit net te kijken hoe ik ruimte moet fixen. Okay. Oh damn, die wil ik al, die Bristolbach. Ja. Nog een spacefarer, sick. Zoveel golds in 1 turn, holy shit. Sick. Nog geen? I mean, I guess I'll be taking spacefarers. Inderdaad. Ja, maar als je nog 1 gold spent, dan geef je al je pirates 3-3 weer. Ja, maar dan moet jij me een gold geven ofzo, ik kan het niet. Ja, ik kan het ook niet. Wat gaat er bij mij zo weg? Ik moet eigenlijk een... Ja, waarschijnlijk die wild crewmate. Ja, de wild crewmate is wel weg. Je hebt het toch niet meer nodig na deze turn. OP is dat ik ook die mobster heb voor je. Dan ga je zo stacken doen. Oh, nog een blade collector. Is dat waard? Nee. Dat is een beetje duur. Nee. Zijn heb je heel hard gestakt nu al in deze intern. 64, oké. Nice. Oh, shit. Echt veel damage. Ja. Hij weet wel de juiste titten. Ja, dit is shit nou. Ik denk het wel. Met die Bristolbach. Ah ja, oké. Nice. Nice, owned. Ze zijn dood. Garbage. Oh, nice. Nog een loyal mobster, insane. Misschien moet ik die Drakari halen. Dan stek je wel echt fucking hard in deze turn. Dan ben ik wel wat weaker, maar jij steekt wel echt harder. Ja, dan koop je je glow gullet en je prickly ofzo. Ja, echt hè.
Misschien die Stormweaver. Ja, zo. Die moet achteraan die knop. Ja, de volgende moet Stormweaver weg. Holy shit. Ja, oké, nu 26, 2, 28, let's zien. Wow. Oké. Lol. Dat was worth it. 54, 392. Holy shit. Ik No. moet alleen wat meer attack krijgen. Oh, dan komt er geen summon uit. Okay. Buff. Hey, ik kill nog. Nice. Die undead is zo shit. Dan moet echt +3/+3 zijn minimaal. Anders werkt het gewoon Ja, niet. dat je het in ieder geval kan buffen met die andere, zoals de Ja. elementals of zo. Oké. Is echt zo shit. Saves your life, protects you. Tegen Pirates Quillbar, oké. Let's see. Oh, triple loyal mobster, sure. Heb ik weer plek. Nog een Spacefarer, alsjeblieft. Nog een Spacefarer. Ja, I mean, why not, weet je. I guess beter dan die Night Party guest. Maar misschien wachten we voor een triple. Oh, yes. Ja, eigenlijk heb je hem nu nodig. Zodat je alvast kan... misschien moet je hem eerst plaatsen, want misschien gaat je horn af. Ja, de Shark Cannon was afgaan. Shit. Hey. Nog een corpse brust hebben. Ik denk niet dat er plek voor is, of wel? Ik heb hem al gold ook. Ja, oké. Een tandspel hebben. Ja, dat even nodig. Die zou ik ook kunnen gebruiken, ja. Daar haal ik nu mijn Dreaming Thornweaver gewoon uit, fuck it. Tandspel zouden wel nice Nog zijn. een brustelbar? I mean, ja. Dat blijft goed zijn voor mij. Ik heb ook die portret, dus. Dat is een pijnlijke cleave. Maar juist, dat zijn echt wel veel hoger dan die van hem. Deze dude heeft nog geen... hij heeft een golden crown. Wow. Ja. Nou, als ik hun was, zou ik snel Nee, want hij geen zijn. jazz speelt voor hem. Ja. Hoeveel geeft die hoorn nu al? 7-7. Okay. Weet je nog die ene dude met die paard? Die had echt like 30-30 op. Ja. What the fuck was dat? Heb je deze nodig? I mean, yes. Nog een bristlebag. Oh, cry foul. En dat is best goede shit dus. What the fuck, ik kreeg de worst shit die ze hadden. I mean... Nog één. Maar wat ga ik weghalen? I don't know. Figure it out. Damn. Maybe haal ik mijn corrupted bristler weg. Voor nu. Dan kan ik tenminste 1 turn op jouw stack extra. Moet een statspit of zoiets hebben. Echt hè? Dan ga ik waarschijnlijk die de bloemgrifter wegdoen. Echt? Maar je hebt juist meer gold nodig. Die zou ik altijd houden. Hoe meer gold, hoe beter voor je Shark Cannon. Ja, maar hoe dan gaat ik daar nog? Zeg maar, als ik nog een Destiny speel, dan misschien niet Jubelt Corsair dan. Maar die Of misschien gewoon niks, omdat je trippels nodig hebt. Je hebt gewoon trippels nodig. Wat zou ik weghalen?
Maybe nothing, actually. Misschien... dan nerf ik weer mijn eigen beeld, weet je. Ja, dat moet je niet doen. Je moet die 3 dat koppers gold hebben en een tand geven. Ja. That would be best. Your strength is eternal. Ik heb ook nog helemaal niet gekrit die headhunters gezien. En die kon gold die- ding heb ik ook bijna niet meer gezien, die gold parent. Ik heb alleen het begin gezien. Ja. Ja, ik kon nu ook iedere keer 2 keer alleen maar tier 6, dus dat schiet natuurlijk niet op met verschillende shit zien. Ja, true. Maar ja, het zijn er maar Dan 2. koop je er vaak nog 2 van of zo en dan ja, is je gold dat toch weer, gaat alweer hard. Ja. Demons en Undead. Oké, ik hoef niet meer apart te doen. Kijk, gold maakt spel voor partij 4. Nou ja. Nope. Nee. Vooral tand nodig. You will not find success alone. Oh, triple. Taunt. No taunts. Oh, let's go. Ik ga mijn gekarrie weghalen. Dus ik buff jou wat minder. Oké. Maar ik ben wel sterker. Het bord van jou is echt silly. Mijn bord of jouw bord? Jouw bord, mijn ook, Ja. maar... Wacht hè. Eén gold. Ja, ik moet ruimte hebben zodat ik kan uitgeven. Ik moet nog een Spacefarer of nog zo'n Destiny Trust hebben. Ik hoop dat ik tegen de Undead ben. Nee, ik ben tegen de... Oh, ik ben tegen de Undead, ja. Jij bent tegen de Demon. Wow, die stats. 1200. Wauw. Dat is veel meer dan ik had verwacht. Nou, dat is ook echt precies genoeg dat hij mijn units cleart. Ja, dan. Dat zijn units gaan niet dood. En dan begin je nog 1400, 2400 dan. Oei, oei, oei. Oké. Oef, die AP die erover gooit. Ja. Dit bied ik niet, denk ik. Nee, Ik heb niet genoeg kunnen stacken. Nee. Ja. Gewoon niet goed genoeg kunnen stacken. Zijn we dood, denk ik. Ja. Alles leeft ook met zo low HP. Crazy. Ja, 2 T6's. Ja, sowieso dood. Damn. Oké, dat is hoe je die shit speelt. Ja. Damn. Wat een Riven daar nodig, I guess. Dat had ik wel lekker ging. Toen Ja, zag echt, je een hè. bord en denk ik, ja. Inderdaad, het heeft hij in één keer heel erg gefixt in die laatste 3 turns. And then shares one of the most emotionally grounded relationships that are in the game, ignoring the historical context entirely because it didn't fit the narrative that they wanted to push. Exactly. A game that prided itself on historical accuracy needed to bend itself to popular media trends and revisionism instead of just letting it exist as a contrast to how far we've come as people and as a civilization. I don't think these outlets or these writers understand the kind of damage that this approach does. Not only does it do damage to their own credibility, but it does it to the games themselves. Contrast matters. Games that are exploring historical themes or history itself should be able to present that. Well, it looks like bullshit. Like when I'm playing a historical game and then they have a bunch of female like warriors, I'm like, okay, this is one of those bullshit weird games. Because everybody knows that didn't happen. Hey, ik reroll niet in een... Like and then also like, oh, but there's like Joan of Arc or like 3 other ik ga nog examples. steeds op een Lady Punch, nee. Exactly. That's the point.
Yeah, anytime I see that kind of stuff, I immediately am like, oh, okay, it's one of these games. Ik denk het beste voor mij is nu Demon of Murloc. Cheers even. Oeh, I guess ik moet een Naga nemen dan. Ja. Die is wel sowieso best. Ook niet verkeerd. Die is misschien eigenlijk wel de beste. Al hoog genoeg tier zijn. Shit too. Not as they wish it would have been. But rather than allow creative talent to stand on its own, the media often demands ideological conformity, filtering everything through modern social commentary. And when the game doesn't comply, they wield their platforms like weapons, shaming these developers, poisoning discourse, and trying to turn the audiences against them. He's completely right about this. He is 300% right about this. Is that they weaponize their platform. And the thing is that, and this is the reason why I do the same thing now. Because like these people are never going to stop doing this. So the only way to fight back against this is to do it back to them. And by the way, there's a lot more of us than there are of them. As you can see by the fact that my channel is doing really well and they're laying people off. Keep going? Oh, I will. I will keep going until it's done. Final Fantasy 16 went through the exact same thing. Square Enix wanted to tell a grounded Northern European-inspired fantasy story. Oh, the director right. There's explained no black people in the story. I forgot all about this. Oh my god. That excessive diversity would conflict with the game's lore and tone. He was met with headlines like, Final Fantasy 16 dev has a terrible answer for why the game is so white, or Final Fantasy 16 has no business abiding by historical realism. No, actually, you're wrong. Nope. This wasn't coverage, it was a correction. A demand exactly. This is not journalism, this is activism. Even fiction needs to submit to ideological vetting. I think that these developers should have the freedom to create without being publicly shamed for not fulfilling someone else's social agenda. Not every game has to represent everyone, and not every creative decision is a political statement. That's right. To be fair, and these people have no problem saying that when a game like South of Midnight comes out. They have no problem saying, like, well, this game isn't made for you. Okay, fine. Well, what about when a game's not made for you? Okay, well, that has to change. I can already hear the counter-argument that players have mounted pressure campaigns to pushing back against what they view as forced representation or initiatives that they don't agree with, but there is a difference between market feedback and institutional pressure. One affects sales, the other shapes perception. The media controls how these games are framed and who sees them. When they start pushing... exactly. Like, they push the narratives and they try to force these things into video games, and they create a chilling effect inside of game development, where if games don't capitulate to their behavior, they will write stories and tell lies about these video games in order to make them look bad. And that's why now, for video games that do play into these narratives, and they do actually listen to these journalists, it's like, you know, like the siren song of Odysseus, right? It's like, you know, if you want to sail your ship onto the rocks, that's fine. And guess what we are? We're the rocks. We'll destroy the ship. And it's worked. And that's why so many of these video games have died. It's because there's been so much pushback from it. And now these companies are afraid of doing it. Get wrecked? Yeah, get wrecked. Oh, snap. No. There's blood in the water now? Yeah, exactly. And you can, by the way... Jammer dat deze, dat hij niet, als je hem duwt, dat is niet permanent helaas. Het is maar 1 keer permanent. Als je hem duwt, dan wordt hij non-permanent. I know. If enough people are... Zou ook wel iets te goed zijn. Ja. Divine Shield. Oh, Divine Shield, Divine Shield, Divine Shield. 16. Ja. You can absolutely kill the game. Don't ever believe that you can't do it. You can. Believe in yourself. Ideology over insight, it stops being criticism and it starts becoming coercion. What the media never seems to be able to grasp is that this outrage cuts both ways. When they pressure studios to mold games into ideological statements, it creates a backlash. Not just against that game, but the very idea that these games need to carry a message. Assassin's Creed Shadows, South of Midnight, Concord, they didn't draw fire in a vacuum. The media helped build the environment where these players now push back. You kept shaping the discourse. Don't be surprised when
discourse shapes you right back. For every action, there is an equal and opposite reaction. I mean, this is the reason why Jezus, waarom zuigen mijn shops zo? outlets have lost their relevance over time, and it's because in the eyes of players, they have become an oppositional force. It's because they're wrong. Oh, yes. It's because their viewpoints and their their way of seeing the world is simply wrong. People don't have a problem with politics in video games. People have a problem with the mentally ill, SSRI addicted, upper middle class white woman, progressive American politics. That's what people don't want to hear. Nobody has a problem with Metal Gear Solid's politics. People do have a problem with politics like Concord. That's the big difference. It is using your platform to pressure studios to make changes. Yeah, it's not that we don't want politics. We don't want your politics. Players before themselves. And that's all been proven with recent statements made by Daniel Varva, the creator of Kingdom Come Deliverance. In a recent Czech interview, Kingdom Come creator Daniel Varva opened up about the impact Polygon and others had on him after the first game. He said that it felt like there was Daniel Varva was the guy that was the creative director. I don't know. Sorry, sometimes I go AFK, but he was the creative director for Kingdom Come Deliverance, and he got a ton of hate back when the game originally came out because the game didn't adhere to certain. Tier 3 is wel een van de beste Nagas met Def Rattle. Ja. Oké, souvenir stand moet ik nemen. 2-1 op units. Dan kan je 16 gold maken. Oh, oké, wacht. Mag ik even? Wat tijd? Wil je dat deze beurt of volgende beurt? Wat jij wilt, maakt mij niet uit. Kun je nu ook een weer remage geven? I mean, ik heb er hier nog ook eentje. Ah, nog meer 16's. Nou. Heb jij wat dan een greenskeeper? Ja. Ik triple mijn 16 gewoon, fuck it. Ik heb die 16 in de shop een permanent reward gegeven. Oh, sick. En meer willpower. Nice. Ik denk niet dat we deze turn gaan verliezen. Ik heb best wel insane shit nu. Ik heb niks bijna, dus. Dan mag jij als eerste, hè? Nee, shit. Social norms. Sword of Damocles. Oh, damn, hij is ook niet slag. He admitted he was very afraid that journalists would pull what they did with the first game on him. This, by the way, is a metaphor for like a Greek story where there's like a sword hanging over a guy's head. With... Nou, doe maar een handje vol. Okay. Nou, nee. Van stekken. Okay. Om 28 gold te gaan voor de Sea Witch. Hij moet ik die waarschijnlijk aan jou geven. Mijn bord is al bijna compleet vol. Hoeveel jouw spels nu geven? Ja, turn spels. Nog niet zoveel, want de vorige keer heb ik niet geïnd met de greenskeeper. Oh ja, true. 6 plus 1 haalt.
Wat stekt goed samen met Demons is goed met die tavern spells. Ja. Ik wil eigenlijk With, zitten in like, a Demons fine of zo. thread on it. Yeah. And it like it's the idea of like you being on edge that you're going to be cut anytime. So people Again, might not know complaining that the sequel wasn't very diverse and blah blah blah, to quote him directly. He talks about how he was afraid that they would scour his Facebook, auto-translate his political rants, and write up that he's now a Trumpist right-winger and against this and that. He talks about how that felt like a threat to him and how he was prepared to get fired over it. That is the legacy of Polygon, not just irrelevant articles, fear, self-censorship, development choices made out of survival, not creativity. You can have and also, do you want to know one of the really big proofs that gamers are actually not right-wing at all, and this is a totally fake narrative that's being created by weird Karen freaks, is the fact that Metaphor was one of the greatest games that came out last year, and I think that very few people debate that. Metaphor covered very progressive social issues, but it did so in a way that wasn't patronizing to the player, and it was respectful. And A fine performance. Wow. Divine Shield permanent, sorry. Dat is best wel sick. Maar ik ga alleen waarschijnlijk een trinket krijgen die ik niet op zit te wachten. Same. Zo gaat het altijd. Als je de non-types ding krijgt, dan is het misschien wel waard ook. Non-types? De eindvel. Hoe ga ik een non-types proeven? Met tavern spells. Je kan ook nog draken gaan trouwens. Dat werkt ook. Als je die tier 6 draak in ieder geval krijgt. Hij heeft hem gold. Wow. Oei. Hij gaat veel buffen, denk ik. Garbage hit. Uit 1 Venomous. Oh, get wrecked, bitch. Get wrecked. Holy shit. Dat is crazy. Die konden hun gewoon winnen. Of taaien. Wauw. Wat utter garbage. Ja. Ik heb ook niet echt goede shit. Get a spite skill special, reverse 2 spellcrafts each turn, cast twice. Oh, yikes. Nog 2 gold, oké. Ik moet gewoon even een goede unit vinden. Oh shit, ik had die demon in mijn shop die hij moest hebben eigenlijk, denk ik. Oh no. Ik moet rollen voor iets nuttigs. Goede unit. Deze wil je die hebben? Yes. Oké, check dit. Oké, check dit. Boom, boom. Keer 2. Wat? Hij stekt niet. Oh, oké, hij werkt zo. Oh, dan kan je hem direct gold geven. Ja, hoppa. Nou, ik had ding te kopen.
Lily. You are the brightest star. Ah, ik wil zijn dream bitches. Nou. Ja, duren blijf ik leven. mijn optie was echt fucked up. Maar ik krijg wel een hele gold, kan ik elke turn krijgen aan een gold. Garbage. Nog een keer zo'n Asher op turn. Nee, hè? Die werkt niet. Nee, dat weet ik niet. Ik zoek die draak voor hem. Oh, dan krijg je Enchanter, die wil je wel hebben, toch? Gold? Als je dan die ene krijgt, die andere draak, dan ga je bij het zwart ownen. Ja. Dan hoef je die niet uit je shop te halen, dan haal ik hem nog mee. Alleen die... Oeh. Deze, heb je hier wat aan? Ja. Oké, dan lok ik die wel in voor je volgende turn. Fuck, ik vind er geen knockout ook. Ik moet eigenlijk gaan tieren, maar dat lukt gewoon niet. Dus dat terug. Oké. Oh, die moet ik vooraan zetten. Honestly, als ik die tier 6 zie in de shop, die Arcanatron, dan kan ik misschien beter overswappen naar Max nog. Ik heb een gelijk gold. En mijn spells cast ik 2 keer extra, de eerste 2 spells. En alleen spelkrachtspel, toch? Nee, elke spel. Alleen true spelkrachtspels. Oh, nevermind. Echt snel die tier 5 voor je afvinden, die draak, dan die gold krijgen. Ja. Maar eerst krijg je deze, Shadow Dancer. Tier 6 self-damage spel increase. Echt hè. Oeh, ik heb triple. Electron nog echt ook, maar ik neem wel de Groundbreaker. Oh, dat is de verkeerde, fuck. Wat
Wat ga ik dan weghalen? Mijn Thaumaturgist? Ik moet toch gaan cyclen dus. I guess. Een 16 in mijn shop. Ik kan er niet voor gaan. Fuck, waar blijft die tier 5 jongen? Shit die ik moet hebben. Hij heeft die Felfire Conjurer die moet hebben en de Betty ook. Allebei. Ja. Ja, hij moet ook die andere T6 hebben die self-damage doet, want ik damage nu de shop niet. Echt hè? Ik damage mezelf niet doordat ik de shop niet steek, maar we zijn waarschijnlijk dood. Kun je me dealen? Nee. I'm veel te weak. Ik kan niks doen ofzo. Mijn beeld is gewoon fucked nu. Ik moet nakas gaan cyclen. Nee, ja, het is veel te veel damage. Oh, we zijn al dood. Oh, het is al 1 tegen 1. I'm in je tweede plek. Maar ik miste het heel lang met mijn self-damage shit. Ik had een hele goede setup, maar niet bij de finale. Ik hoopte dat ik kreeg die Lorewalker scroll, zodat ik tier 5 of de 6 die scoort goed, maar unlucky. Ja. I mean, we zijn wel tweede geworden. Dat is alsnog een win. I guess. Ik ben zo terug. Dat denk ik ook. Oh, damn. Wat ben jij? Jij bent die. I don't know. Ik guess I'll go for Chen daarna. Misschien was Gallagher beter geweest. Fuck it. Opties. Ja. Nice, good turn. Ga je dan volgende turn tier up, verkoop je die tabby en dan reroll je tier 3's in je shop. Probably. Ja, en dan kan je daarna 2 tier 3's halen. Hopelijk rol je 2 gooien. Wat zou de goede zijn? 2 keer die gold pirate, dat is een goeie. Hey Timmons. And it was mature. The entire idea that like gamers, like I don't know what they think that they want, right? And so the medieval, so the media called Dan out. Yeah, I don't know. But Metaphor is one of the top 3 games of all time. It's a very good game, right? Louis Skiaburn. Well, I think Louis Skiaburn is a really great example, right? Is like if he was a villain in a Western video game, he would not be intelligent. He would not be well spoken. He would not be clever. He wouldn't be able to discover the king's magic, right? He wouldn't have been able to do any of these things. He would have just been like this big, dumb, oafish retard that nobody likes, but we have to kill him. Right? He'd have he wouldn't, yeah, he wouldn't be attractive. Jeez. Exactly.
Wat dacht je van een opinions Wild on Crewmate Barba, Beurt 3? the choices that he's made and the things that he said. However, this is what Dat, happens when klinkt goed, hè? coverage turns into punishment, when the writers think that they are moral arbiters instead of critics, Yeah. when review sites become political weapons instead of industry observers. When the players see the media wield this sort of influence, when they see them fail to represent them, what do you think the end result of that is going to be? Yeah. And it's not like they've only done this once. They've been doing it the entire time with articles like Yakuza examines masculinity with care but leaves women behind. God of War... Do you want to know why it leaves women behind? This is the time for resolve. Oké. En die ook nog. Echt crazy. Dat is een good turn. It's not bad, not bad. Kan ik volgende beurt levelen. En nog een keer rollen. Inderdaad. Oh wauw, je hebt echt 2 elementen gekregen. Nice. Echt even nice. Met de lasso. Guess who's playing Yakuza? Just... I wonder. Oh, ik own Tarp. No. Jeez, what a No. fucking How the fuck? Dan zijn ze echt extremely I weak. played the Pirate Yakuza game. Nee, This die is staat erin, absolutely a shonen. It is. Garbage It's opponents. a total shonen. The entire thing is like that. Like it really, it's a story written with the spirit of a young man. That's the way it is, and that's who it's going to appeal to. Meh, I mean, de skitter. Like it, sure. Ja. There's guys that like Gewonnen Animal wordt gewoon weer de Let's nieuwe talk TV's about rollen. averages. Ja, wacht even. Director on toxic masculinity and why Kratos has to change. Gaming's toxic men. Oh, wel, de skitter is best wel Why are strong. game companies so afraid? Maar ja, of je dat daadwerkelijk wil gaan, I don't know. Ik kan de skitter kopen en dan weer rollen. Jij bent nu als eerste, misschien wil je Wildfire voor aanzetten. Niet dat het uitmaakt, want als die de ene hit, dan is die ander, dus... Niet maar 2 units. Gewoon 50-50 hits. Tenzij die een 1 damage vooraan heeft staan somehow. Hey! Is Wauw. Ja. Wauw. Insane. Getrold. Insane. Hij is ook niet eens slap, weet je wel, maar hij gaat beat als dat niet gebeurde. Ik niet voorbij gaat, dat is verloren. Ja, oké. Oh, snap. Je gaat echt een random trinket krijgen. Holy fuck. Maybe Parrot. Afraid of politics in their games. You watch as their coverage turns from... Because they're not. They're just afraid of your politics because your politics are stupid. Criticizing That's the the industry reason to why. criticizing the audience for not agreeing with them. At first it's a couple of studios that are the issue, and then it's everyone except them is the issue. And you Right. can't expect your readers to want to stick around for that, nor be supportive of you or your industry. I mean, at a certain point, you have to wonder who they're even writing for, because clearly it isn't for the player, because the average gamer is And not that's looking... another really good component that he's bringing up, is like, who is this for? Like, whenever you're writing these articles, like, who's going to read these articles, and like, how many people like that are out there that are going to read them? And we found out the Nice. answer to that. Not very many. To be scolded, psychoanalyzed, Yeah, or not very accused of many. moral failure every time they load up a title that doesn't match with the editor's worldview. But that's what much of their... Oh no.
Portal in a bottle? I don't know. Zijn er 2 en 1, ja, die wil ook niet bobblehead, denk ik. Nee. Oh, die battlecry kan misschien oké zijn, maar... Alleen als ik die goede elementals krijg, maar dat ga ik niet krijgen. Misschien moet ik gewoon de bottle nemen en dan... Ja, als gewoon je die paard naar mij sensor. over gaat gooien en zo, dan Ja. die gold en zo. Ja, oké, dan neem ik hem al gewoon. Ik zat ook te denken aan die sandsword over te gooien. Maar kun je ook gewoon paards over gooien, of course. Ja, ik kan 1 ding terugtreden als het moet, maar ik heb liefst gewoon een paard, want ik heb ook de bloemgrifter. Maar nou als ik je 2 gold geef, helpt dat? Dan kan ik deze nog plaatsen en dan... Want ik wil niet iets anders verbreken op mijn bord. Oké. Wil je deze paard of zal ik rollen voor iets anders? Ah, geef die paard mij. Sure, ik kan nog rollen 2 keer. Ja, maar die is richting gold. Het gaat voor mij vooral omdat ik pirates krijg voor mijn Ja. de bloemgrifter en die kan makkelijk een gold opleveren. Oh, daar, die is nog beter. Kan ik volgende beurt levelen en dan kan ik het R5 rollen. Inderdaad. Dat is inderdaad beter. Oh, hoe heeft de battleground ook? Oh nee, shit, al die dead gaat al. Nice. A fine performance. Oké, hier komt je triple. Nice. Oh, ik moest niet tieren, ik ben dom. Ah, nou. Kost me echt 9 gold. Ik ben Shinvala, fuck. Oh, je hebt nog een triple. Gooi maar tier up. Maar die kan ik in mijn hand houden. Ja. Of ja, het is gewoon allebei in je hand, fuck it. Dat kan ook, ja. Gaan we thuis 6 ronden. Voordat je die speelt eerst rollen. Je krijgt meer AP per gold. Ja, denk het beter. 2 tier 6'en. Dat is echt veel meer insane. You hunt well. Oh, die staat stollen, ja, met je alleen maar HP. Ja. Hoe heeft hij die gold gekregen? What the fuck? Oh, zeker met die pass. Boom. Dit strollen mij ook. Ja. Go, skitterer! Nou, ik kan nog stekken. Ah. Max Hij heeft een Venom Moth. Max. Ah, is ook Shimmer Moth. Ja. Ik zag in één keer fucking Pokémon. What the fuck, Venom Moth. Damn. Ja, op zich is het al dat we zouden losen, maar het is wel hard geloosd. Oké. En rol je units. Let's see. Oh, nice. En armor spell, very nice. Come on. Misschien is die amplifying beter, maar... I'm just saying. Ja, dit is voor nu stronger, maar die amplifying is voor jou insane. Ja.
Ik wil wel lang genoeg leven dat dit het waard is. Ik ook. Oh, die moet ik ook hebben, Jesus. Ah, maar ik moet ook deze beurt overgooien. Kun je mij gold sponsoren? Hoeveel? Iets. Gewoon om te verkopen of zo, juist. Dat is wel heel erg boeiend. Kijk, ik krijg volgende beurt die andere. Fuck. Oké. Next turn. Next turn gaat goed worden voor mij. Yikes. Maar, deze turn. Dan 2 meteor crashes ook erbij. Deze turn ga ik wel echt helemaal los. Oh, ik ga je wel deze geven ook. Ik neem de K-report wel, denk ik, in plaats van natuurzessen. Oké. Deze gaat weg. Nog één. Wow, nog één. Paard voor jou. Oh, nice. Hier hebben we een golden. Ga ik die wild crew mee stitchen? Nee, ik ga deze stitchen. Garbage. Damn, Bart kan triple had. Fuck. Nou, deze nog maar. Nu zal ik 1 unit weghalen. Die Unleashed Mana Search voor nog een Amplifying Light Spawn. Oh fuck this. Zeg je nou? Zal ik deze weghalen voor nog een Amplifying Light Spawn? Oh, nee, dat zou ik niet doen. Oeh, die parents. Dat zou ik niet doen. Oké. Ja, die paard lok ik in voor je. Die gooi ik volgende turn over. Met bottle. Of misschien moet ik een eigen unit overbotselen naar jou. Zodat ik weer plek heb, zodat ik units kan spelen. Cyclen. Ik zou gewoon hopen op de triple. Echt? Maar ik kan echt 15 gold spenderen aan refreshes zonder iets te krijgen. Maar ja, misschien kan ik wel beter gewoon hopen op de triple. Ik er ook nog. Nou, laten we in ieder geval even kijken wat uit mijn hero power komt. Yes. Voordat je iets gaat beslissen. Maar natuurlijk heeft hij die. Natuurlijk. Oh jee. Oh jee. Golden Drakari. Kill them all! Kill them all! Nice. En dan hebben we 35 AP nog. Holy shit. Nou, even een Goldenizer met een Golden Drakari. Ja. Deze. Oef, dat is een goede unit. Oh. Ik heb triples nodig. Oh, no. Dit is niet het gebouw. Ik dacht het kwaad, maar dit is het niet.
Weer die fucking goeie. Oh my god, 3 keer achter elkaar de Sandswirler, maar ik kan hem niet spelen. Triple. Damn. Shit. Ik had beter gewoon wel kunnen verkopen. Ik denk dat ik hem nu nog steeds moet verkopen, want ik kreeg, even kijken hoor, 11-10 keer 2. Nee. Oké, maar kan je dan niet beter die meteorite cursus verkopen? Die hebben veel meer stats. 8, 7 keer 3 en die maar 1 keer 9. Ja, oké. Dan moet ik ze allebei verkopen. Oké. Dan kan ik wel harder stacken met deze 2 units. Painful, maar... Dat is de statsplitter. Dat bloemgrift wil ik hebben. Maar waar moet ik dat op gooien ook, die statsplitter? Nou, die had je net op die dingen die je net hebt verkocht. Ja, echt hè. Of course, daarna. Ja. Oh, die shit heeft hem ook al gold. Ja. Met een Trekari. Die is wel nice. Dat is echt een nice creeper. Niet genoeg. In 1 turn heeft hij 30-30 of zo gegeven. Dus 30-30 op alles gegooid nu. Nice. Even dit spant weer. We win. Nee. Oh nee, we win. Hey, omdat we elkaar hebben gekillt. En ze zijn dood ook nog. Oh nice. Kun je mij die ene geven? Yep. Bloemgiften. Come on, triples. Triple. Oké. Garbage. Oh no. It stands strong amongst your forces. Oh yes. Kom op, krijg er nog één. Ik neem wel deze voor nu. You will not find success alone. Genie? Nee, heb je Nee. Oeh. Nee, die wil ik wel, ja. Dan ga ik mensen outskillen nu. Twee, 4, 5, 6. Dus het wordt 19, 12 keer 4. That's a lot of stats. Their writing has become a performance of superiority that's aimed at the very people that they need to stay in business. Instead of cultivating a community, they treated them like they were an obstacle. Instead of insight, they're offering disdain. You cannot insult your readers, ignore their values, and then act surprised when they stop showing... Deze dudes, de Beatles, zijn sterker dan die van die Shimmermoth guy. Ja. Grappig. Oh jee. Ik zijn het wel veel. Inderdaad. Gaat zo weer Gewoon nog 2 bij.
Oh, er komen nog 2 bij, nog een keer zelfs. Of niet? Nee, net niet. 1 tekort. Crazy. Hij heeft 1 stack in it. Okay. I can deal with. Oh, you can deal with this. You don't need me. We waren er net echt super scary. Get the wax imprinter at the start of each turn. Gain 2 gold and take 2 damage. Ja. Dat best wel cool. Come on, Triple. Where are you? Kan ik niet beter gewoon eentje overgooien naar hij en dan gooi je hem weer terug naar mij en dan kan ik gewoon dingen shuffelen. Dat is gewoon veel beter. Dan krijg ik veel meer stats. Oh, ik heb hier een element of surprise voor je. Oké, dat komt goed uit. Ik heb hier een space server voor je. Super nice. Nog een space voor je. Geen ruimte voor je. Wait, heb ik wel. Als je zo'n free dealing gambler tegenkomt, dan zou ik die heel erg appreciaten. Free dealing gambler, wat is dat? Die 3 gold verkoopt. Je kan die gold maken. Dat is de pirate die voor 3 gold verkoopt, weet je. Oh shit, ik moet opschieten. Ja. Nog 1, wow. Plaats hem eerst. Of koop die andere crap eerst. Ja, ik zie nu de verdiening aan hem. Ja, too late. Dat is een heleboel stats. Ik weet niet of ik deze zelfs beat. Mijn face hebben gewoon niet genoeg attack. Gaat goed aan. Ja, het is echt moeilijk om die attack te buffen ook. Je dat ding niet eens, jezus. Oh jee. Close? I'm not sure. Oh, nee, hij wint. Ja. Nou dood? Net niet. Oh, we zijn nog gap. Hopelijk gaan we tegen de toon, ja. Yes. Okay. Hopelijk kan je nog een locked alarm voor mij vinden. Maar beter gewoon pirates blijven spelen, hoor. Als je tegenkomt, of course. Honestly, die shop is misschien wel goed, ja. Die spells. Ik heb hier nog een keer die gold unit daar nodig. Die, ja. Ja. Free dealing gambler ook nog. We moeten ruimte hebben om shit te verkopen, hè? Dan zou je deze moeten verkopen. Nee. En dan daar weer op eindigen, maar het is fucked up om te doen. Maar ik wacht 1 beurt. Ja. Zit er toch tegen de deur, ja.
heb nu wel een statsplitter ook weer nodig, denk ik. Want ik heb nog een locked alarm aan mijn hand. Maar ik kan hem niet kwijt. Als we nog een locked alarm hebben. Ja, dat werkt ook. Up. I mean, look at one of the articles that they wrote. I mean, gamers was used as a pejorative term, and that was started by games journalism. Like, I mean, I'm sorry, but like, that's a really bad way of marketing. No. Element of suppress ook nice zijn, of course. Ja. Als je statsplit hebt, dan moet je eigenlijk de Molten Rock statsplit of zo. Echt? Niet die Amplifying Lightspawn, die meest linker? Die non-gold? Nou ja, misschien wel in een endgame. Ja. Volgende turn wordt de laatste turn. Where is it? Triple, where are you? Nope. No triple. Oh, hier komt hij. Oh, no way. Insane. Nog een lightspawn. Damn. Oké. Oh jee. Je moet sneller. Faster. Elke piraat spelen. Misschien die eerst plaatsen en dan alles kopen. En dan weer die weghalen en weer alles plaatsen. Dan moet je gewoon zoveel mogelijk kopen en spelen, ja. Oh, ga op, schiet op. Kopen. Ik weet niet of je nog ruimte hebt om te doen, maar je shit. Nee, ik heb geen ruimte, maar niet uit. Gewoon shit kopen. Ik weet niet hoe ik dit doe. Oh, Koop piraten. Leroy had ik op kunnen eindigen. Nou. Oh no. Koop piraten. Nog 2 piraten. Statspit die bitch in de midden of zo en dan nog met 1 eindigen. Oh. Zet hem vooraan. Yes. Oké, hij tryt mijn best. Ja, het is niet goed genoeg tegen zijn demons. Daar zit ik tegen. Tegen elementals. Wat was ook die stats? Ik weet niet wat zijn stats waren. Waarschijnlijk zijn ze best wel sterk nu. Deze duurt ook nog een soort van competen. Ja, inderdaad. Het is wel goed dat je tegen deze gaat. Je hebt nog zoveel gold over ook, echt crazy. Ja, ik heb mijn gold uitgegeven. Oh ja, dat is zo. Er staat 35 op meer. Waarschijnlijk. Maar dat is gewoon een glitch. Ik heb allemaal 35 gold uitgegeven, daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan, ja. Ja, ik zag het. Eindigde precies goed. I mean... Ja, ze gaan zo snel door die AP heen. Het is 2000 AP, maar het is niet goed genoeg. Ik had een Leroy moeten eindigen. Ja, je hebt ook best wel wat stats, maar... I'm not sure if it's enough. I don't think so. Oef. Maybe. No, we win. Yes, safe damage. We leven nog. The game is on. Wat heb jij nog nodig? Je statspitter vooral. Ja, of ik gooi nu een unit over en dan eindigde ik daar weer mee op het einde. Ik heb nog een Lokkelaar. Boeit het nog? Die heb je al 2 gold. Okay. Ja, dat boeit wel. Ja, boeit een Lokkelaar nog? Ja, denk ik wel. Als ik een statspitter heb wel. Oké. Oh, wacht eens even. Je hoeft niks over te gooien. Oh shit. Oké, ik heb ruimte. Sneller. Spelen.
Kom op, Pirates, sneller. Kom op, elementals. Maar 30 seconden, wat de fuck is dit? Ja, zoveel shit aan toe gooien. Ah, ik heb geen tijd! Fuck! Neem maar een Leroy of zo, jongens, kom op. Kijk, ik moet wel op deze eindigen. Helaas geen statspitter, maar... No! No time. Ja, I mean, ik krijg nu echt fucking veel meer stats. Ik heb echt heel veel meer stats nu deze turn gehad. Bijna 1000 meer. Oké. Leroy, oh. Als er maar geen Divine Shield hit. Oh shit, hij heeft 2 Leroy's. Die eerste stand is dus oké. Oh fuck, dat is mijn mijn derde sterkste. Kijk, die Molten Rock heeft 4000 nu. Holy shit. Oh ja. Oh ja. Die dingen zijn nogal gevaarlijk. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Easy. Easy GG. Not even close. In 1 turn outskilled zo hard. De 1 AP comeback, jongen. Jesus Christ. Dat was echt zo'n lange game ook. Echt crazy. Sick. Die game duurde echt fucking lang. Ja. Holy shit. Je hebt echt zo fucking veel pirates gekocht. Je bent zoveel bezig Je en had, dan zie je had zoveel gold ook. Zoveel meer stats heeft. Echt zo fucking veel gold ook. Ja. Zo moeilijk is het om die pirate build te doen. Like, what the fuck? Je moet hele snelle APM hebben en dan ook nog eens... somehow moet je genoeg attack krijgen op je unit, wat nooit lukt. Ja, ik had die doubloon dinges, weet ik veel hoe die heet. Die attack geeft als je gold uitgeeft, ook eerder maar nodig. Die had ik pas heel laat. Ja, echt hè. Die powder cake. Alleen ik kreeg niet die andere tier 16 buff als je een pirate krijgt. This year. These video games kill fascists, cathartic video games to get your anger out in a healthy way. Listen, I'm all about staying abreast on current events, but watching the fascist white cis hetero patriarchy put boots on the necks of anyone they want gets old fast. Not for me. I loved Space Marine 2. It was actually amazing. Yeah, I had fun. Great. If you feel like dismantling the systems of oppression with wanton destruction, these games provide the sweet feeling you get from bringing the ruling... Ja, clear George. Fuck off, George! Jogal, of wil je iets anders? Let me see. Ik kan wel Jogal gaan op zich. Is niet het probleem. Anders had ik Terron genomen. Er zijn Beast, Demon, Murloc, Naga Pirate. Ja, is oké, Jogal. Fuck off, George. Nobody likes you. Hij heeft ook 20 armor. Ja. This is written by some fucking like... Vroeger was George een van de beste heroes. Alleen tegenwoordig is het zoveel counter op je defense shield. Ja. Ik vind hem nog steeds wel oké hoor. Nou, 2 mana per defense shield is gewoon best wel duur. Dat is zo. Dat is zo. Maar ook weer niet. Zo. Als je een sterke unit hebt, dan is die best wel cheap. Endgame is het ook super cheap. Ik wil niet demon gaan. Elke keer als ik dat ga proberen, of draken, dan word ik zwart geowned, want ik krijg nooit die units met die mijn spels geven. Fat as fuck yeah. for 90-pound kid that's like at Starbucks. Like, this is a kid that has to like cry in his bathroom if the DoorDash delivery driver rings the doorbell instead of leaving the food at the door. It's the most pathetic fucking shit that you've ever seen. Bro, what the fuck
is this? Have you ever thought about the fact that the vast majority of the gaming audience doesn't tune into this? Blijkbaar speel ik Likely demons aren't niet even goed. Ik zie mensen toch regelmatig gewoon ownen tegen ons. Echt, hè? Demons. Je hebt die dingen nodig. Die ring heb je nodig. Die shiny ring. En dan die draak dat je 1-1 extra krijgt op je stats. Ja, maar dat zie ik ze niet eens echt doen. De owners dudes. Then I don't know. Misschien Betty Tarot Guard? I don't know. En ik denk als ze heel veel van die shopbuffers krijgen met increased stats, dan krijgen ze enorme shops om te eten. Ja, dat moet je er ook bij hebben, ja. with you into politics, and they see this extreme rhetoric and honestly veiled and calls. It's also like it's so one-dimensional and childish. I think that's also the big problem that a lot of people aren't bringing up, is that the way that they explain these issues are just so bad. For violence as weird and uncomfortable as hell. You write something like this, you publish this under the banner of a games journalism outlet, and then you wonder why you're sold off and your staff is laid off. What are the odds? You alienated your audience, you scared developers into silence, you turned your platform into a weapon, then you pointed it at the very industry that once embraced you. And for what? Look, let me be clear, there are hardworking people in games media who don't buy into any of this. Talented writers that just want to talk about games, who care about storytelling, systems, and creativity, but they have been they're YouTubers now. Found out, undermined by the loudest voices in the room, the ones who treat players like problems, developers like enemies, and their own platforms like a soapbox. This is how you kill an outlet. Congratulations, mission accomplished. You have a lot of these outlets and writers that are talking at people and not with them. This is what I said, by the way. Let me see if I can find it here. Yeah, this is it. This is what I said whenever this came out, the news of it. Welcome home. Oh nice, die 3 eentjes. Oh, nudge. This is the way it is. At the exact same time being completely detached from reality, which does not help their situation whatsoever. They're pressuring these games to be made. They're pressuring these changes to be made within these games that players aren't even asking for. They're making articles that the audience, that the readers aren't even looking for. Look, man, I'm not here for Mark. Nice. What on board? So fucked up. Marching orders. I am here for gaming news, and if that's not what you're going to give to me, then I have no reason to be here. That's what's happening right now. You know, I'll be honest, I had no idea the Polygon was this bad. I had no clue. I haven't really read them in a long time. I usually stick to Insider Gaming because they stick to the news and they have some pretty good writers, but I started going through their article history, and they have some talented people. Really talented people. There's some good stuff that they write, but the human eye is trained to find things that don't belong, and there is a lot that doesn't belong on Polygon or on the internet at all, to be honest with you. But you find yourself asking, who is this stuff even being written for? And even more so, why would you even think it's tasteful? Well, we found out. We found out who it's been written for. No one. Oh, some of this stuff. And I know people want to point out the writers, and they are the ones that are writing it, but you have editors. They found out too. How do you guys even, how did you have jobs? You don't have them anymore, but how did you have jobs? You should have known not to be posting this kind of stuff. You should have known that's going to drive people away. Well, no, they don't know that because they put themselves in an echo chamber, and all the people that are around them agree with them and tell them that they're right. And if you do that for long enough, you start believing your own bullshit. And I think that's what's happened. Oh, here we go. In a lot of ways, it's just social immaturity.
That if you disagree with someone on anything, they have to be the enemy. End of story. That's just where this goes. And you can't include their perspective in good faith because, well, it has to be vilified. It has to be demonized. And you're not A great example of these are Stellar Blade and Black Myth Wukong. I think those are two really great examples of that happening. Audience that way, and you're definitely not going to be making any money that way. And I think that the industry, I think these outlets did the same thing that the industry essentially did, which is post Gamergate, they abandoned the initial audience that they had and searched for this wider audience that they I think that what they wanted to do is they wanted to go beyond games media and games journalism, and they wanted to become like full-on journalists. But the problem is that they didn't have the skill, insight, or knowledge, or probably even like mindset to be genuine, real journalists. So they thought that if we it's kind of like, this is a weird metaphor, right, or analogy, but I'm gonna make it, is I love doing these. It's kind of like, you know how people say like, oh, you have to start in gay porn in order to get to straight porn. I think this is the way a lot of these games journalists thought, is that, okay, well, I'm gonna start writing about video games and then I'm going to become an established journalist in a general sense. What the fucking you garbage. See kind of like what I'm Ja, ik heb 115 gold krijgen, ook een golden tier 5. Ik hoop dat dat wat is. Nice. Ik bedoel, er zijn een paar hele goede demons. Ja. Would you serve the wild hunt? I'm saying? I heard that. Yeah, everybody's heard that before, right? That's virtue signaling? Yeah, and I think that's the real reason. that was out there that had shared value. No one says that, bro? I don't know. Je hebt de Humongous. Die werkt ook heel vaak heel goed of zo. Ja. De Human Goals. Zo fucked up naam. Oh, ik kill nog maar één ding. Alles heeft solo HP, what the fuck. Ja. 15 damage, fuck. Ik ga een golem dus maken. Oké. Wil jij een Rivendare? Oeh, ja zeker wil ik een Rivendare. Kijk wat mijn golden is. Ja, ik zag het. Daarom zeg ik, wil je een Rivendare? Wow, oké. That's amazing. Oh shit, ik had eerst moeten tieren. Ik wist niet dat je ging playen. My bad. Oh. Ik zei het, toen zat jij over Rivendares, toen werd je er afgeleid. Echt hè? Dat is precies wat gebeurde, ja. Come on, don't spell. Oké. Damn, je hebt er nog eentje zelfs, what the fuck. En nog een Rylek om te stacken ook, what the fuck. Ja. Damn, what the fuck. Die ene turn.
Wauw, jammer. Pff, 1 AP, 1 AP, 3 AP. Oké. Oh, wauw. Blij dat ik die Divine Shield nog heb. Oh, shit. Je shit moet wel dood. Yes. Yes. Yes, shit gedaan. Boom! Wauw. Wauw. 2-4 in de tavern. Oh my god. 2, 2, 3, 4, 5, 6 keer. Dus 12. 12, 24. What the fuck? Oké, dat is crazy. Dat is wel echt insane. Ja. Just the way I like it. Heb je wat aan het Drekari Enchanter? Niet echt momenteel, hè? Nee, nee, op het moment niet. Later maybe. Maar... Die moet ik hebben. Next turn nog 100.6 ook. Damn, die shop. Ja, die ruilek is alleen een beetje overbodig aan het worden. Ja, dat denk ik ook. Je kan beter gewoon die implicator erbij hebben, ja. Misschien die spel ook? I don't know. Nee, beter niet. De verlies je heel veel stats. Die shop is heel gestakt. We hebben geen Soul Runner nog. Misschien moet je eerst die Soul Runner kopen. Ja, ik ga dat zeggen. Toch maar weer met de Elemental gaan, of? Ja, dit zijn hebben toch geen stats. Ja, ik hoop die spel anders nog gaan. Ja, we gaan een spel. Van de beurt wil ik levelen. Van de beurt Security Trinket. Eigenlijk dat je die eruit kreeg, die Demon. Holy shit. En ik rol ook echt een Rivendare in de shop, die turn. Ja. Wauw, ik kom niet eens aan de beurt. Ah, ja, laat maar. Je hebt zijn birdbuddy gedeeld. Nou, sowieso niet. ik zag die birdbuddy en ik denk, en dan, oh, hij is dood, lepper. Toch niet. Heb ik genoeg handspace? Ja, net. Oh, hij heeft een cleaver met Divine Shield. Maar hij cleaved shit. So he is pooped. Wauw. Dan kan je niet stacken. Holy shit. Oeh, Rivendare? Nee, Guiding Candle ga ik doen. Fuck. Wil je deze hebben? Of zal ik de Shimmer Moth nemen voor mezelf? Dan kan ik stacken. Beter de Shimmer Moth, denk ik. Ja, probably. Maar die is wel heel goed voor mij. Ja, Nog een keer win. Oh boy, wat ga ik nemen? Reroll. Die is zo weet je net niet. Oh shit, er zat er veel beter in mijn shop. Die had je eigen nodig. Wil je... Nee, heb je deze nodig? Maybe? Nee, je hebt die andere nodig. Die... Oh, Nee, ja. die zijn niet onaardig, maar dit is allemaal... Ja, dat is allemaal crap. Deze is wel oké, want je stats gaan heel erg stacken. Nee. Ja, het is niet echt wat je wilt, maar... Oh, nice. Ik heb hier een Hungry Snapjaw in de shop. Kun je gewoon weer geven? Ja, I guess. Een golden voor ons allebei. Yes. Dan ga ik wel nog tier op eerst van de turn. Ja, ik ook trouwens. Misschien heb ik hem niet van de beurt geven dan.
Hij wordt bijna opgegeten, dat was ik ook even vergeten dat ik dat doe. Oh fuck, nu Hij buff heeft ik de bijna Beetle. amazing power build. Echt hè? Nou, maar dan wordt die Beetle daar gesummand. Ja. Tot. Boom. 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 Oh, ze zijn dood. Die 5 armor gaat hem niet redden. Nee. Tear up, oké. Let's see. Tier 6. Oeh, ik heb hem weer gekregen. Nou, Yes, please. Dan moeten we mount. I guess, ja. Sure. Ik kan alleen niet deze beurt geven. Oh, ik heb deze voor je. Die heb je nodig. Ja, zeker. Tenminste, Kan je die überhaupt kwijt? ik heb niet meer echt ruimte. Tenminste, ja, tenzij ik een Golden False Implicator krijg ofzo. Zal ik hem inlokken of niet? Nee, probleem niet. Too late. Shimmer Moth voor mezelf. Beter. Fuck this, ik kan shit niet buffen. Want ik spawn een Beetle. Ja. Maar 1 turn, I guess. Hear it all the time. But it just Ik heb niet eens mijn ding gebruikt, mijn regels. Literally never heard that. You know, Dat they now goed come to hier. the sobering reality that no matter how Betty much zou voor mij heel goed zijn. Beter dan een... Ja. Betty zou heel goed zijn, ja. Velbed. Dan heb ik liever een Betty. Maar Ja. veel spels kan. Het is ook beter dan deze zelfs, dan die Dream Inquisitor. Als geeft nu maar 1-2. Dat die ene unit weg is. Ja, hij moest wel weg. Eigenlijk had je hem moeten houden in plaats van die Dream Inquisitor. Ik denk dat dat beter was geweest, maar... Weer deze shit. Nee. Deze dingen zijn niet goed. Oh damn, deze win ik niet eens. Oh jee. Kijk, dit is gewoon met die dingen. Oh, ik moet ruimte hebben. Maak ruimte. In die gewone Shadow Dancer. Nog een Dream Inquisitor. Ja, wil ik. Oké. Fuck, hoe ga ik dit doen? Je hebt hem nu nog niet nodig, toch? Komt er pas. Deze moet je sowieso wel plaatsen ook, denk ik. Ja. In plaats van deze. Ja. En misschien deze in plaats van deze, maar I'm not sure. Deze is niet zo goed eigenlijk, deze hoef je niet. Die in de shop. Die hoef je niet, want je hebt niet gestackt. Je hebt dit tier 5 raak voor nodig. I mean, het is nog steeds wel goed, want je krijgt weer dit extra. En dan ook nog weer de shop stack ook nog. Maar dat is alleen maar voor deze dat turn. is ook van die Shadow Dancer en ik krijg Ja. ook shop. Daarom. Damn, deze heb je eigenlijk nodig, niet Velbed. Ja. Nee. Ik moet een fucking Golden False Implicator hebben ofzo. Een Rogon. Niet gewoon die spel kopen.
Ik zou waarschijnlijk rollen. 2-3 is niet heel boeiend. Het is meer dat ik nog een spel speel. Daar heb je nog een spel. Nothing. Je hebt echt gewoon... oh. Die is misschien wel wat waard, maar... Ga je hem inloggen? Of ga je hem lastig worden? Oh shit, dan heb je nog minder kans. But who knows? Yay! Let me go first. Nope, nog niet als eerste, jammer. Die zien we nog gewoon te weinig gebeurd. Ja, ik weet het, ik kan nog niet mijn goede shit. Zing, zing. Ja, die heb ik nodig, Bird Buddy. Maar ik kan het ook niet doen, ook als ik reroll krijg ik tier 6 in mijn shop. En dan gooi ik een vuilbed naar je toe, dan heb ik weer geen gold. Maar, moord. Ik moet die fucking, je moet op een statsputters om die false implicators te ditchen ofzo. Oh, killen we ze? Zeker. En ze dood. Kaboom. Ik ga die ditchen. Ja, ik ga die wel ditchen. Oh, daar is de false implicator. Super nice. Oh, dan is net mijn hand vol. I think I'm just fucked. I don't know. Armor spell, maybe? Eindig op de velvet, ja. Ja. Nog een spel. Mine is wel. Wil je hem niet eerst doen? En dan kon je die nog verkopen. Nou ja, inderdaad. Maar ja, ik kreeg er nu 1-1 voor. Ja. Ik heb in ieder geval nog genoeg handspace. Yes. Een golden velvet waard of niet? Ja, hij heeft heel veel stats. Ik zal hem wel willen stats pitten, maar... Hij heeft heel veel stats om te ditchen nu. Die implicator. Ja, implicator, ja. Is zo scuffed. Mijn bord is zo fucked up. Ik heb gewoon geen bird buddy. No. Oh jee. Jezus. Dat bied ik niet hoor. Zijn ik zelf dood. Ja. Ah, mag gewoon weer als eerste ook. Die fucking bitch. Ik heb gewoon niks om te stacken. Ik kan geen bird buddies vinden. No, en hij killt dat ding ook nog. Ja. No chance. Nou ja, ik denk dat nog zo lang. Je moet eigenlijk echt in dat hebben. Ja. Damn. Ik had nog beter ook Demon kunnen gaan en dat zou gewoon al die spells ook testen. Shit. You don't. My major agree with your trinket was audience, how perfect. vile, how vitriolic, how abhorrent they are. Maar hij was wel close. Je ging best hard. Je had alleen die andere unit moeten houden, denk ik, die humongous, totdat je die draak krijgt voor dat je spels 1-1 meer geven, weet je?
Ja, maar... Ja, je had niet echt plek. Zeg maar, de andere shit die ik had, dat was ook... Ja. Maar dat is wel wat ze altijd hebben of zo. Die stacking van die spels. Ik had ook de hele shopspels geen één keer gestackt of zo. Die shit vond ik niet. Er was ook niet zo heel veel opties. Ja, dat is meestal de naga's. Ja. Wat zijn de opties zonder naga's? Hey Renor! Hey Renor, eentje die ik nog niet heb. Wow, holy shit. Het is het eerst in 30 games. Oeh. Niet meer is. Oké, dan moeten we wel iets hebben wat owned, hè? Ja. Geen Wat is owned dan? van, ja. Want Galakrond is hit or miss. Scenario is ook wel hit or miss. Marin is ook hit or miss. Hebben we elemental smacks. Maar Als ik die elemental krijg met die Galakrond, dan is het wel gelijk guaranteed win, maar... Zowat, tenminste een beetje. Ja, de Mac ook. Voor mij. Dat werkt heel goed met mijn shit samen. Ik zou denk ik Galakrond nemen, maar... Maar het is ook weer early week, hè? Het is al close. Ja, ik ben early iets sterker vanwege mijn battlecruiser. Het is close. Als er niks uitkomt, dan zijn we wel fucked. Ja. Maar we gaan voor de high roll winnen natuurlijk. Ja. We moeten wel winnen. Ja, je moet wel echt winnen. Niet, oh ja, je gaat maybe winnen. Niet van, ik ben tweede. Daar heb ik geen kut aan. Echt aan. Come on. Nice one. Precies wat ik wou ook. Gewoon een unit, ja. Het zou pas deze dingen kopen als het stats is en je hebt die gold over. Of als je like tier 3 bent of zo, want dan krijg je die permanente buffs ervan. Ja, deze is interessant. Zodra mensen veel divine shields hebben en zo. Dan kun je in ieder geval één divine shield pakken. Ja. Zit in een thuis. Maar mijn battlecruiser doet niks als je niet... Nee, daar hebben ze veranderd. Eerst was die hele hero power wat hierop staat, dat stond ook op die battlecruiser. Dat is lekker na 1 dag weggehaald. Ja, terecht. Ja. En dit is hero power en iedereen die jouw shit random niet krijgt is beter. Ja, daadwerkelijk. Oké. Close. Holy shit. Sandswirler, damn. Next turn 5, oké. Dan bewaar ik die coin. Is 5 HP. Maar ja, volgende is deze 10 HP. Tier 2 versie. En de reden waarom dit zo freeze is omdat ik 5 gold hier mooi kan uitgeven met 2 one spells. Dat is zo. Ik zou het niet doen, nee. Next turn kreeg je toch weer ook weer 2 spells in je shop, dus. Of het nou 2 kost is of een 1 kost, je kan ze allebei halen waarschijnlijk. Of 1 van het weer. Deze is echt een van de worst ones, deze. Die is echt een van de worst. Ik zag hem en ik denk van, die ga ik niet kopen. Die is echt zo bad. Extremely bad. Zo nog in combat crap ook. Ja, het is niet eens permanent. Nee. Dus ook als eentje... het permanent was, dan denk je van, nee, wil ik dit. Dus ook zo eentje, een dev red of zo, dan geef je 2 aan je linkermost unit als je battlecruiser doodgaat. Maar meestal gaat je battlecruiser als laatste dood. En ook nog, het staat zo... ja, het is echt zo garbage. Ja, het wordt 4-4 als het hoge tier is en zo, maar... Oeh, 4-4, wauw. En daarna, het wordt like... ik denk dat het like 30-30 wordt of zo op het einde, maar... Het is niet zo heel boeiend. Hier ga ik wel hard van verliezen. Ja.
Oké, dan nog de tier 2. Hey. Oké. Tier 5. Hadden ze iets voor Cry van? Niet dat ik weet. Ik wil eigenlijk gaan tieren, maar ik ga wel deze 2. Oh, man, that's not bad. Save attack, ja. Op tier 3 is die like 12 attack of zo. Wordt steeds hoger, die spels. Around with them. Yeah. Here's a great example of this, like with streaming, is that like I do think that streaming is like it takes some degree of effort. Goed dat we nu tegen Tess gaan, zodat hij hem niet gelijk kan jatten die tier 6. Ja. Pas van de turn. Ah, hij heeft nou niet die. Wat doodgenomen, man. Man, je kreeg nog goede hits daarmee. Ik zou kill de 5-1. Gelukkig heeft het niks uitgemaakt. Ah, dat is wel worst. Well, maybe was it calculated? Het was calculated! Holy shit. Die 1 AP op dat ding was calculated. Zodat die microbot hem nog kon killen. Holy shit. Oké, hier komt de tier 6, let's see. Kenny is pretty nice. Zal ik hem gewoon nemen? Ja. Jij gaat max, Kan hè? mij die mecha nou geven? Ja, dat kan. Kom eigenlijk lassen. Ik probeer hem te lassen. Oh, nice. Dat scheelt mij weer. Damn. Misschien moet je hem nog plaatsen, maar... Ja, voor de Mac. Ja, je wilt echt een Mac crap krijgen. Je hebt maar 2 Macs op je board, dus... 2 elementals zo. Welke tier ben jij? Ik ben nu tier 2. Ja, dus je kan niet even... rollen. Nee. Oef. Al best lucky met de hits. Ja. Oh no, ik heb de random garbage. Voor jou is de trip voucher misschien nog wel waard ook. Ik weet niet welke tier 3 je moet hebben van Max, weet je. Niet zoveel, ik ga de trip voucher. Ik ga voor de Mystery Cube. Oké. Oh, fuck, een droplet. Oeh, die wil ik. Kun je me even volgende beurt dat ding geven? Oké. Die shell collectie. Ja. Oeh. Rick, die is ook goed. Of ik rol door. Dat ik een tier 5 rol. Ja, probably. Of een tier 6 zelfs. Daarna. Ik zou bijna alles willen weghalen, alleen maar die genies houden. Dat kan alleen maar genies spawnen, maar het gaat ook niet werken. Onder het level aan tuin 5.
Wat gebeurt er nou eens met scouts dus? Oh jee. Oh, dit is annoying build. Oh fuck. Wat is hier annoying? Dat is zeer annoying. Geen beat ook. Het is gewoon te veel status. Shit. Oké, ja, patient scout is in ieder geval ready. Wat krijg je eruit? Moet je die shell collector passen? Oh ja. Ran? Is dat nog boeiend? Niet voor mij, maar... Neem anders gewoon de 10-10. Neem anders gewoon de 10-10. Nee, niet echt, nee. Ja. Oh shit, een Dracaria in mijn shop. Oh, Die heb ik al. yes. Nice. Of ik moet doorrollen naar tier 6, want ik heb nog niet veel eraan. Ja, rol door naar tier 6. Ja. Wil je niet die 9 attack halen? Nou, dat is waarschijnlijk niet boeiend. Next turn is je trip voucher. Okay. Ja. En mijn patient scout. Time. It's not like a super easy thing to do in all circumstances. But I'm not going to sit around and soapbox about that because at the end of the day, I understand that my audience, number one, like if you go to your barber to get your hair cut, you don't want to listen to your barber complain about their job. So you have like the, just really kind of common sense perspective of people don't want to watch a stream where a person is complaining about having to stream. The same as, again, like a barber or whatever. But it's also that people just don't see it the same way that I do. They don't have the same insight that I do because they don't do it. And I don't do what they do either. And damn! Holy fuck. Ik moet echt nu die tier 6 krijgen, want ze gaan echt verliezen. Ja. Come on. Bring home the bacon. Een kopje van jouw kreten drinken worden. Nee. Ja, ik neem wel de Elemental Surprise Board, wat ik ook aan jou doorgeven ofzo. I don't know. I guess. Die Peace Bloom Candle. Die candle kan goed zijn zodra je de tier 6 hebt, maar... Ja, maar het is nu nog niet. Ik heb hier een triple voor je ook. Kan je tier op deze turn? Misschien moet je een free ding nemen. Wat het goedkoopste is. Ah, dat haal je niet. Wacht, dat kan ik wel halen als ik deze... Ik kan je ook nog... Ik kan ook deze nog verkopen en dan krijg je 2 gold. Ja, wacht, dan neem ik deze. 2 gold zeg je? Oké, dan neem ik deze. Oké. Dan geef je hier 2 gold. Nee, dit boeit allemaal weer niet. Dat is dit voor kut, zo. Ja, dikke stront. Ik heb je triple. Nice. There fucking is. Moet jij nu al de... Nee, niet echt, niet echt. Plaats in ieder geval die ene nog op je bord, die Deathly Strike Arc. Dat is fijn. Nou, dat is de Deadly Strike, hè? De baas nu.
heeft hij... Oh, even Battlegrounds Sport. Oké, ik wou het zeggen, waarom heeft hij die gehad? Ja. Ah, come on, ik ben so close to greatness. We leven kill nog. us. Holy fuck. Arcane Behemoth. Of een kopje van Jana. Is dat tijd 5 voor Max? Ja. Toch? Ik denk het wel, ja. Zijn de Pirates? Nee. Ik neem de Behemoth. Dit is wel goed, dit is spels. Mocht jij toch die Element of Surprise voor mij? Ja. Oké, dan hoop ik dat die deze gold maakt, die Behemoth, maar... I guess we'll see. Ga je hem opgooien? Hey, echt de worst possible die gold is gemaakt. Kun je mij die springen of zo overgooien? Ik kan nog rollen, voor iets anders. Met je Okay, ja. Fuck. Oh wacht, ik heb nog een Elemental Surprise. Is die Elemental Surprise voor jou nu goed? Niet per se nu. Wil jij anders een deflectorbot? Of is dat crap? Ik kan het doorrollen. Ik kan het doorrollen, hè? Ja, maar je moet wel snel iets geven. Oké. Even hier. Murkai, oké. Dit is so annoying. Ja. Super annoying. Oh jee. I think we're dead. Oh nee, we hebben wel armor. 16, 12, 14. Oh, nee, kill me net shit, dood. nou, Net niet dood. zo, nee, het nou niet zo, you bastards. Wow. Fuck no. I mean, dat was zo unlucky met die tier 6 weer, met Galakrond. Daar was ik bang voor. Fuck. Oh, nog wel laatste in plaats van eerste of tweede. Fuck. That's so close to greatness. So close to your achievement. So when you try to force people to see the world the way that you do, all you're going to do is force people to see the world the opposite way. In general, the more that you try to push people into believing something that they don't want to, the more that you will push them away. You Just have in a, to. in You a have to very find a way to general be able to sense. reach them. And I know that people are going to point it out and say, well, oh, LD, look how the gaming audience is. These guys do the exact same thing. They pressure these companies. They do social controversy and things of That's that sort. exactly what we'll do. That's exactly right. Because it works. It worked for games media for years. Absolutely. It doesn't matter. Yep. Guys, I'm just gonna tell you, I'm just gonna tell it to you straight. And also, by the way, the customer is always right in matters of taste. Games media isn't the customer. We are. That's the difference. They're the ones that are paying. They're the ones that you need their attention. Yep. So either you figure out a way to be able to reach them, or you are reaching for a job application. That's it. You know, that's the thing. The media has just continued to fail to
adapt to a lot of these different cultural changes, even the way that media has been consumed over the years. A lot of that has changed, and they haven't adapted to any of that. And from my perspective, while it might be Polygon today, I think they're all going to be Polygon tomorrow. I'm sorry. Good one. Guys, we aren't just losing Polygon, we are starting to lose all of them. In an article written by Christopher Dring titled, "The number of video game articles dropped by over 100,000. That's a good start. In quarter one, he writes, the top 135 video game websites published over 635 articles in quarter one this year. That's right. Press engine data reveals. That's a drop of over 13%. Ik ga in ieder geval geen draken, want dat lukt me nooit. Oh, het is wel draken. Ja, maar ik ga in ieder geval geen draken, want dan gaan we verliezen. Ik kan beter gewoon voor Quillboard gaan, want die zijn veel sterker. Of Demons. Maar Demons is moeilijk. Of Burlock is ook wel goed. Maar draken? Nope. No draken. Zelfs met deze Hero Power krijg ik niet die draken die ik nodig heb, weet je. Zoals die tier 5 en zo. Wauw. Oké, come on. Easy. Or more than 100,000 articles compared to the same period in 2024. That number covers reviews, news, guides, features, and code pages, and includes websites from all around the world. A lot of the biggest drops were at guide-based productions, but there were also big declines amongst major media outlets, including IGN, GameSpot, Famitsu, and Eurogamer. The reason for this decline is no big surprise. According to Press Engine, it has seen 2,902 press contacts disappear from its database over the past 2 years. Those press contacts include amateur, part-time, and freelance journalists, but it ultimately highlights a significant drop in people writing about video games. Hit almost every major media publication. There are other factors that are influencing the drop in video game articles, including a continued shift towards covering the biggest titles, a decision driven by changes to Google's search engine. 100,000 fewer articles and nearly 3,000 fewer press contacts is a dramatic shift, but let's not pretend like this is coming out of nowhere. That 13% is a symptom, not a disease. The audience... It's only the beginning. It's only the beginning. Just keep that in mind. Is gone. The content isn't landing, and thanks to the changes in Google's search algorithms prioritizing the biggest names, unless you're IGN, Forbes, or PC Gamer, you're basically invisible. Snowball? And even then, you have to wonder, who's even reading this stuff? I'm not even saying that to be cruel, but I would be hard-pressed to name more than a dozen gaming outlets off the top of my head, let alone 135. And that's coming from somebody Whoa, what the fuck? Zoveel stats? Die worden verdubbeld, omdat die gold is. Apples? Ja, maar ik kreeg 3-3 maar, omdat die gold is. Dus 6 is een base. Nou, maar er zijn stats die hij heeft worden verdubbeld. Hoezo? Dat die gold is. Dat de ability als die gold is, als die uit je hand komt, heeft hij dubbel stats. Oh, what the fuck? Dat wist ik niet. Dat is fucking OP. I guess I'll do this. That's fine. Oeh, yippie. Woepie! Daarom wil je die altijd gold hebben. After, now it makes sense. Dat is een hele sterke tier 1 unit. Maybe wel de beste. Wel degene met het meeste potential, ik denk. Wacht hè. Al die dingen die je gold geven of zo is ook heel sterk. Yes, good hit. Dat
dat zijn ook fucking veel stats. Oh, poisonous. Get fucked. Hij is er nog wel die 2. Ah. Nou, get fucked. Clever. Kan ook de non-type. Dat is wel beter. Meer stats. Wow, after die gold. Venomous tegen Venomous. No, 102. Nou, tie. Alsnog. Not bad, not bad. Oeh. Als ik deze neem, hoef ik geen basket te hebben. After you cast the tavern spell, give your leftmost minion in your hand 4/4. Is er een Murloc die tavern spells geeft? Er is wel een Murloc die tavern spells speelt. Ja, maar niet dat hij ze geeft, volgens mij. Nee, ook niet. Fuck. What the fuck moet ik doen dan? Garbage. Zou ik de 2 tier 4's nemen anders? Ja, misschien die Watch Jungle, I don't know. Dat is alleen maar voor Baskel. Dan hoef ik geen Baskel. Ja, als je meer Murlocs hebt, dan ja. I don't know. It's a bit meh. I mean, hij kan wel. Is wel goed eigenlijk. Er staat de highest health minion. Oh, dat is sowieso mijn Flightly Scout, maar... Who knows? Hey, triple me shop. He reads this stuff. But then again, what would those missing articles have been about? Well, some are going to be shocked by this. Wow, dat ding stackt zo hard. Uh-oh. Ja, dat ding moet je golden hebben. Ja, ik heb nog 0 keer gezien. Extra. Die keer dus niet. Oh ja. Oh, ik summit hem 2 keer? Oh nee, hij was nog niet uit je hand gekomen natuurlijk. Ja. Als ik een best kill had, dan zou die niet komen. Maar dan had ik een Patient Scout gespaand. Ik heb er nog 1 nodig, een Patient Scout ook. Een best kill. Oh, that sounds really nice. Oeh. Sightseer? Wow. Misschien moet je Cooper gaan. I think you have to go Cooper, ja. Ik moet eentje weghalen. Het is er maar.
Nog een basketball nodig? Nu niet, maar in the future maybe. Maar dat kan ik niet garanteren. Voor nu heb ik het nog niet nodig, dus ik zeg gewoon volgen. Ga ik niet zo moeilijk. Die wil ik wel. Die is veel belangrijker. Ja, die wil ik wel. Fucking Poki, echt goed. Damn. No. We win. Yes. En die patient scout ook in je hand. Je krijgt wel nu buffs ofzo. Ja, ik weet het. Ik vind het ook goed. Ik hoop het op een trip te krijgen. Maar je moet een patient scout triple hebben. Yes. Oh, ja. Wil jij deze hebben? Vast wel. Dat klinkt goed. I guess ik verkoop hem gewoon nu. Fuck it. Anders blijf ik hem maar buffen. Oh, dat is een goeie. Hand op in units. Deze shop. Oké. Wow. Deze zou ik helemaal niet verkeerd vinden trouwens. Maar hoeft niet per se. Ze geven 4-2 voor mij. Maar dat is niet echt boeiend. Nee. Kost wel heel veel gold. Ja, Dan wordt ook heel grote trinket. Ik kan beter gaan die halen. Ja. Misschien ook de bonker. Maar... En de dream counter kan je doorgeven. Ja. Sudden drop? I'm definitely not. I'm wondering who's actually going to miss them. We don't need 15 articles all regurgitating the exact same press release. I've joked about this before, the media using return to form like it's a summoning spell every time a new game that they like flops, but that's the reality. The same quote, same take, same structure, barely any variation. Take the That's also like he's bringing up a very good point about this, is the fact that a lot of the writing is at a fundamental level very bad. It's boring, it's repetitive, it's not interesting. Yeah, it's like if AI can only regurgitate things that were already written, and you're worried about AI taking your job as a journalist. Damn. Then maybe I think you just self-reported. Brusselberg of Quelk Efficient? Oeh, dat is een hele moeilijke keuze. Ik denk dat je de Bristleberg moet nemen, eerlijk gezegd. Want je hebt al Poki, dus je stekt al. Wat zal ik nemen? Misschien moet ik de Operating Belcher nemen, zodat ik gewoon meer kan scammen. Of de tier 6'en. Oeh, dat is ook heel lastig. Murlocs zijn tier 6 heel goed, of niet? I'm not sure. Maar... I don't know. Ik denk dat het de Belcher rapport gaat nemen. Deze moet ik nog verkopen. Coral Murgler. Of wil je de Darkblaze Elder? Door Coral Murgler is beter. Kijk wat je al in je handen hebt. Okay. Ik moet iets weghalen. Deze dan maar. Wat moet je weghalen? Oh, die shit is... Ja. Misschien overconfidence of zo, I don't know. Oké.
Oh my god, die hits. Echt crazy. Golden Brand. Oef. Hij heeft ook tier 7's. Hij heeft waarschijnlijk die tier 7... ja, ik wist het, hij heeft die in zijn hand. Hey, kill hem nu instantly, please. Kill hem, kill hem. Pin him, butcher. No. I mean, it was the best hit afterwards. But... Ja. Gelukkig kreeg hij ook veel damage. Ja. A fine performance. That one is blessed. I have saved the best for now. Nog een operatic beltje hebben? Ja, die zijn altijd goed. Hoe meer, hoe beter eigenlijk. Ik ben geen plek zo. Ik heb allemaal doubles. Echt kut. Um, 1, 2 worden gesummoned. Beter zo. Nee, je flight die scout moet gold worden. Hè? Dat is nergens op neer. Echt dan. Dan heb je ook de Krinskal gold nodig. Inderdaad. Ik heb zoveel trippels of dubbels. 1, 2, 3, 4, 5 doubles heb ik. Oh shit, ik heb veel damage. Nee, turn. Wow, 100 trade. Fucker. Kom op. Wow. Fucking bitch. Oh well. Oh, okay. Come on. There's still a chance. Yes. Winning. Yes. But they're still alive. That's scary. Yep. Trippels nodig. Oh, ik heb een triple voor je. Oh shit, het is ook echt een triple die al mijn favoriet is. Ja, het is echt de beste die getript kon worden. Dit is alleen Wow. garbage, moet je een Murky hebben. Ik heb er geen plek voor. Oké, zo. Ik ga nu gewoon een Elegust weghalen dan. Elegust. Nog een Murky, sure. Oh yes. Eindelijk triple. Ik heb een... Kies je mij één... Kan ik op een gold nodig? Ik heb 1 gold nodig. Kan ik jou een best skill geven? Of ik kan volgende beurt doen. Maar... Ja, kom maar, kom maar. Ja, geen meest, kom maar. Geef ik je wel deze. Volgende beurt Colin, Bristler en een Riven. Daar moet ik alleen nog een fucking 3 little covers hebben. Ik heb nog een Brusselbach voor je volgende turn. Oh, nice. Mijn bord is zo fucked up nu. Holy shit.
Hit de goeie, hit de goeie, hit de goeie, hit de goeie. De worst. De worst. Oh, nice. Hij doet het zelf. Oh, de poisonous was al weg. Maar oké, Ja. het fixt nog steeds. Oh. Nou, hij heeft ook poisonous. Nou, bastard. Oké. I mean, it's fine. Als het 2 tegen 1, 2 tegen 1 tegen 1 was, dan waren we nu dood. Maybe. Even kijken hoor. 3, 6. Plus 6, plus 5, plus 4, plus... Ja. Nou, dan hadden ze waarschijnlijk net overleefd. Je moet echt een 3-little quillwars hebben. Inderdaad. Als ik eentje zie, gooi ik me zo over. Merc Brand Expedition, hè? Dat doe je niet echt, hè? Ja, in het bord buffen. Nee. Fuck. Nope. Ja, je hebt die wel nodig. Moet wel. Weer een Merc Brand ding. Ja, het schiet niet op. Heb ik niks aan. Dat is total garbage. We zijn al tegen de dooien, dus gelukkig hoef ik al niks te spelen. Of een stadsputter. Dat heb je niet meer echt nodig, hè? Nee. Stadsputter is niet zo heel goed voor jou, maar het is ook heel pretty nice. Ik moet ook tand shit hebben. 2, 3. Je hebt tand ook nodig, ja, tandspel. Er zit die spel in je shop, hè. Tier 5 ook. Voor 2 gold, is best wel cheap. I guess it's important enough, maar ik moet eerst ook nog een fucking... 3 little quillwars, ja. Ja. En wel, gelukkig gaat er niet in de waste, want je hebt je hele paar 5 tiers. Gewoon voor die 2 gold, dat is best wel cheap. Maar dat is al... Wat zijn we de scary dudes? Uh-oh. We zijn gelukkig dood. Inderdaad. Dat is nog steeds scary. Die young Murkai naast zijn picky eater. Hij had geen andere battlecry. Alle young Murkai met een picky eater, ja. Dat is heel sad. Dat is heel sad. Ja, grappig. Voel je je dan genaaid? Die zijn die scenario's dude, die was wel scary ook. Want... Nog een bristlebag, weet je? Ja, I guess so. Sure. Ik heb een tand. Oh, je hebt al tand, oké. Ik moet 3 little quillwars hebben vooral. Ja. Nog een bristlebag. Wil je hem gewoon nog een gold hebben dan? Fuck it. Ja, bedoel, kom op, ja, dan heb ik jou ook een goal aan terug. Oké, even rustig aan doen, anders gaat die animatie me fucken. Kan je nog even die... Ja, dan kan je die nog even verkopen. Ja, maar blijft die 3 little quillbars zo? What the fuck? De Kari doet ook niks. Brown doet niks. Fuck. Misschien moet je het gewoon forceren deze, dat hij vooraan staat. Fuck it. Ik heb een tand, ja. Ja, true, maar als hij als eerste gaat en hij killt je ding en dan sla je met die andere en dan slaat hij gelijk daarna je brustelbag dood. Misschien is het gewoon worth, honestly. Het is 50-50, maar je secured wel die trades.
I guess. That's another stats. Come game sneller. You can do it. Oh, reconnecting. You can't do it. Mijn game blijft ook hangen. Reconnecting. What's happening? We hadden met en hadden gewonnen. Lost. 12 damage. What the fuck? Ik heb hier nog een pogie. Is dat waard? Nee hè? Is niet meer. Is denk ik te laat. Nog een pokie, fuck. Oh, ik heb nog een pokie. Oké, dan doe ik hem ook gold. Okay. Toch pokies blijven krijgen. Come on game. Yes, een triple. De is tier 5 toch? Ja, tier 5. Ik heb hier zo'n corrupted bristler ook. Maar dat heb je niet meer nodig. Come on! Oh, full tier 5 rerolls. Oh, een kroon. Als je mij gold kon geven, dan... Kun jij 1 unit geven om te verkopen? Ja, dat is niet genoeg. Helaas. Of ik kan hem, deze kan ik ook weghalen. Dan ben je wel een stuk sterker. Misschien moeten we het doen. I think so. Dan gooi ik hem over met die spel. Het is wel echt dubbele stats in combat. Ik gewoon een golden dark gazer verkopen. Ja. You have to. There's no choice. Kan ik nooit krijgen. Je krijgt hem gewoon echt niet aan. What the fuck is er aan de hand gaan? Eén video de Quillboys is deze hele setup anders. Heel anders. Dan ben je in één keer veel sterker. Ah, fuck. I think we're dead. Hij moet als eerste hitten. Dat weet ik wel. Hij heeft moeite met calculaten, dus maybe. Hebben we een kans? Maybe. Hij moet als eerste hitten, come on. Oh, ik word gereconnect. We leven nog. Hij hit als eerst. Ik heb hier nog een brisselbag. Is dat het waard? Nog eentje? Nee, ik moet, dat bord past niet. Dat past niet. We moeten echt trillende cores hebben. Ja, dat moet ik hebben. Ik heb ook nog een Murloc nodig. Oké, ik heb een Murloc voor mezelf. Ik ben er nog naar aan het kijken naar de battle. Dat zal heel lang duren waarschijnlijk. Ik krijg zoveel garbage, no. Wauw, mijn trades zijn echt amazing. Tegen deze, ik win gewoon van deze demon dude, omdat mijn trades gewoon amazing zijn. Ja. Oké, well. Kennen we ze dan niet? Is het 1v1 of niet? Ja, het is 1v1. Je hebt ze gekilld. Oh, toch wel. hebben ze gekilld. Okay. Ik 2v1 ze gewoon bijna, door de amazing trades. Wauw. Trades zijn... ik zou mad zijn als ik hem was. Ik heb niet zoveel geluk alleen. Nou, gaan we 3 op Quillboys. Je hebt nog 50 seconden. Oké, ik kom nu net out of combat. Oh, 45, 43, 42, 41. Ik ben nog aan het kijken naar hoe we damage doen. Ja. 35 seconden nog. 3 op Quillboys. Give it to me. Nope. Nope.
Wil je nog een Nee, basco nee, hebben? nee, nee, nee. Nope. 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 I mean die Venom Belcher. Oh shit. Nope. 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 Misschien die spel. Oh fuck. Nog 1 kans. Nope. I think we're dead. No! Nog een breamcount hebben? Nee, die is ook wel. No, 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 no. Why? Please, ik wil winnen. Ah, fucking sterke units zeg. Heel veel sterke units. Ik moet in ieder geval die sterke 400, 1600 moet ik eten met de Venomous. En ook die 700, 500. Or else we are cooked. Disconnected. Ik heb echt moeite mee. Come on. Ik word aan het reconnecting. Oh, what's happening? Ja. What's happening? Give it to me. Give it to me, let me win. Ik wil deze van mijn lijstje afschrijven. Reconnecting. Resuming. Ik denk dat gezien het er zo lang over doet, zal ik helemaal voorbij zijn. Maar zij kunnen ook dood zijn. We hebben allebei 12 B. Dit hebben we heel lang over. Reconnect niet, omdat de game voorbij is. Oh jee. Het enige manier om te weten is om je achievements te checken. Oh, hij gaat wat doen. Nee, hij gaat niet wat doen. Oh, oké, hartstikke. Oh! Ja, crashed. Fuck. Hopelijk. Telt het niet dat wij gewoon automatisch hebben verloren, ook hadden we gewonnen, weet je? Dat Nee, we hebben niet conceded. Nee, oké. We waren disconnected. Maar misschien geven ze die min aan hun dan, omdat dat is gebeurd. Nee, zo werkt het niet. Want je hebt tijd om te reconnecten. Ja. Maar je moet kijken bij je achievements, want dat is de enige manier waarop we erachter kunnen komen. Yep. Right? Auto 6 delay. It was everywhere, but not a single outlet provided anything beyond the basic announcement. No exploration of Take-Two stock dropping, no discussions about how the pressure to meet earnings forecasts could shape Rockstar's internal... And this is the problem. Ik heb wel wat met mijn questen, maar... Ik zie een uitgespreken. Oh. Oh, het is gewoon mijn keyboard gek, fuck. I don't think I got it. Let's see. Hoe kan ik ook weer mijn laatste full stats? Maybe. Second place. No. Echt. Fuck. I knew it. So unlucky. Als die ene Belcher, misschien hadden we dan wel gewonnen. Oh. Met die ene Belcher erbij. Dat kon gewoon 2 extra kills zijn. Gewoon 3 killboys moesten hebben. Ja, echt hè. Waar de fuck was die? Not in de shop. Ik moet even pissen. That they have, right, is that they're incapable of any form of second order analysis at all. And the reason why is that they're so one note with like the way that they see things that it's boring to watch and it's boring to read. Like people don't want to read, like this is one thing, like I think even newspapers have this problem where, and I think this is a decline of this is the decline of people's command over the English language and their ability to communicate with it. And I think that it's been going on for years now, probably 20 years, 30 years, my whole life. Like I feel like every year people become less literate. Decisions or set a precedent across the industry, just the same surface level reporting echoed across a dozen sites. That's not journalism, that's a carbon copy feedback loop designed to farm SEO.
And of course it is, because it's all just a pipeline for ads. It's no surprise that players are tuning out. Most of these sites are unreadable without an ad blocker. Autoplay videos that are blaring over text, walls of pop-ups that choke out the... There were porn sites in 2001 that were less intrusive than these different games journalism websites. Content, even if you do manage to navigate that minefield, half the time a paywall is going to slam down on you mid-scroll. It's not just bad, it's an actively hostile environment for readers. So players are going elsewhere. They're turning to YouTube and streamers, Twitter and Reddit, TikTok, wherever else they can go, because at least those people are talking to them, not down to them. At least they're entertaining. At least they're authentic. At least they respect your time. You can throw a video on in the background, let it ride while you're at work or you're commuting, and you can get an actual discussion, not a barely rewritten press release. That's also another really big point, is that this is a meta-level shift in the way that individuals consume content in general. Is that most people consume content through multitasking, and I think that's also one of the... Je Sarge of deze? Both pretty shit. Ja, niet heel veel verschil. Nou, gewoon eerder gemist of zo, weet je wel. Wauw, dat zou echt painful zijn. reasons why people like subtitles in movies is because sometimes they'll be listening to or paying attention to two things at the same time. And so the reason why is that whenever you're reading something, you need to be one-dimensionally focused on what you're reading. Whereas whenever you're listening to something, like how many of you guys have me on your second monitor right now? Well, it's hard to have an article on your second monitor. So that's, again, another structural weakness that many companies like this have. Oh, Tippy-cut for the win. It's another problem that writing has, and it's harder for... And the issue really is, like, how do you solve that? You write things that are more compelling, but they can't do that. In ads, which, honestly, that makes this all the more bad.
zijn. Oh. Oké. Kijk wat er met drinken komt. Misschien ga ik over naar Beast dan. Wauw. En aan boord. Die buddy ook. 2 keer ook. Ja, holy shit. Ik hoop dat hij hem gewoon nooit triple krijgt. Dat hij de hele tijd mee hangt. Oh, Eddie. Hey, there we get for the win. Once again. Echt crazy. Ai, ai, ai. What bad opties. Tavern spell is so garbage. Zo, iedere beurt. Ja, I guess. I don't know. Is ook zo shit gewoon. Beast is niet goed tenzij er undead is, weet je. No. Dan neem ik al de ticket sticker. Die kan wel oké zijn. Ik heb een triple voor jou. Ja, sure. En wel 1 beurt vasthouden graag. Oh, shit. Nee. Je zegt het echt en toen het komt gaan. Goed. Ik kan hem gewoon in je hand houden anders. Speel gewoon een unit erbij. Maybe de botanist? I don't know. Botanist Ja, een ik kan hitbaar. een keer rerollen. Ja, kan ook. Die Mac is best wel nice. Snapshot hebben. Niet echt, maar dan heb ik liever die elemental. Die spel of zo. En dan dus die Mac, die is ook beter. Even die Mac wel. You are the brightest star. Magic must be protected at all costs. Damn. I have een strong board. Holy fuck. Hij heeft ook die reflective pen en dat is zoveel beter. Die heb ik ook. Damn. You have my support. Damn, wat een garbage. In shop. Die zou ik dan wel willen, ja. Als er iets moet zijn. Het zit niet mee.
Zo terug. Ik zal wel echt de garbage. Ik hoop dat de tier 7 pirate roll. Ja, je hebt dan wel worst dus. Garbage hits. Ik kan een kopie van jouw Greater Trinket maken, maar... Ik denk dat ik voor de tier 5 ga. Come on. Oh my god. Oh no. I guess ik moet beast gaan? I don't know. Fuck. I guess. Okay, beast it is, after all. Als je die Wellwatcher overgeeft naar mij, dan geef ik geen triple. De Bedrock triple. Ik kan alleen een different target. Nee, I mean de spel. Die spel, ja. Wil je nog hem even spelen? Ja, oké. Ja. Shit, de test is op. Geef me een moment. Zo terug. Als je een insane goede in je shop krijgt of zo, die je gold moet krijgen, let me know. Okay. Ja, ik denk wel die fout moet zijn. Ja. Twee random beast, I don't know. Of de Death Rattle trigger. Of de Herald sticker. Ai ai ai. Deze niet. Tier 6. Wil je hier iets van? I mean, I guess the atrocity is not awful, the party guest is not awful, but it's not great either. Ik kan jou ook nog een tier 6 geven, of een triple geven. Oké. Sounds good to me. Damn. Okay. Ik ga de main
even gold dan. Oh, interesting. Ik heb een keer 2, daarom zei ik, als je iets goeds in je shop krijgt dat je moet en gold hebben, dan kunnen we dat bezorgen. En als ik die mof zie, ja. Mof of like die, of dat ding die hij heeft. Even wat ik wil. Crowdfile is dit nog wel waard, als die als het tegenkomt. Allemaal I'm owning him. Ik kan heel veel damage doen deze dirt. Jij hebt niet echt nog stats. Nee. Ik begin net deze turn te stacken. Oh wat, we winnen? Oké. Ja. Oh, net niet in de danger zone. Nog steeds 2 keer deze fucking spel. What the fuck. Wauw. Ja, oh shit. Dat ga ik niet uitschelen. Oh. Jesus Christ. Oké, deze turn, waar ik nu tot nu krijg, moet ik echt goede tier 6 gold maken in mijn shop. That's what we need. Waar krijg ik deze? Waar komt die autosender vandaan? Wat? Hè? Oh, van mijn shifty snake. Nope. 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 Oh, ik heb een Drakari die ik gold wil maken. Oké. Heb je daar 1 of 2 nodig van die spels? Ik denk dat ik er 1 heb. Hier, ik geef je deze ook, dan kan je extra verkopen. Ja, easy.
schiet ook maar niks wat ik nodig heb. Fucked. Nope. En... Elkaar heb je niet echt nodig, hè? Nee. Oh, nog een lang. Schiet niet op zo. Voor mij. Hoe ga ik dit doen? Ik zou deze weghalen. Of deze. Of deze. Come on. Outsider. Wil je switchen naar Max? Nee. Dat is denk ik te laat, hè? Outsider? Niet echt ook, hè? Voor jou wel. Nee, niet echt. Oeh, shit. Nog een Amplifying Lightspel in de shop. Oh, dan geef ik je die spel. Weer, kunnen we die ook opmaken. Als het overleven. Maar het zijn de ghosts, dus daar hoop ik dan op. Hou op. Hopelijk kreeg je armorspel dan ook gelijk. Dan kan je 1 turn extra securen. Hij heeft zelfs een spelkast niet gespeeld, dus hij is een ghost zuigballen. Ja. Goed ook, want hij stikken. Ik zou ook ballen hier zo. Schiet echt niet op. Fucking hell. Maar nou. Oké, ik ga alleen een goal maken. Nog een Dakar, daar heb ik niks aan. Maar nou. Wil je nog die Locolar ook erbij? Locolar, ja zeker. Oh my god, so bad. Jij die Slitted Burrow hebben? Boeit niet echt, nee. Hoeft niet. Wat moet je wel hebben? Tier 6 fucking beast, maar ik heb hem nog steeds niet gevonden. Weer niet. Zelfs met die fucking spel erop. Op beast. Ik moet scam gaan, dat is wat ik nodig heb, want ik kan niet meer winnen. Ja. Oké, je gaat nu wel best wel hard stacken. Hopelijk outskill je hem gewoon in 1 turn. Ja, ik moet die Cackling Cycler had als volgende weg. Ja. Even wat Divine Shield. Dat is zo. Your efforts have borne fruit. Oh fuck. Well, I think we did. Yeah, I think so. I haven't used Divine Shields. Ik haal mijn eigen Divine Shield weg, lol. Yikes. Een goal van die en dan nog een.
Het is nog een beetje opgeruimd, maar niet genoeg. Ja. Lost. No way. Yep. Fuck. That's unfortunate. Ik was al zo lang tier 6, weet je. En ik krijg gewoon niet wat ik moet hebben. Echt fucked up. Ja, Beast zonder een dead. Dat is een beetje... Ja, inderdaad. Ik wou ook niet Beast gaan, weet je. Maar al mijn trinkers waren Beast. Ja. Ik wist gewoon niet meer wat ik moet doen. Oké, ik ben go, ja. Reno? Ja, sounds good. Ik zou zelf Reno gaan waarschijnlijk, maar Reno vind ik zelf lekker. Maar... Fuck is deze shop? Wow. No. Gooi wel deze over. Guess I'm buying a Geomancer. Moet ik dit inlokken of niet? Kan ik Heropaar doen en die spel? Of zal ik gerollen? Kan ik misschien wat betere shit vinden? I mean, ik word wel blij van die busgame. Ik heb ook de beurt aan 6. Oké. Dat is zo. Ik kan een passenger halen, maar... Nou, ga gewoon hier op. Ik heb hier nog een Mottlewalk, maar dus dat ook. Ja, ik kan ook gewoon zelf spelen. You hunt well.
improved. None shall surpass. How will you prepare? Talk about road rage! I see its potential. I will hold them here. Your efforts have borne fruit. Nice. Poeh. Nice trades. Close ook. En jouw port gaat al best wel hard, moet ik zeggen. A fine performance. Dus 1+1 of gewoon dus de kosten voor upgrading. Ja, moeilijk hè. Ik denk de... Oef, I don't know. Ik denk de bartender gewoon. Wat zal ik nemen? De Azerothian of de Common Thread? Als ik ook gewoon Elemental ga, dan kan ik hem nu gewoon kopen. En dan hebben we hem allebei. Common Thread is wel goed ook, zeker zo erbij. Ja, zit er wel in. Wauw. Wauw. Cool shit. Kan ik jou nog interesseren in een Poké? Ja, doe maar, I guess. Misschien kan ik dan daarover naar gaan. It happens to be the way to go. Ik kan ook nog die Molten Rock overgaan, maar misschien kan ik dat volgende turn pas doen. Beter. Dan doe ik gewoon mijn heel vaart erop, maar... I don't know. Nou, gewoon die poisons over of zo. Ja. Kan ik nog mee eindigen in ieder geval, als ik het zo uitkomt. Okay. Ja. Kan je volgende turn tier up? Ja, dat kan. I mean, ik kan dan die Molten Rock overgooien. Dan kan je tier 6 rollen. Als je die tier 6 krijgt, dan kan je hem ook gelijk gold maken. Dat zou wel nice zijn. Al heeft een hele erge powerplay. Als dat lukt. Boom. Boom. Raar hoe die zijn units heeft neerstaan. Welke units die wil buffen met elf. Ja, alleen die golden floating watcher, daar kunnen we niet veel mee. Nee. Get me tier up. Oh shit, ik ben vergeten. Ik heb die common thread. Nou, whatever.
Wil je nog een party elementen of nog een crackling? Of de molten rock. Party element als keuze. Of de molten rock dat je hem trippelt. Nog een tier 6. Dan kun je die misschien gold maken die daaruit komt. Ja, is goed ook. Okay, let's go. Here we go. Come on. Oh no. Maybe die battleground met die sandstormer, dat is eigenlijk best wel goed. Als je die allebei hebt. Ben je nou Quilbers of? Yes, ik ben Quilbers. Die zou ik ook kunnen gebruiken, die linker. Maar hoeft niet per se. Als je daar geen gold voor hebt. Oké, ja, dat is wel waard. Ja. Wow. Oei oei. Oh no. No. Nog steeds. In Baron. Oh, nice. Oh, ik heb een sense voor je. Ja. Wil je dan ook deze gelijk hebben? Dat je die triple krijgt keer 2? Ja. Ik heb er nog één, nog zo'n Tarn Spirit Walker. Maar het werkt niet. Ja, het is gewoon 1 voor 1 hè? Ja. Oh no. Oh, die heb je nog. Nice, maak hem gold. En nog tier heb ook. Dat is best goed hoor. Ja, ik zat te rollen in de hoop dat ik nog een carry vond of zo. Nee. Ja. Your efforts have borne fruit. Nu nog een Localar nodig. Wauw, lief. Echt jammer. Zo jammer. Dat is echt zo jammer. Dat kon echt haast niet slechter ook. In ieder geval nog damage soms in de danger zone te brengen. Ja. A fine performance. Crystal Ball Portrait, very nice. Oh, fucking portrait weer vergeet ik het. Gooi je gewoon één naga over. Of elemental, nevermind. No.
Waar lok je nu voor in? Voor die tier 4? Ja. Vind je dat waard? Meestal haal ik die niet eens, die sla ik gewoon over. Nou, het wordt echt in de shop. Die geeft om Kijk het wel. end of effects triggeren twice. Dus er komt 4-4 bij. Dus het echt 9-15 in de shop. Keer 2. Ja, dat is best wel veel. Meer zelfs nog. Want Young Murk krijgt het ook nog. Ja. Ja, mensen. Die Sand Swirler, goed. Jammer dat ik niet als eerste mag. Dat kan ik niet stekken. Maar op zich maar niet heel veel uit. Boom. Die Molten Rock, echt grappig. Ja, het is wel op, hè. Misschien is Molten Rock wel de beste tier 1. You fought well, mortal. My stock is improved. Oh shit. Oké, nice. Wel een trekkarie. In de shop. That will serve you well. Whatever. Oké. Oh, je local R. Tijd om Young Murkai en ding te ditchen voor Lokkelaar. Ja, echt hè? Ik denk het ook. Wil je dat nu al doen of? Ja, dat zit ik dus even achtervragen. Echt ja, I don't know. Misschien is het nog beter om deze te weg te halen in plaats van. En dan kan ik je nog een bristler geven als je extra gold nodig hebt. Ja, oké, als je het niet kunt. Nee, laat maar af. Oké, ja, is goed. Doe maar. Dus denk ik beter. Holy shit, de stats gaan echt insane worden nu. Oké, maar shit verkeerd staan. Oepsie. No, staat verkeerd. Dit is een insane combo met die vis, moet ik zeggen. Want hij gaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 units overgooien. Op het einde nog. Wauw. Ja. Yes, oké. Ik heb tenminste wel max gestacked, maar ik denk dat we misschien dood zijn. Ik heb ook 3 little clovers nodig. Holy shit. No. Kill de veldbed nog. Oh, maybe win je zelfs. Je wint gewoon. Ja, dat zie je nou dat je niet nou. Je moet gewoon nog een play stacken op je motor. Wacht hè. 12, 30, 18. Wat een stats. Oké, ik moet nu echt even shit vinden. Nope. 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 Come on. Oh yes. Dat is wat ik zocht. Je zit echt de ghost, dus ik laat het even zo. Zou ik het ook zo laten? Kijk wat ik in mijn hand heb voor je. Wow.
Ik guess ik laat het dan ook wel zo. Oh ja, het is de eerste, dus dat boeit niet eens. Dan jij dan zo meteen die Dreaming Stormweavers moet ditchen. Ja, dat denk ik ook. Je hebt echt een hoop voor mij ook. Rivendare en 2 Little Cribbers. Nou, die ene koop ik echt van jou, die andere had ik in de shop samen met een Rivendare. Nice. En ik denk dat ik moet een statsplitter hebben, dan kan ik die Party Elemental ditchen of zo. Ja. Of misschien die sandwich met Young Murka, Ja, maar... wacht aan, die 2, daar heb je 2 nodig. Het bufft wel echt 4-4, nee? 6-6 extra HP. Je krijgt 6-6. 8 in AP, krijg je erbij. 8-8? Want het is 2-2, nee, 4-4. Ja, deze doet 6-6 en dan doet deze 6 HP. Toch? 20, 43, ik heb 13 AP erbij. Nee, 33, ik heb 10 AP erbij. 10, wow. Oké. Dit is 4-4. Of dat wil ik zeggen. Ik weet niet. Deze gaat, die meest linker gaat 3 keer af, dus 6-6. En dan nog een keer 6-6, 12 HP heeft hij erbij, minimaal. Volgens mij. Ah ja, ik heb natuurlijk ook nog mijn trinket. Ja. Daar gaat het fout in de berekening. Nog een pokie. Ah, ik moet echt een statspit hebben, jongen. Wacht dan. Help zoeken. Ik heb ook tand nodig. Statspitter. Ja, ik heb hem. Here we go. Dan is de vraag, wat ga ik ditchen? Waarschijnlijk de Party Elemental. Maar ik moet eigenlijk 2 dingen ditchen. Nee, ik ga de Young Murka ditchen met die andere. Ja. Nog een stadsputter hier, maar die kan ik niet kopen. Oh, te laat. Ik weet niet hoe ik hem moet neerzetten. Wauw, een team dweller geeft me elementals in de tavern plus 19 plus 42. Zal ik mijn pokie weghalen? Oh boy. Ik heb die crow nodig. Ik heb hem nodig. Ja. En gullet haal ik ook weg. En dan nu moet ik nog 1 ding weghalen. Hoeveel doen je quillboy? Hoeveel doen je gems nu? 19. Ja, misschien de... Maar golden poker, ja, I guess. I guess it's painful, but... Of de gullet, de bristler, I mean. De bristlers wil je toch juist? Ja, Ja, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt, want misschien had ik ook die keer op de bristler moeten plaatsen eigenlijk in plaats van. Omdat mijn bristelbachportret die bufft alles. Dus ik dacht, die is niet per se de beste nu. Hopelijk mag ik als eerste. Oké, dat scheelt. Oké, dat scheelt. Dit links. Jammer. Dit links, bitch. Oké, buff, buff, buff. Nou. Links. Bitch. Links. No, what the fuck? Ze heet echt alleen maar mijn brisselbach, zag je dat? Echt alleen maar. Oh, here comes daddy. Holy shit. 1000 AP molt er nog ook al. Nice. Ik wil echt die armorspel halen, maar ik weet niet of het nodig is. Waarschijnlijk winnen we al, of niet? Armorspel secured ons wel, maar... Hey.
Kom op. You will not find success alone. Oké, dit is wel een goeie. Its power is eternal. Een Riven Armor Oh, Shop. dat ligt een Baron in de shop. Oh shit. Ik zie niet echt een optie om dat te doen op een normale manier. Ik klok hem gewoon in. And so the cycle. Maar dan krijgen we er 2. Oké. Spot toch nog een Baron? Ja. Why not? So what's the problem? Why not? Of course. Ik heb transport nog steeds nodig. Fucked. Ja. Ik doe shop ook. Elementals. Heb je die... Ja, ik had die spel. Ja. Baffling that these outlets have not adapted. Videos should be their strong suit. They already write this kind of content. IGN does a good They job should turn at it this, into a to be script, fair. do a voiceover, add some footage, post it to YouTube, Twitter, TikTok, I have anywhere. those stats, There right? is no excuse. You know, I was stunned to realize that I am catching up to Kotaku in YouTube subscribers. Me, a guy that's making videos. 2K views. Kevin Smith. This guy is a fucking legend. This is. Here we go. Ik heb deze 3 little cobbers weggedaan. Ik heb deze 3 little cobbers weggedaan als ze die in de zat. Ja, dat snap ik ook niet. Dat is inderdaad de had ze, hè? Ja. Dat is echt raar. Dat we nog beter vis kunnen wegdoen. Oh, het is 1 tegen 1. Mom. Taunt. Yes, een taunt. Heb je tand? Yep. Wil je nog meer tand hebben? Nope. Dat was it. Oh, fuck. Fucking animatie. Nu kan ik niks shuffelen. You will not find success alone. Die doen het wel, hij heeft 32,54 aan de laatste de shop. Ja. En nog de arrow. Ja, de arrow, jongen. Palm. Ja, die Modrock heeft veel te veel ervaring met de stats. Oké, Modrock moet niet vooraan voor die geval die tante Fleer heeft. Dus, Ja. I mean... Lars heeft zo meteen echt 37. Nee, dat is het. 39, 61. Keer 3. Wauw. Echt crazy. Oh, hij heeft geen scam. Wel Divine Shield, maar zijn stats zijn gewoon niet goed genoeg. Hij heeft al triple Divine Shield nodig dan, maar het is niet genoeg. Ja, ik kan beter gewoon genoeg stats hebben. Inderdaad. Outskill het gewoon, dan doet hij shit er niet aan toe. Oh, hij heeft ook geen scam. Nee. Dat is Die GG. lokkelaar die ik net heb geplaatst, die survived al gewoon. Bye bye bitches. 37,60. Om iedere trigger op mijn mond te roken. Holy. Ja, is no way. Waarvoor krijgen we niet zo'n board als dit? Als we een hero hebben die we meer moeten winnen, weet je. Omdat ik een Reno heb en daarmee win je, omdat je dit soort shit kunt doen. Nog meer vragen? Deze komt. Yes.
Silent fucking Bob, and you have it has 2,000 views. How do you get Kevin Smith on your channel if you're only getting 2,000 views after 7 months? It's pathetic. In his spare time, closing the gap on an outlet that's been around since 2004. He's no longer relevant? Bullshit. If Kevin Smith was on Theo Vaughn, that episode would have over 1 million views. Gun has 1.4 million subscribers. And sure, some of their videos actually get some pretty solid views, but they only post once or twice a month. And when they do, it's stuff that people didn't even ask for, like a lore video or a lore breakdown video on how Avowed does lore better than everybody else, a game that's already fading from memory and was widely criticized for being bad at lore. I mean, the business side of me is genuinely frustrated that these guys are sitting on a goldmine of content and they are wasting it. Skill Up and Gamer Ranks write articles and newsletters and then they turn it into content. Why can't they? They write multiple articles a week, convert them into videos, double dip. Instead, they cry about AI stealing their jobs and sue OpenAI, even though half of their writers are probably using ChatGPT behind the scenes to... No, they're not using ChatGPT. If they were, the articles would be better. Their deadlines by spinning up slightly different versions of what everybody else has already written. The truth is, there is no outside force that's killing them. Not AI, not YouTubers, not Google. It's their own lack of adaptability. I would disagree with this partially. I actually do think that they're being kind of like, you're burning the candle at both ends, but there's 5 ends, right? Like, attention spans are going down, media consumption trends are changing, the audiences are becoming increasingly polarized against you, you're pushing narratives that don't resonate with an audience, and you put all these things together, and it's death by 1,000 cuts. So it's not really just the fact that they are woke or whatever. This is a problem that's facing all media. It's facing newspapers even. So the fact is that, like, there's just been a generalized shift away from this overall. People cannot read more than a minute. Yeah. Lack of relatability, that's what's actually eating these guys alive. This collapse is total, and it's systemic. It's not just a few bad outlets or a couple controversial takes. It's not just Polygon or Kotaku that's writing things that nobody cares about. It's an entire media apparatus out of step with the players, out of touch with developers. Well, it's because any time that somebody mentions one of these problems and gives it any form of authenticity, they get reprimanded by everybody else in the professional industry. Maar wil je beat gaan? Is de question. Niet echt. Nee. Maar, daar heb je hem wel aan. Ik heb elemental. Dus. Nog een alley cat heb ik weer golden. Wat is dat? Echt hoor. Het is 4 keer gebonvoyaged. Je vindt maar geen elementals. I mean, je kan lasso doen en rerollen. En dan kan je nog een unit kopen. Hopelijk een elemental. 2 elementals. Oh. Kan je die aan mij volgende turn geven? Ja. Ga ik het hier hebben volgende turn. Volgende turn komt niet heel goed uit de butten na. Dat kan ook. Oh, ik had misschien de strike al moeten kopen, dan had ik het wel kunnen doen. Ah, ja. Ja. So there's a chilling hindsight. Ja. Ik zag die elementals, ik denk, oh nice. Wauw, hij heeft al een Blazing Greasefire. Oh. Komt hier weer. Ik timer net. Door bad rates. Oh, oké. Ah, oké. Dan weten we waarom die een time heeft. I mean, ik kon ook een time 4 hebben. Als jij die aan mij had gegeven. Oh nee, het komt pas volgende turn. Nevermind.
Drive-file zou interessant zijn, maar dan moet je... Nee, het is Nee. te veel om dat te verkopen. Ik kan dat Dat niet is er verkopen. niet bij. Dat dan. Je mist de volgende beurt 1 gold om weer te levelen, hè? Ja. Ik mis 1 gold? Je moet ook trinket betalen. Nee. Ja. Okay. Ja, dat tot niet. Oh, misschien moet ik 1 beast verkopen, zodat ik meer elementals heb dan beast. True. Verkoop maar gewoon de Tabby Cat. Ja. En dan krijg je gewoon deze. Oké, nice. Wil je hier iets van? Niet echt. Misschien de rijlijk voor later als je die... als je die potential van die shit. Ja, als je die tier 3 krijgt, van die 1 AP stacken, dan is tenminste nog iets van Okay. terug. Die andere twee had ik sowieso niet nodig, ook. Nee. Dat is dan wel grappig. Ja, 1 unit. Zo dat zetten wordt. Toen is meestal super nice om te spelen. Ik moet gewoon heel power blijven casten. En dan kan ik gewoon tieren elke turn. Als ik maar heel hard doe. Nou, wow. Dus. Dat was wel een amazing trade, maar... We zijn ook level 2 en 3. Wij zijn allebei tier 3. Oh no. Wat zijn mijn opties? Wat is dit? Een bobblehead nemen? Maar dan krijg je geen Mechanom Interpreter meer. Dan moet jij die voor mij vinden. Of ik krijg 2 random tier 4's. Dat kan ook. Maar dan kan ik beter bij Bob. Die is gewoon beter. Ik wil eigenlijk Hero Power doen en tieren, maar... Ik geef al die rijlijk gewoon aan jou. Deze voor jou van de turn, zo. Ik hoor in één keer zo'n vogel buiten. Ik denk het uit. Dat is een hoedhoed. Ah. Een oehoe of zo. Hoe dit beest ook heet. Een L. Nee, oh no. Oké. Nou, bad hit. Nou, bad hit. Oh, je kon nog wat. Je 1 Oh, nudge. Oh, nudge. Microbot for the win. Vind je het erg als ik deze verkoop? Oké, klaar, casten. Ik wil die Molotov verkopen voor mijn hele paar. Oké. Too much stats. I would like to show you how
Oh shit, hij stekt hem wel al. Bitch. Enorm veel ook al heeft hij al gestekt. Come on, wat ligt de sense order? Dit is een beetje zo. Dat is ook nodig met Sandboard. Kijk, stuk. Honestly, misschien is deze het waard als je een triple krijgt. Oh, jij kan mij een triple geven, toch? Oh nee, laat maar. Die staat niet meer in de shop. Wacht aan, speel gewoon die shit. Oh, zo net wel nice. Komt die spel aan de Nog 11. Is het vis, nee? Nou. Gelijk zijn eerste trinket negate. Gelijk waardeloos, die trinket. Maar ja, maar nog steeds. Ja. Wauw. Crazy stats. En natuurlijk de Beatles. Kan hij nog wat killen? Oh. Is het ook in de danger zone. Nou, ik wilde eigenlijk levelen, maar nou wordt het heel gevaarlijk. Inderdaad. En die andere dudes waar we nu tegen gingen, die hadden ons vorige keer ook gebeten. Wat? Oké. Oh, sick. Ik heb hier nog zo'n devil ding in mijn shop, maar ik denk dat ik weer een paar Ik moet moet doen. gold hebben. Wat ga ik verkopen? De Spirit Walker maybe, de Turn Spirit Walker. Ik kan je ook deze. Als ik kan gold ook. heb, dan heb ik de Hero Power en heb ik 2 TR5. Ja, ik kan ook deze overgooien. Ja, dat is wel een spel. Dat gaat een keer 2. Ja, oké, I guess. That's fine. Nee, ik heb niet gekeken wat ik moest. Uh-oh. Oh my god. Yeah, it's not looking good.
Nice one. Good hits. Very good hits. Oké, nice. Gaat hij nog dood. Oh shit. Ik heb hier een triple voor je. Ja, dan ga ik levelen. Oké. Oh, Electron is denk ik best of niet. Ja, ik heb alleen geen gold ervoor om over te gooien. Ik kan die middelmonster kopen. Yes, please. Eigenlijk heb ik dan ook die Drakari nodig, of niet? Ja, ik vind mijn end-turn shit niet. Dan moet je mij die andere mail ook geven. Maar dan kom ik weer 1 gold tekort om die Defender spel te kopen, om 2 spels te casten. Ja, dan kan je anders de Drakari niet geven. Dan moet je iets. Denk je dat we volgende turn gaan winnen of niet? Weet ik niet. Oké, laten we het gewoon risken. Hou hem nog maar. Oké. Electron powered up. Oh shit. Yeah. Oh, never mind. It's over. Lol. Ja, die gingen we niet winnen. Not even fucking close. Ja. Not even close. Dit was die dude die met die Young Workout zat te stekken. No chance. Ja. Worth a try. Al fucked up dat wij gelijk laatste zijn daarna. Mijn shrinkens waren ook niet echt boeiend, eerlijk gezegd. Nee. Had ik ook last van. Ik moet echt de bobblehead nemen, dat is echt zo bad. Oh, to make an Oklahoma fried on your burger. First thing we do, ball of beef. This is kosher salt, not much. Next, we do onions. You can see the steam creating right there. But now I gotta smash them. And that's, you don't want to smash too much. You can keep smashing it, and eventually you're gonna push all the juices out. We call this the setup. That's the whole setup. What's in the steam right here, it's just airborne grease and airborne onion juice, basically. And those two elements together help to steam that bun in there. So it becomes like sort of a steamy bun environment. What are you doing here with that little move? I'm actually tucking the onions underneath so they don't burn. If you left onions out here like that, by the time the burger's done, these onions will be burnt. Okay. So I realized if I just tuck them under, they cook at a much more even rate. Another important part when you're making this burger, it's called the pinch and pull. They do this at all the classic spots, right? Pinch and pull. Pinch and pull. Underneath, and you pinch and you pull off. Done, that's it. Burger. In health class, that meant something very different. Wow. For talking about these things in any sort of an authentic way, which makes people think that the media is biased, and it's because it is. Completely unprepared for how media consumption has evolved. They haven't just failed to adapt, they've doubled down on the very behaviors that is driving audiences away in the first place.
Instead of Massively reflecting, authoritarian. learning from the failures of their peers, they are lashing out. Instead of reporting, they are correcting. Look no further than PC Gamer's roundup of 2024's biggest gaming controversies. They boil. Oké. Next turn heb ik een... die loud rate ga ik denk ik nemen, ja. Met die banaan erop. Maar misschien is die Molten Rock wel beter. Boil down the criticisms of Assassin's Creed Shadows just to outrage over Yasuke, as if concerns about historical authenticity were conjured out of nowhere. Definitely not. And it's also like, and this is the other thing too, is that these people think that they have the authority to tell people what they're allowed to care about. If somebody doesn't like Yasuke, it doesn't matter what the reason is for it. They're still not going to buy the game. Ze spelen hem allebei. Ze konden hem allebei in de hand houden. Echt grappig. So if you want to create an apparatus, and this is the problem, is that these people are so selfish. They think that creating and insulating developers from any form of genuine feedback or criticism. Een Trekagi, wow. Ja. Trekagi is niet wat we nodig hebben. Nee, fijn. Here we go, come on. Ik denk dat ik hem moet laten in de shop laten. Nog. Ja, denk ik wel. Ik heb gewoon deze random shit.
Oh wauw. Dubbel deck weet me dan niet. Wauw, ja. Dat is de dream met It is nu. Dat je die deck weer krijgt. Met de low rate. Een battlecruiser. Interessant. Dan ga ik waarschijnlijk max. Oh. Oh. Alsjeblieft. Ik heb, is pretty nice. Ik heb de goede voor je. Random golden, dan kan ik de molten rock en de party element op die manier gold krijgen, I guess. Ja, dat kan. De random battle cry is ook zo. Nee, ik kan dan beter die golden nemen, ja. It's not the worst. De worst. Ik moet nu even mijn bord versterken. Dit is wel mijn laatste game. Dat is goed. Ik krijg ook fucking honger, dus komt goed uit. Nee. A fine performance. I hope you're off for a little walk. Ondertussen heb ik een sensor voor je. Oké. Sensor is ook weer niet zo important. I mean, it's pretty nice, but... I mean, oh ja, je hebt al die tier 6 aan, dat is niet per se nodig. Nee. I mean, it's not bad, but... Ja. You hunt well.
Oh, jeks. Ik ben jou 7 gold geven, ik had ook nog even laten stekken. Ik wil best wel 7 gold, ja. Wil je, welke wil je? Genie? I guess, ik haal mijn Littlebot weg. Maar ik ben nog steeds weak. Oh no. Oeh. Sala is er ook nog. Ja. Oh, dus die heeft 1 unit. Oeh, interessant. Oké. Ik heb een goede voor Denk je ook mezelf. een biermat of Ghastly sticker? Oeh. Ik denk de Ghastly werkt beter, want je hebt die shop niet gestackt. De Ghastly werkt waarschijnlijk veel beter. Damn, Elemental of Surprise. In mijn shop. Nog een Elemental Surprise, oké. Wat wordt een gold? Oh, dan moet je eigenlijk shit weghalen wat je niet nodig hebt. Deze weg. En dan wil ik eigenlijk... Oh, dan wordt die triple shit. Maar dan ben je nog fucked. eentje, oké. Oh, een genie. Oh ja, geef maar die Elemental Surprise. Here it goes. Oh, die moet ik hebben in mijn shop. Oh no. Ik weet niet of ik hem nu al zal halen. Dat lukt waarschijnlijk niet. Shit. Kunnen we nog 1 turn overleven? I'm not sure. Hey. Wat moet je hebben? Die in mijn shop staat, maar... Je moet in ieder geval snel spelen, want je hebt nog heel veel money over. Deze zou ik wel willen. Deze. Deze hebben we niet. Jij willen? Nee, die in mijn shop, die in de shop staat. Sneller, snel, je moet spelen, je moet spelen. Oh my god, te snel. Heel power. Oh, en je verkoopt die unit. Die had je wel mij kunnen geven ook, shit. Oh, Statsplitter baby. Ah, no time. Shit. Fuck. Alles ging fout daar zo. Nou, nou. De interpreter niet naar mij. Ja, dit is fucked. Ik ben nog steeds weak. Maar volgende turn kan ik een stuk sterker zijn. Ja, we zijn dood. Het is GG. It's too much. Ja. Oh, je hebt echt helemaal niks. Die battlegrounds support, dat vind ik zo...
Ja, Garbage. het is ook garbage. Maar Wat ik kon niks anders zelf kiezen. is al garbage. Gewoon als je hem vanaf het begin af aan hebt. Echt ja. Fuck, 1 turn had ik nodig. Oké, well. GG's. GG's. Ga er vandoor. Yes. Ik ga nog steeds mijn rating omhoog. Top. GG's. Yeah, see you later. Laters. I'll be right back. I need to check if I have something to eat. It's already 8. Nate, are you still here, Nate? Maybe we can play WoW if you want.
journalism is something that's helping them. And then these developers get laid off and their lives are ruined because they were falling for a lie. They were being told a lie by these game developers, or sorry, these game journalists and these companies telling them, oh, this is what people want. No, it's not. And because you've been lied to, what's happened is that you've led yourself down this path that's damaging. Brought up by Ubisoft themselves, they ignored valid conversations, and by doing so, they poisoned the well. Then there was their response to Black Myth Wukong when Game Science didn't apologize for some loose allegations that were made against them. This was, in my opinion, I think this was the worst one. Because it was the most blatant attempt at, the media mafia, and it was the most transparent example of it happening. It was such an attack. It was. Naturally, the usual parts of the Twitter sphere were thrilled to see a developer being so based, especially since Black Myth Wukong was a hit. Proof positive that real gamers don't want politics in their games or some such. Others viewed the whole thing more as just strange and a little creepy. There are no others. They didn't exist. It's just you. This is what media likes to paint a false majority by having terms like proponents, opponents, people online, voices, things like that. But what they're doing is they're creating a false parody. There actually is no parody. There's like 3 or 4 people saying this, and then everybody else is calling them retarded. It's like a literally 95-5 or 99-1 situation that they're trying to make people perceive as if it's 50-50. Then they finished with saying, it's hard not to read the silence as a sign that Game Science feels it has nothing to apologize for. It doesn't. Yeah, maybe that's because they don't actually have anything to apologize for. Maybe not every developer needs to pass a moral purity test before they're allowed to ship a game. Maybe some of these studios just want to make something cool without having to grovel for forgiveness for every manufactured scandal, but instead of respecting that, the media wants to treat silence like it's an admission of guilt. And this kind of behavior that's because silence is an admission of guilt, and they're guilty of not getting ad revenue. They create the problem. The company responds to the problem. They monetize the problem being created. They monetize the response. They monetize everything. So this entire problem is created by media in order to sustain media. But as soon as you take a step out of it and you move out of this problem, it doesn't exist at all. Because it never actually did. Everywhere. Bias is embedded into everything. Contempt for the audience is on full display. They retreat to places like Blue Sky to avoid feedback, posting articles like gamers are terrible people and we should stop being okay with it, only to follow it up later with it's time to start trusting video game reviewers. Yeah. Nope. That trust is not coming back. Not after years of talking down to players, punishing developers, and turning the medium built on creativity into a battleground for personal agendas. Polygon's collapse is not an isolated failure. It's a forecast. And it's a warning sign for all of these outlets still pretending like they have a voice of authority while the audience is quietly walking away. You don't get to ignore the people that you claim to speak for. You don't get to mock the community, miss the story, and still expect to be relevant. That's you either evolve or you fade out. For most of them, they already have. Press didn't lose the audience, they pushed them away. Now they're watching the lights go out, one outlet at a time. Now this may sound crazy, but games journalism isn't dead. The reason why I say that is because I can bring up an article, I can cite it, I can read it word for word, and people will still engage. People will still watch the video, they'll enjoy it, they'll be entertained by it, they'll hear my opinion, the opinion of the writer, they'll come to their own opinion because it's an open dialogue, not a sermon. With so many of these outlets wanting to educate audiences instead of inform them, it's no surprise why nobody wants to listen. And that's another thing about the educating thing. The educating term, like just the word, is very, it's patronizing. Because it's implying your ignorance and it's implying their superiority. Listen to that. You know, we can have a conversation about how women are portrayed in games or diversity in games or whatever the hell else you want to talk about. We can do that without having to vilify the audience that you're trying to reach in the first place. It doesn't make any sense. I brought it up. The ESA reported in 2023 that 53% of gamers in the US alone are men. 72% of them are white. It is not enough. It's way more than 53%, and everybody knows it. The reason why it's so high for women is because they're counting bullshit games like Candy Crush. If you're talking about actual male gamers that are playing PC games that are selling for $60,
you're looking at an 80+% audience of men. That's just the way it is. And I bet 80% is probably low. I really didn't know that. It's obvious. It's completely fucking obvious. You can't not count girl games. Come on. Of course I can. There's 5 of them. And there's 500 male games. Effective strategy to vilify a large subsection of the audience that supports you or your industry. This isn't ideology, it's just math. You can reach these people. Here's a really great way to look at it. How many women that are popular in video gaming are not attractive? That's right. 0. Talk to them, and in most cases, they'll be willing to listen. But the minute that you start using buzzwords and catchphrases and try to bring politics into the conversation is the minute that their minds turn off. They turn away from the conversation. It's not an attractive, appealing to men. My point is that in all of games media and streaming and content that's made for video games online, it is a prerequisite to at least be conventionally attractive for a female to be able to build an audience. And the reason why is because primarily that audience will be male. That's a fact. That's it. Like, it's Frogan's not a streamer. She doesn't stream video games, number one. Like, that's not even the point. Effective way to run a business, and it is definitely not an effective way to have a conversation. These are things that these guys should be professionals at. Beyond that, written media, that's really what's dying out. And some of it has to do with attention span. Some of it has to do with a lot of the ads that are on some of these sites. You know, most of these sites don't even have a dark mode. Yeah, the sites are awful. And yeah, I mean, like, you can get away with being an unattractive guy in games media, but you can't get away with being an unattractive girl. And the reason why is because men are the primary audience. And men don't want to look at an ugly bitch. That's just a fact. That's so aggressive. Get mad, but that's it. It hurts my eyes, man. Why do you do this to me? Sorry. You know, if it's not on Twitter or Reddit, most people aren't going to be reading Somebody it. In a lot gotta of say cases, it. they're getting most of their information Let's from be YouTube real. videos more than anything else. You have to adapt. You have to capitalize on that, and you have to do. You have to do There comes anything. another dozen articles. Yep. And they'll all be calling me a sexist. They'll say that I objectify women. I do, by the way. All the time I do. I'm not sorry. I'm going to keep doing it. And you're going to call me every single word except for one. And that's wrong. Other than what you're doing right now, because it's not working. And to be honest with you, I don't really want all of them to go. I've said this multiple times. I do. There's tons of writers that I like. I do. And the minute that some of these folks start to wake up to some of this stuff is the minute things can get a little bit better. And I genuinely hope that they do. Yeah. So hopefully some writers found a gleam of solid information in here, or a little bit of advice that they might take into their writing, or maybe they take into their YouTube career, or whatever it might be. Who knows? Thank you guys for watching. If you guys did enjoy the video, share the video, like the video, comment down below. Make sure you guys I don't know how they're going to learn anything that's going to help them doing DoorDash, but, you know, maybe, I don't know, maybe they can explain. Yeah, well, maybe if they play a game like Crazy Taxi or whatever, maybe they'd understand. To the channel so that Try I and post can on Truth. Yeah, I'll look it go up. past Kotaku. Yeah. Outside of that, stay cool, stay righteous, stay safe. Catch me on Twitch, and I'll smell you guys later. That was a good video. I think he pretty much, he explained it like he's not even as harsh as I am about gaming journalism. Like, I view a lot of journalists and journalism as the active enemy of the people. And I think that they actively try to misrepresent, misconstrue, and mislead audiences, and they actively work against the public. Enemies of the state. I mean, I wouldn't say they're enemies of the state, but I think that they are enemies of the truth. I think there's definitely that.
And so, yeah, but let's see here. Kevin Smith went on Theo Von's show. Oh. Do you remember when I said if Kevin Smith went on Theo Von's show, it would have 1 million views? That's crazy. Wow. Wow. Whoa. What a surprise. Look at that. It's fucking obvious. Everybody knows it. Yeah, duh. Yeah, genius. Yeah, I'm not a wizard for knowing that. I'm normal. Anyway, do you think there's deliberate efforts in the gaming industry to mute voices? Yes. I think that the gaming journalism industry absolutely tried to bully and mute people that disagreed with them. They 100% did that. And that's one of the reasons why I am not sympathetic at all to them whenever bad things happen to them. It's because you actively use this as a weapon, and now the weapon is being used against you. And, you know, you get what you fucking deserve. Schedule 1 beat the out of you. That's true. That's a fact. Oh, bro, this shit went crazy. All right, class of 25, I'm going to start this course with a little disclaimer. Don't do drugs. Sell. It's too bad he didn't say that in French. Sell them to everyone you see. In the business, we like to say Rome wasn't built in a day, but it could have been if everyone was on coke. That's Sell me this. true. You can't. That's why you need my course. Free lesson. You see a cop, you go, hey, buddy, you like donuts? How about donut-flavored cocaine? That's You'll get pretty arrested. good. But you know where you'll get sent? To a magical place brimming with potential customers. When you feel your heart burning, your chest tightening, that isn't your penance for eating that gas station burrito earlier. That's the Jeff Bezos inside of you crawling to get out so he can hire undocumented Venezuelans for pennies on the dollar. Welcome Fuck to yes, there it is. That's capitalism, boys. Hustlers Correspondence Course, somewhat proudly making you the most okay drug lord since 1983. Some people like to say what we're teaching here at Side Hustlers Correspondence Course is bad, that we shouldn't do it because drugs are bad. Who says that? Bill Cosby? Pee Wee Herman? Nancy Reagan? Say no to drugs. She needed a hit of my slippery dog. Yeah, fuck that. And to chill the fuck out, if you ask me. Who else? Yep. Will Smith? How's that working for him? I'm Not so moving good. more crack than the CIA. I'm thriving. I'm in my lane. Besides, what else should I be doing? Playing Ubisoft games? Their new shit's a black hole of soul. It'll siphon the soul out of your body through your controller. Schedule 1 was made by a single man named Tyler, and that man's soul is felt behind every Chinese shop owner that I turned to shack. You want to know how Jesus Christ. one man cooked Ubisoft? He let you put a horse's love lava on crack. Case closed. Yeah, of course, because it's fucking funny. The thing is that all of these, like these new games and like everything, they're so sanitized, and nobody wants that. Yeah, that's the Tim Wall special. You want to know another reason for how he cooked Ubisoft? This is how I feel when I'm playing Schedule 1. This is what happens when you play AC Shadows. Hey, you! What do you think of Assassin's Creed Shadows? Do you want to be that guy shitting his soul out of every arm? Good. Then let's get started with a tip from Side Hustlers Correspondence Course alumni Flickle Lagasse. He runs the best cooking channel on the hub. You're gonna love this guy. Hey folks, welcome back to a little bam 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 in the morning. Flickle tip number 1. Don't buy a horse spunk from Glock. They overcharge you because their supply comes from champion horses. You know, ones that win races and beauty pageants. They're at least top 3. This is what I did. So cheap because we buy that long shot horse jizz. That 1 million to 1 hip dysplasia waddler that never pays off until he pays off big. But for me, he always pays off big. You see this shelf? This all came from a horse that placed 27 out of 27 in 2009's Kentucky Derby. Keep this under your hat, but I've got a sweatshop. Holy shit. Of gunk from a horse that does Civil War reenactments, and he gets real method with it too. I mean, that's I can't a lot. tell you which side he fights for. That's a warehouse. Say he
does not like rap music. Except Kanye, he's fine with Kanye. I wonder why. Thanks, Fleekle. I didn't really need to fucking know any of that. Now let's get into the first module of the Side Hustlers Correspondence Course, Production. If you've ever played Cooking Mama, you're ready to succeed in the drug making This shit was business. hard. Because all this is Cooking Mama for crackheads. Remember playing Yeah. on your DS going, grate the ginger, prepare the chicken, deep fry it. Same thing here. Yep. Pour in the low quality pseudo. Except now crack. the acid, now the phosphate. Mix it, boil it, bake it, smash it into rocks. Then mix in a little Viagra so all your customers... I always thought selling meth was a huge waste in this game. I think you go immediately to cocaine. Stay hard, motherfucker. Yeah, I'll meth, go for a little bro, bit like- of this before church, so Bro, God meth knows fell I love off. him. Cutting your drugs is the X factor of this game. It's what separates the crack from the cocaine. But we ain't cutting our product with fentanyl. We're respectable entrepreneurs. We're cutting our product with whatever the hell we find on the shelves of our local 7. I would like everyone to pay attention to the police. What are they doing? They're doing that physical censorship garbage they love doing. Okay, can we see that? Yeah. See how they put the tarps up? Yeah, see if we can get that guy to walk out of the shot so we can see properly. There we go. There we go. So they putting, you know what they're doing there? They're blocking off parents. That's not a crime scene. No. It's not a scene where there's a body. No. They're blocking parents. They don't want anyone to see the parents are there. And why would the parents be outside of this? This is a college, right? This is a vocational college. Vocational college. April 27th. Okay, so this Liuzhou. is April 27th. Liuzhou in Guangxi province, okay, in Mhm. southern China. Yep. Both been there. Yes. We went through there on our documentary. Mhm. A student got sick at school. Yep. Okay. Died at the hospital pretty soon after. Parents were not notified or not able to see the body 4 days later. Yeah. So they went. So the body's not here. They died at the hospital. Yes. The parents go, okay, 4 days later, you still can't let me identify my dead child. Yes. They go to the school to protest. And they're like, let me see my child. We want to know what happened to my child. We need answers. But they wouldn't. They covered it up. They wouldn't let the parents ask questions or talk to anybody or even see their own child at the hospital, not at the school. So they went to the school to find out what's going on. Yeah. They got blocked off. The cops show up in a blanket. They put up the physical censorship blankets around the parents that are there trying to get answers. So that you, as a viewer right now that you're watching this live or you're watching it in post, cannot see or hear or know about this story. I know, Because isn't it China's tragic? reputation is more important than some grieving parents that have not been able to claim their child. Yeah, so I mean, this has happened before, and we've shown similar stories here, because something must have gone embarrassingly wrong at the school, and it must have been a lapse of the school's safety or Maybe, something. yeah. I'm just guessing. It'll Again, be this is a tied to the guess. government. Yeah, there'll be something like either a government's child bullied the other one and killed him by mistake, or they committed suicide because of too much pressure, or you never know what it could be. You don't There's whatever the reason, the child mysteriously fell very ill at school, was taken to the hospital immediately, died at the hospital, and the parents have not been able to see their child for 4 days. So what do? They go to the gate of the school to try and demand answers. Cops are called to block them off so that nobody can ask anything about it. No questions are asked. No. You know? No. So, what did we do about this school? We wanted to know a little bit about this. This is grim. Yeah. It's obviously grim. Yeah. Again, China would rather censor anything than to face the truth. Yes. And because someone's head in the government would be on the line. Yeah. What I did want to do, though, is every time we explore an area that we haven't shown you before, for example, Liuzhou, wanted to take you on the ground into the city to give you an idea. So this college is in a main part of Liuzhou, a very major developed city in Guangxi, one of the bigger cities. Millions and millions of people. Huge city. A lot of development, a lot of aid. In fact, Xi Jinping had a visit there, so it's got a ton of priority, right?
And I This always is like, one of those cities you'll see the drone footage at night. I'll show you later Okay. on that. Mhm. But what I wanted you to do is take you away from this scenario, and let's actually look around the school. Because Yes. again, this is in like a high priority, nice area. Yes. Because I always think it serves a purpose for you, because we know already. We know what China looks like. We've seen the entire country. Yes. But for you to understand that past this propaganda, what China actually looks like on the ground, I'm going to take you directly to this school. Let's go. Yeah. Okay. So you see the entrance there. It's got the diamond patterns. You can see the name of the school. Correct. All right. So beyond this footage, we want to take you on the ground and do some street views. Okay. So we're going to go beyond the Great Firewall, the stuff that China doesn't want you to see. And what they wouldn't want you to see in this scenario is maybe what it looks like in real life. Here's Okay. the school. So you can recognize the entrance there. That's what we were just looking at, where they were hiding the parents behind the screens, right? Yeah. And you can just let this roll. We'll just, I will. We'll I just, will. Yeah. So I mean, nice day, by the way. Nice day. Yeah. Beautiful day. But this is on the main road Yes. in a major city, right? Yes. What happens when you go behind the school? So like where the dorms and stuff are. What happens when you're off of a main road in China and you can copy and paste this experience we're about to take you on in any Chinese city? Absolutely every Chinese city. So Yes. they're the dorms. So new development. Yeah. Right. This Some is of the the back. dorms and some of the classrooms. Mhm. Right. But in reality, when you look around past that, see, We look, can- there's a banner that was just there. It's relatively new. It's Yeah. unveiled. Mhm. When you look around, it's still being built in some areas, right? Mhm. If you look around that, let's actually go on the road. So this Yeah. is literally one road off the main road. Yes. Right. That's still the school dorms. That's the campus from basically from behind. Yes, it's another gate, right? Let's Mhm. take you on a tour. So when you're You can see the You can dorms see in the- the see the in the dorms? distance. Yeah. in the classrooms, Mhm. those are the school buildings. This is again China in real life versus nighttime drone footage propaganda, right? Yeah. The street view car had to go on these streets because this is a normal road in China and Yeah. Liuzhou and around the That's main an X area. road. Yeah. Right? Mhm. Yeah. Main area. Yeah. So we want to take you around. It's kind of interesting, not just to like say, "Oh, look at how crappy it is," but also to just give you an insight into what daily life looks like for the average city dweller in China, not a rural You dweller. mean like that little kid just standing there all day? Yeah, thinking about his future. Uh-huh. The average city dweller. Yes. This is not the countryside farmland. No, it's not. This is in this almost the center of Liuzhou, a Yeah. city with millions of people Correct. in Guangxi in southern China. Mhm. So it gives you a little insights onto what kind of. I mean, this is corroborates everything we've seen in China. When you Yes. drive around China off of the main highway, Mm-hmm. this is what it looks like. Yeah. And this is why, and it'll help you piece together something. Why does China put in billions of dollars to try to do outward-facing propaganda Yeah. to make Americans think that China's better than America? Why do you think they need to do that? Well, this is the reality. Yeah, because in reality, it's not all that great. What's that guy doing? Yeah, He's so I see really this. sus. I was like, who's this guy? He's doing something sus. You think so? Yeah, dude. It's like parking in a secret area behind the school. In reality, it's not all that great. What's that guy doing? Yeah, He's so I see really this. sus. I was like, who's this guy? He's doing Who's this something guy? sus. You think so? Yeah, dude. It looks. It's like parking in a secret area behind the school there, dealing in something sus. I think he's stealing gas out of that truck. Maybe. Who knows? He could just be doing nothing. Yeah. But yeah, I mean, this What is you've how- got is like a bunch of nail houses here, type thing. Some of those are newly constructed. Yeah, this is not old. The old stuff is the stuff with bricks. And when I say old, usually that stuff means it's from the 70s or 80s. Yes. Look, that's got brand new burglar yeah. bars on it. They're all These shiny. are new, right? Yeah. Some of these buildings are new. So this is your average city-dwelling citizen that's not in the shiny high-rise. Yeah. This is how the majority of Chinese people live. They do. And it's much worse when you get out into the countryside. Mm. Remember, this is basically a city center. When you get out into the countryside in China, it gets dire. Yeah, you It can gets see the new freaking dire. construction up there, right? Yeah. And it's just a glimpse into, and I just wanted to do exactly where that story happened so you can have some more context here. I wonder what happens here. It's like, hey, kids, get off my rubble. You think they're... Instead of get off my lawn. Yeah, get off my rubble. Yeah. That's kind of sad. There is a guy at some point standing in said rubble. Isn't it just really? so grim? It's Syria. It does look like it, yeah. I mean, it looks like a war zone. It actually does. Yeah. But this is, This what? wasn't cherry picked. No, this and was this is the shot we just showed. because we were trying to research the university, Yeah. so we used the Baidu Street View, which,
is like Google Street View basically. It's a knockoff of that, right? So we went down and we were like, what are we looking at here? Yeah. Because you wouldn't know if you saw, look, there's chickens on the road there. Yeah, from that main shot, you wouldn't know. You wouldn't know. And you know what, the thing is, this is exactly how we remember China. Yeah. It's exactly this. Yes. And, This is and the real anywhere you go in China, not any specific region or city, anywhere you go in China, once Off the you main road. get off the main roads, once you start exploring, you'll start to see things like this. And again, it's not even exploring, it's literally in the city. Sure. You know. It's next to this major university. Yes. So this is where the college kids, when they finish classes, if they want to go for like a romantic walk with their date, this is where they end up. Quite literally. I mean, the gate of the university is right there. It's not even a gate. You can go into this area. We'll drive We'll through show you. it, Well, don't we? I took you guys into the town here. We're going to go into the actual town. Okay. Which I think is kind of fascinating. Okay, so you can see the street view up there. You saw it for a second. Yes. We're at 22 out of 50 for the super chat goals. Oh, by the way. excellent. Getting Okay, close. Thanks. This is the we're getting into the town here. Mm-hmm. So this is like, you know, this is basically the suburbs if you think about it. Yeah. Isn't it? Yeah, I mean, I would it's call right, this the suburbs. it's right next to a huge university. Yeah. Okay, so Off you of a would main expect to anywhere in the world, right next to a big university, you know, you would expect it to be a fairly decent area, you know. But you know it is. This is a fairly decent area for China. Yeah. It is. Like this is not below par. No. You know what I mean? It's This true. is your average place. You can see the university buildings there, actually, in the Oh, distance. there's the dude. This is the guy. There's a guy you know, he says, standing in. "Yo, pause that real quick. I'm not gonna make you pause it ever again." Okay. Whoops. But you know what that guy does? What? His name's Mason. Oh, let me get back to him. Is he here? He's close by. He's on the left. Okay. Okay, I went a bit too far back. It's all as right, don't usual. worry about it. He's coming. He's coming. This guy's name's Mason. We actually know him pretty well. Oh yeah, because good old Mason. This is what he does. He likes to throw bricks. He does. If you know, you know. He's got ample supply of them. Let's put it that way. For those of you wondering about the rubble everywhere, this is quite normal. You'll get these. I stood on one for a thumbnail. What'll happen is in these particular kind of areas is they'll build these very cheap concrete houses because they live in those areas, right? But then they'll build them and they'll make them taller so that if the government comes to take the land away, they'll get compensated more per stories. Okay? So those particular ones that have been knocked down, that means they've already been compensated. They're going to get smashed and the government's going to come in and build something there. Yep. But all the other ones that are not smashed, people will remain living in them. Yes. You know, that's how it works. for as long as they can before the government comes and forcefully removes them anyway. Yeah. It's usually the case. Pretty vile, all the trash and stuff everywhere. Yeah. But you know, what do you expect? I mean, take some pride in where you live, you know? Suppose. I mean, the mentality in China is like, well, the government shouldn't be dealing with this because they're like they're a communist government. Yeah. Yeah, they don't. Yeah, exactly. The communist government will take your land and house. They do. Yeah, they will literally do that. Yeah. That's what they're known for. I mean, it's again, there's a very specific reason we're showing you this on the ground footage is because this is the reality of China. You can have thousands of these drone shots, and it's always of the same handful of cities, by the way. You'll always see the same flashy buildings. It'll Well, always we'll be even do it Chinese. here, which I'll show Yeah. you in a minute. This is the town, by Yeah. the way. This is right outside the entrance, isn't it? Yeah. Though? So this is where you get your food. There's some restaurants. There's a little bar there. Kind of fun. Yeah. This is the China we know. Yes, we've hung out in many a place. There's a little Chua place over there. Skewers. You get skewers there. Chuan. And people will sit there on their plastic chairs and drink beer and have fun. I mean, it's fun. Oh yeah, I got fun memories. Me too. Yeah. But then you have to think about where you are. You Yes. look around and you go. You also "Damn." got to wonder about the meat you're eating. Like, where is it sourced? And you have to actually be concerned about that. Yes, And this is the you kind do. of place you can get gutter will. Oh, for sure. Yeah. By the way, pause that there. Okay. See those bicycles? Oh yes, you can see there's a couple of bicycles there. This is poetic because this is a little hangover of what happened at China. The shared bike boom. It was a scam of a thing that happened, and it was insane. I've made a couple of videos about it in the past. But this shared bike investment fraud happened in China, where they got so much money invested in them, as long as they pumped out the bikes, and they produced millions and millions of bicycles, and obviously it was too much supply, wasn't enough demand. And so then other companies saw this as a great way to make money. They also started these startups, these shared bicycle startups. Millions and millions.
Mobike, Blue, something or other. There was a whole bunch of them. And what happened was the guys that, the bosses of these companies, they'd steal all the money and run away. Then the bicycle companies would go bankrupt, and they would have millions of these bikes just trashing the place, all on the sidewalk, like blocking everyone's way. So the government actually basically picked them all up and threw them in these huge, like, open fields and stuff. And this is just a small one. Yeah. This is a small There's one. mountains. It pisses me off a lot because the amount of energy that was used to make these bikes. Because the government simultaneously, when this happened, they made these hundreds of millions of bikes or whatever. You know what they did? They pushed to the rest of the world that you guys are doing nothing and we're going forward with green technology. Yes. We're making sure everyone has access to bikes that they pay for, by the way. Yes. They beep with their cell phone or whatever. And then they get access to it, and then their carbon footprint goes down. Oh yeah, well, what about the carbon footprint making these hundreds of millions of bikes? They they destroyed the environment to create these things, because think about all the energy you have to use to smelt the metal, to create the rubber for the tires, all the electronics, all the bits and pieces. They created this huge amount of waste, and then they weren't used, most of them, and they just ended up in these big landfills. So now what do you got to do? If you want to recycle that stuff, you have to use a whole lot more energy. Yes. Melting down the metal and all that. It's one of the biggest wastes in human history. I have no idea how many of these things were made, but there were hundreds of millions of these things. If you've seen the piles, if you've seen the pictures and the footage, it's absolutely This is just insane. a new one, by the way, because there's new footage. They're still dealing with it. Yes. It's crazy. Yeah. Every city had this. So you will always find in these rubble piles like that stolen bikes, because they'll just, the locals will recycle them, try to sell them for scrap and things like that. These dudes walking home, imagine this is your life, you're strolling on home through the rubble, and you're like, wait, when did the bomb go off? Sure. Yes. Fairly depressing, but it's really interesting. Our probably second or third ADV China episode that we filmed about superstitions, we rode into near our shop. Almost looks exactly the same. It's very far away from this. Honestly could barely tell. You would not know. I challenge our audience to go watch that and see if you can tell the difference between this particular little urban village and because this is like thousands and thousands of times over as this village. Yes. This neighborhood, I should say, because it's in a major city. The stairs look precarious. Oh yeah, look how thin they are. I like this. Look at this China graffiti. But my favorite part about that, I don't know if you've seen that. The China graffiti had minions. Yes. There was a minion. It's your favorite. I like this better. Good study, day. So good study, day up is a phrase in Chinese which means study hard and your future will improve. Yeah, so that's actually a Mao Zedong quote. Yes, and I think so. And if you translate it directly, it says good study, day up. Yeah. So they translated it directly, but then still got it wrong because they wrote instead of up. Remember I made those T-shirts, Hao Hao He Jiu Tian Tian Xiang Xiang? Yes. Yeah. Yes. I wonder if they drink alcohol day up. I wonder if they just didn't finish the sentence says good study, a day your mom gay. I mean, it's possible. That's actually what they want. Yeah, exactly. They got that wrong. So this is the same city. Yeah. You see what they do? Bam. Yeah, exactly. This is what you're seeing on the internet. You see this. But we've just shown you what it looks like on the ground next to a major university in that city. Yeah. China is the land of shortcuts and facades. And this is a facade. All of these things you see are a facade because they hide the filth and they hide the problems. Yes. Which China faces many. And it's such a disservice to the people of China. It is. Because everybody thinks China's got it all sorted out because, fairy lights. That's it. You get spraying fountains, lights on it, and all of a sudden this is Liuzhou. No, Liuzhou is what we just showed. The vast majority of people live like that. Yeah. Absolutely. It's ridiculous. It is. It's dumb. So this is the same city. Yeah. This is what you get. This is real life in China. Does not want you to see the reality. Nope. Because they want your investment money. China's living in the future, remember? This is actually going to be a mini documentary. Yes. This is just like they're being attacked by excavators. They go, no, you come to the fire now. Right. Singing Bible songs. And it said, no, Speed Racer, no.
they had pictures of our scooters. Yeah, you're not a peeping Tom who's out in public. Due to the ongoing trade war between the US and China and the continued economic downturn, there have been multiple protests across China recently. On the early morning of May 7th, over 1,000 villagers in Guangao Village, Shantou City, Guangdong Province, blocked roads to protect their rights. They were protesting the local government's forcible removal of fishing boats parked in a sheltered bay. The protest was suppressed by a large number of fully armed police, leading to physical clashes and several villagers being arrested. The incident originated in October 2024, when the Guangao Community Committee privately sold the Jiang Typhoon Shelter and demanded that villagers move all fishing boats that were parked there. Guangao Village has a front typhoon shelter where villagers park their fishing boats, and in 2019, a back typhoon shelter was built. However, the back shelter was not built according to the approved plan. It has weak typhoon sheltering capabilities and contains many reefs, posing safety issues. Additionally, it cannot accommodate all the village's more than 600 fishing boats. The front shelter is widely recognized by villagers as a high-quality, safe shelter. It has withstood typhoons of over level 10, and boats parked there remained safe. For over a decade, villagers have been unwilling to move their fishing boats from the front typhoon shelter. The situation escalated on May 6th, when the local government sent large trucks to forcibly remove the boats. Villagers continued to block the roads until around 4 a.m. on May 7th, when a group of riot police dispersed them. The clash resulted in injuries and arrests. In addition to the boat issue, villagers expressed dissatisfaction with the sale of land over the past decade. There was no transparency about who bought it or where the proceeds went. Villagers have not received any dividends, which led to the eruption of discontent. All in all, 1,000 to 2,000 villagers blocked the roads. On May 7th, 4 other protests occurred in rural China. In Jiangxi Province's Yaotang Township, villagers protested against the local government's use of mountain land for construction. They used their bodies to block construction vehicles, but they were forcibly removed by government personnel. Despite their efforts, the construction continued and was quickly suppressed under strict information control. A similar situation took place in Shiliutai Village, Shanxi Province. To protect their land, villagers used their bodies to block bulldozers. One villager was violently treated by police, who twisted their arms for an extended period. According to villagers, the land had been purchased from the government in 2011 by over 400 households for more than 10 million yuan. The purpose was to build houses. Recently, however, the local government sold the land again to a logistics company, sparking months of protests. To protect their water source, they depended for survival. The local government plans to install wind turbines on the mountain, and the villagers fear it will destroy the ecosystem and pollute the water source. Protests have been ongoing since March and continue to this day. In Guangxi's Weifang City, villagers from the Naor Mountain and Kunshan Village took more extreme measures to resist. Armed with sticks and steel pipes, they confronted heavily armed police late into the night to prevent security teams from entering their village. The villagers were concerned that the quarrying activities would damage the mountains and pollute the environment. On May 9, hundreds of homeowners from the Wankang Blue Mountain community in Changsha Zuhui District, Hunan, launched a protest. They blocked traffic on Huangdu Road and faced off against a large number of stability maintenance police until the early morning. The protesting homeowners demanded that the local government move the planned high-voltage power lines at the entrance of the community underground instead of erecting power towers. On May 6th, in Yibin's Junliang County, Sichuan, hundreds of passenger tricycle drivers gathered at Yuhu Park to protest the county government's ban on passenger tricycles. On the evening of May 8th, hundreds of passenger tricycles gathered again on the streets of Junliang County, Yibin. They surrounded a transport management vehicle to show strong dissatisfaction with the county's new ban on passenger tricycles. The trigger for the protest was when transport management officials seized an operating tricycle and demanded a fine of 10,000 yuan from the owner. The high fine caused the owner to break down emotionally, and they sat in the middle of the road, blocking traffic in protest. The driver quickly gained support from other tricycle owners and some citizens. The crowd surrounded the transport management officials and their vehicle, loudly expressing their dissatisfaction with the new policy. The protest
lasted for about 2 hours before the crowd was dispersed by a large number of police. Some online users pointed out that in such places, passenger tricycles earn at most a few dozen yuan a day, but the fine was 10,000 yuan, which they felt was outrageous. Many believe that the farmers had long been oppressed, and this situation is bound to lead to more serious conflicts. From March 31st to April 4th, employees at a 4-star hotel in Shenzhen, Guangdong, held a 5-day protest in the hotel lobby, demanding unpaid wages and protesting the unilateral termination of their labor contracts. According to the employees, the hotel's owner unilaterally terminated labor contracts of 200 employees after selling the hotel, without giving them any compensation. Some employees still hadn't received their 3 months' worth of wages. On March 31st, the employees started their protest, gathering in the hotel lobby and chanting slogans. During the protest, the hotel owner cut off power to the employees' dormitories and prevented them from eating in the cafeteria. The employees' posts on social media were also deleted. On May 9th, due to unpaid wages, over 1,000 construction workers from 3 projects under China State Construction Shenzhen went on strike. Some online users commented, China State Construction nearly has all the real estate and construction projects in the city, but they can't even pay wages? Others remarked, the building in Thailand collapsing was a wake-up call. China State Construction won't get any projects abroad, and they'll keep asking for more money at home. On April 30th, in Heze, Shandong, an elderly woman sat on the ground crying uncontrollably. She had just learned that over 2 million yuan from her account at China. Hello, Arabella Carlo. I'm alright. This is my last game, and I'm almost done. Oof. This is a close one, but I win. I have played League of Legends here before. I don't really play it now though, but I have played it before. I played it quite a lot in the past. Yeah, I stream daily. So you also tried that cursed name? Yeah. I have. Let me guess, if I'm interested in looking for custom art. I see. Nah, I'm more looking for an editor. That would be nicer, like someone who makes videos. I don't need custom design art.
If only they could fix me up some editing, you know, that'd be awesome. I could actually use that. Ooh, another one. I don't have space. But it's still better. Hey, hey. Hey, hey, Lily. It's a Lily. It is a Lily. Crazy Lily. Up against Quilboar, okay. Okay. Hopefully I can go first. Nope. Hopefully I can hit this one. Nope. Okay, that's really nice. Pretty sure I won this. Yeah, I've won this. GG's. I'm gonna have dinner now, and I'm gonna go often. So, keep playing with this coin. GG's. All right. Done.